Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Save for your future. Open a goal-based fixed deposit with Genie. Start saving in installments as low as 100 rupees a month to hit your goal. Download Genie now. Log on to Live. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Runagala City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Kandy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Debit MasterCard by Dialog Finance gives you the real Vasi. Conveniently manage the card via app. Get your digital server today and request your card. Download Genie now. Log on to Live. There are so many apps to pay your utility bills, but there is only one that rewards you like no other. Genie, simply the best. Download Genie now. Log on to Live. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon.
Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live.
Right from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.
Still 2 slips, backward point, square leg. Slight misfield allows the batters to pick up a single. Once again, playing very late. All the 3 runs that have come so far today have been in that same area, both by the left hand and right hand. Laxisi, you could see the ball is really not coming onto the bat, so they're playing late, just using the pace of the bowlers. A lot of runs are going to come behind the stumps. That backward. Come from Richmond College, that says a lot. And we also have someone like Kamidu Mendes in the sidelines as well, who is performing really well in the domestic arena. So there's players who have been knocking on the door, young players who have been at the under 19 level for a long time. And once again, the run coming behind the stumps. All 5 runs so far have been behind the stumps, so you could see there is something in that wicket. That's the end of the 2 overs completed, 5 without loss. Slow, line. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Kandy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
family, relations, friends, flags fluttering as well. So that's good to see them, and not forgetting they are not Colombo schools, so people coming from Galle, people coming from Kandy to support their two teams, and this is what we want to see. This is good to see, in fact. And we invite those from Richmond and Trinity College. If you're in and around Colombo, please come and support your two schools in this important game. Remember, the last 2 to 3 years cricket has been far less due to COVID. A lot of cricket was hampered, school cricket was restricted, and the game we love is now being played freely. So support those teams. That's a good delivery. He pushed at it, just a leave in the right hander. Molecule Ratna with a superb start for Trinity College. Yes, he has not provided the breakthrough so far, but he has been really good. He has been really consistent with the line and lengths that he has bowled during the first 2 overs. Here's Molecule Ratna once again. He's just bowling just short of that length, and the ball is not coming onto the bat really. You have to be very careful, otherwise you'll play it too early. Thereby may be instances on this is that sort of a wicket where you get a lot of players who will be caught off a leading edge in front of the wicket. You know, some caught and balls trying to play early, or caught at short extra, caught at short mid wicket. This is that sort of a wicket, so you have to be very careful. It's quite a long run up, Kularatna. Once again, Molecule Ratna bowling really well. Tamindu looks like he's not that comfortable facing the left arm seam at the moment. Some extra bounce now and then, and also a couple of misses while he tried to drive it away. Tamindu Pradeep. It's an easy change in his angle as well. I think he's going to come around the wicket now. Wonder why, because he was bowling well left arm over. Interesting, he beat the bat twice. But deciding he wants to change that angle. Probably looking to get that one to come back at the right hander. He feels maybe with the angle that the ball will come back and might get an opportunity to get an LBW. The bowler knows best. This is certainly with the angle. It came back, but not full enough. He's looking for those LBWs, clean balls. He needs to get the batsman onto the batter onto the front foot, bowl it fuller, make him drive. Just that wide in this over in the first delivery. After that, Molecule Ratna has been bowling really well, and that's going to be another dot. So that's the end of the 3rd over. Richmond College, 6 for no loss. So Trinity have been spot on so far this morning, winning the toss, electing to field first. 3 overs bowled, just given away 6 runs. So the two medium pacers have done a good job. Once again on the spot, on target.
keeping it very straight. Just had one extra so far in the innings. And they've just bowled a short of a length as well. Probably it's a plan. They haven't gone really very full. Not really let the batters come onto the front foot and drive. So they have had a plan coming in here after maybe taking a look at the wicket. So Hill Puller is the bowler. Oh, there you go. That was that one foolish delivery. Inviting him. Go for it. And he's beat the bat. That is interesting. This is the first time really they have got him onto the front foot, and there was straight away. We could see just that slight bit of movement into the left-hander, probably after they passed the batter, but still there was a bit of a movement. Yeah, this is actually lucky that it didn't disturb his woodwork. A really good delivery by Vibha with the half bowler. Continuing from where Manala Kuratna left off in the previous over. The opening bowling pair bowling really well, not giving away anything for the Richmond College batters to pounce on. Yes, it's Vibha with help bowler. The right arm seamer, he's been spot on. Both bowlers have been spot on. Quiet proceedings here at the Thurstan College grounds. Richmond are very, very careful. They don't want to lose early wickets. That could be called wide. Walking across his stumps. So 2 extras now. The score moves up to 7. Richmond won't mind that one. We hope that the sun continues to shine here at the Thurstan College grounds, because there is a bit of a slide. It's not that it's very cloudy as such, but a bit of a grey cloud above us towards the left hand side from where we are, towards the racecourse ground end, and hoping that it will go away. They get one, yes, just a single. So it was off the bat, probably a bit of glove, little bit of extra effort in that delivery. A watchful start so far by Haley Tedrising and Thamindu Pradeep, trying to get through this phase without any wickets falling. With the Halapola and Manala Kuratna, they have been bowling really well for Trinity College. Richmond College got 8 for Nolos after 3.4 overs at the moment. And if you're just joining with us, this is going to be a 41 over game. Once again, soft hands. These two players haven't really been among the runs much for Trinity this season, not among the leading run scorers. Kularatne has picked up 11 wickets this season so far. He's been their outstanding player. Manula Kularatne, 11 wickets and 252 runs with the bat as well, so he's been their good all-rounder. Tiraka Ranatunga has been a key, 250 runs. He's picked up 21 wickets for Trinity. We are going to see a lot of him as well. Bit of width, but unable to time it. That's because that ball is really not coming onto the bat really well as expected. Another good over. 4 overs completed. It's 8th without loss.
They're joining back with the live action from the Tier A, Division 1 Tier A finals of the schools 50 over tournament between Richmond College Galle and Trinity College Kandy. Trinity College Kandy's keeper won the toss and decided to bowl first in this 41 over game. Richmond College, it has been a watchful start so far, 8 for Nolas after 4 overs. Tamindu Pradeep, in fact, has scored 275 runs for Richmond this season. He's the second highest scorer behind Malcha Tirupati. So he'll be looking to continue his good form. Quiet proceedings so far. Really nothing much happening here. 20 just bowling well within themselves, keeping it very straight. Probably hitting him outside that off stump. Moved across his stumps quite a lot, the left-hander. But no pace at all. Really no pace in that delivery. The ball not coming onto the bat. Very difficult to play the horizontal bat shots. This he played way too early. Manlaku Ratna continuing to ask questions from the Richmond College opening pair. No chance of a single. This is good bowling. Trinity really putting the brakes on the Richmond batters, not letting them get away. And bowling stump to stump so that the batters have really no freedom to go after the bowling. Not an easy wicket to bet on, what we have seen so far this morning as well. Once again, we like to remind you, it's a joint production, the Papare.com, batsman.com, bringing you this live webcast coming from the Thurstan grounds in Colombo, Sri Lanka's two leading cricket promoters, Papare.com sports promoter, batsman.com a cricket promoter, and jointly bringing these school games. Wherever you are, once again a warm welcome and hope you enjoy watching this game right throughout the day. So just getting those ones at the moment. We are still to see a boundary. Neither we have seen any twos. So it has been all ones, a couple of extras in that included. Trinity will be overall happy after winning the toss and electing to bowl first in these first 5 overs so far. As he got that one into the gap, will come back for 2. No, just a single. A bit of a miscommunication. Probably had the opportunity for 2. Yes, poor running, Ricky. Yeah, that's 2 all the time, the 2 batters. Only took 1 run. So the score moves to 10 after 4.5 overs. Yes, finally into double figures, but a credit to the field as well. He was after that ball like a flash, quickly picking up and sending in his return. The final delivery of the 5th over. So Kularatna bowling to Ediri Singh. Outside that off stump, but leaves it alone. Another very good over, well bowled. Is it a wide signalled? That was a very marginal call. Well, probably just swung away, I think, probably after passing that white line, but the umpire decided that was wide enough.
and the umpire's call was wide. So 11 on the board. 3 wide so far, Ricky, from the 11 runs. The two batters, they have scored just 8 off the bat. So that's going to be a dot delivery to finish the 5th over. Richmond College 11 for no loss. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on. අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ අන්තර්පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ 2022-23 තරඟාවලියේ ටිය A කොටසේ අවසන් මහා තරඟයයි මේ කොළඹ තර්ස්ටන් ක්‍රීඩාංගණයේදී මෙසේ දිගහැරෙන්නේ. මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර තමයි මේ අවසන් මහා තරඟය පැවැත්වෙන්නේ. සුබ උදෑසනක් හරිද? සුබ උදෑසනක්. තවත් වයිඩ් පන්දුවක් පිතිකරුවාට ළඟාවීමට නොහැකි තත්ත්වය. දීපල් ගුණවර්ධන සහ විදුර ප්‍රසාද් අද විනිසුරුවන්. ඔරිත මේ නවක පන්දු යවන්නේ විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය එක්ව යම් නීති රීති කිහිපයක යම් වෙනස් කිරීමක් සිදු කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මීට පෙර තරඟාවලිවලදී පළමු පන්දුවා රට නිසක වශයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නන් විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. නමුත් මෙවර එය තරමක් වෙනස් වී තිබෙනවා. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පිතිකරුවා පන්දුව නිදැල්ලේ හැරියාමට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන් පන්දුවාර ගැන කතා කිරීමේදී පළමු පන්දුවාර 12 තුල පන්දුවාර 8ක් අනිවාර්යයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නන් විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඉතිරි පන්දුවාර 4 දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් භාවිතා කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. මෙහිදී ප්‍රධානම කරුණ වන්නේ විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන්නන්ට ඒ අභියෝගය සහ ඒ අවස්ථාව ලබා දීම නව පන්දුවෙන් පන්දු යැවීමට. ඒ වගේම පිතිකරුවන්ට වේග පන්දු යවන්නන් හමුවේ මුල් පන්දුවර 12 දී පිතිකරණයේ යෙදීමට අවස්ථාව ලබා දීම. මේ දක්වා මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා හොඳ වේගයක් හොඳ රිද්මයක් පවත්වාගෙන තිබෙනවා සචින්. ඒ නිසා මේ රහල් අමරසිංහ කාසී වාසිය දිනාගෙන ගත්ත තීරණය මම හිතනවා වුන් හොඳින් උපයෝගී කරගන්නවා භාවිතාවට. අනිවාර්යයෙන්ම හරිත. විශේෂයෙන් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය මෑත කාලින නැත්නම් පසුගිය ඉතිහාසය පුරාවටම ඉතාමත් හොඳ දස්කම් දැක්වුවා. නමුත් අවසන් මහා තරඟයට ඔවුන් පැමිණියේ වසර 7කට පසුව. විශේෂයෙන් රවීන් සේර්ගේ නායකත්වයෙන් තමයි ඔවුන් අවසන් වරට අවසන් මහා තරඟයට පැමිණියේ. මේ එක්දින තරඟ කොටසේ 2015 තරඟාවලියේදී ඔවුන් අනුශූරයෙන් බවට පත් වුණා මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය හමුවේ. මට මතක් වෙනවා හිරෝෂන් දික්කෝගැල්ලගේ නායකත්වය යටතේ ඔවුන් දෙදින තරඟාවලිය, එක්දින තරඟාවලිය සහ 20 තරඟාවලිය තුනම එක් තරඟ වාරයක් තුලදී ශූරතාවය දිනාගත්තා. ඔව් හරිත. 2012 වසරේදී තමයි ඔවුන් ඒ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ත්‍රිත්ව ශූරතාව දිනාගත්තේ. ඉතින් මේ මෙවර තරඟාවලිය දිහාට අවධානය යොමු කිරීමේදී විශේෂයෙන් ටිය A කොටසේ ගෲප්ස් දෙකක් යටතේ තමයි තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. 18ක් නේ? ඔව් කණ්ඩායම් 18ක් තරඟ වැදුණා. X කාණ්ඩයේ යටතේ කණ්ඩායම් 9කුත් Y කාණ්ඩයේ යටතේ කණ්ඩායම් 9කුත් ටිය A කොටසේ යටතේ තරඟ වැදුණා. ඉතින් ඉන්න අනතුරුව තමයි පිළිබිලුන් පිටු දැකීමේ තරඟ වටේට මේ තරඟාවලියේ තරඟ අවතීර්ණ වුණේ. එහිදී විශේෂයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පසුගිය වර ශූරයින් වුණු සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය තමයි පරාජයට පත් කරේ. එය ඉතාමත් උණුසුම් තරඟයක් බවට පත් වුණා එක් අවස්ථාවක. නමුත් සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ අවසන් කඩලු 6 ලකුණු 7ක් තුල දවා ගන්නට සමත් වුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න. ඉතාමත් හොඳ දස්කම් දැක්වූ විශේෂයෙන් මල්ෂ තරුපති තමයි මේ අවස්ථාවේදී තුන්නිරියවෙන් කැපී පෙනුනේ. ඒ වගේම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අරගෙන බැලුවම ඔවුන් මහානාම විද්‍යාලය පරාජයට පත් කරමින් තමයි ක්වාටර් ෆයිනල්ස් නැත්නම් අර්ධ අවසන් පූර්ව තරඟ වටේ ආරම්භ කරන්නේ. විශේෂයෙන් මහානාම විද්‍යාලය අරගෙන බැලුවම ඔවුන් තමයි X1 කාණ්ඩේ පෙරමුණ අරගෙන හිටියේ. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් ඒ තරඟයේ ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ පාසල් සහෝදර පාසල
මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය මුණ ගැසුණා අවසන් පූර්ව තරගයේදී. ඔවුන් පරාජයටපත් කරමින් තමයි ඔවුන් මේ අවසන් මහා තරගයට පැමිණියේ. දෙවනේ වයිඩ් පන්දුව කඩුල්ලේ දෙපසට පන්දුව යොමු කරනවා වයිඩ් පන්දුව හැටියට. මේ යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයක් එන්න දෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. විභවිත් ඇහැලේ පොළ මේ දක්වා හොඳ රිද්මයකින් ඔහුට පන්දුවේ අර පාලනය ගිලිහි ගිය ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. විශේෂයෙන් වමත් සහ දකුණත් ආරම්භක ප්‍රතිකර්ම යුගලයක් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දැන් මේ අවස්ථාවේදී පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින. ඒ වගේම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය වෙනුවෙනුත් මනුල කුලරත්න කියන්නේ වම්මතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔවුනුත් වමත් සහ දකුණත් පන්දුවේ මේ සුසංයෝගයක් භාවිතා කර තිබෙනවා. යත් ඉතාමත් විශේෂයි. හොඳ රිද්මයක්, හොඳ වේගයක් පවත්වාගෙන පිටින්නට පිටින් අර කොරිඩෝවේ පන්දු යවනවා කියලා අපි කියනවා. විශේෂයෙන් මේ විදුර ප්‍රසාද් උත් සමග දීපාල් ගුණවර්ධන පිටියේ මැද හොඳ ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. දෙදෙනාම පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ සේවයෙන් යුතු. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන් දේශීය ක්‍රිකට් පිටිය තුල ඉතාමත් අත්දැකීම් බහුල විනිසුරුන් දෙපළක්. ඒ වගේම පාසල් ක්‍රිකට් පිටිය තුලත් ඒ වගේමයි. හයවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව විභවිත් ඇහැලේ පොළ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. වයිඩ් පන්දු දෙකක පන්දුවාරයක නිමාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කිසිවෙක් නොදවී ලකුණු 13යි පන්දුවාර 6ක් අවසානයේ. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. කණ්ඩායම් දෙක පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමු. මහනුවර ත්‍රිත්ව විදුහල නායකයා රහල් අමරසිංහ, උපනායකයා විභවිත් ඇහැලේපොළ, තීරක රණතුංග, සුපුන් වඩුගේ, මනුල කුලරත්න, තරණ විමලධර්ම, දිනුෂ පීරිස්, දිනුක තෙන්නකෝන්, ජයවි ලියනගම, ජනිත් වර්ණකුල කඩුරකින ක්‍රීඩකයා සමග වතිල උදාර අද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. උඩ පන්දුව ගිලිහි යනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක් දැරුවා. නමුත් එය සාර්ථක කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. වතිල උදාර විය යුතුයි මිඩෝන් කලාපේ. ලකුණු අවශ්‍ය අවස්ථාවක් රැක ගන්න ඕනේ. රැක ගැනීමට තිබිය යුතු රැකගත යුතු උඩ පන්දුවක් තමයි ඔවුන්ගේ අතින් ගිලිහි ගියේ. විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී වතිලගේ පන්දුව වෙත ගමන් කිරීමේදී ඔහු තරමක් ප්‍රමාද වී ගිය බවක් තව අඩියක් ඉස්සරහට ගත්තා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. නමුත් පන්දුව වේගෙන් ඔහු වෙත පැමිණියා. ඒවර තරමක් වේගය අඩාල කර පන්දුවක් ලකුණ සාර්ථකයි. හරිද අපි කණ්ඩායම් දෙකෙන් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ගැන කතා කරා. විශේෂයෙන් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය මේ ක්‍රීඩා කරන 11 අරගෙන බැලුවම සිවුවන වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා තීරක රණතුංග. ඒ වගේම හරිත මෑතකදී නිමාව දුටු වයස අවුරුදු 17න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ සමශූරතාවය දිනාගත් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුත් මේ කණ්ඩායමේ සිටිනවා. ඔව් ඔබට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් නේද දෙදෙනා? වතිල උදාර සහ දිනුක වතිල උදාර සහ තරණ විමලධර්ම තමයි එම කණ්ඩායමේ සමාජිකින් බවට පත් වුණේ. ඒ වගේම තමයි හොඳ ඉතිහාසයක් සහිතව මෙම තරගයට අවතීර්ණ වෙලා සුදුසුකම් ලබලා අපරාජිත කණ්ඩායම හැටියට ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ගැනත් අපි කතා කරන්න ඕනේ. පිටිකරණයේ යෙදෙන්නේ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ආරාධනා ලැබුණෙන් පස්සේ තමයිත් හොඳ රිද්මයකට පන්දු යවනවා මේ වන විටත් මනුල කුලරත්න. තරින්ද නිර්මාල් නායකයා, කවිඳු නිර්මාණ උපනායකයා, ජනිත් කෞශල් කඩුරකින ක්‍රීඩකයා හැටියටත් කටයුතු කරයි. මහීෂ ද සිල්වා, මල්ෂ තරුපති ඔහු පිළිබඳ විශේෂ අවධානයකින් අපි පසුවන්නේ. ශරණ අභිෂේක්, තමිඳු ප්‍රදීප්ත, චහන් සුබසිංහ, කවිෂ ඉන්දුවර සමග
හෙලිත එදිරිසිංහ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අද ක්‍රීඩා කරනවා ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ. තමිදු ප්‍රදීප්ත ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 16 ක්‍රියාත්මක වන්නේ 7 වන පන්දුවාර. විශේෂයෙන් මේ පන්දුවාර අඩුවීමත් සමගම පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දුවාර 8කට සීමා වෙනවා. ඉන් අනතුරුව දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දුවාර 9ත් 33ත් අතර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම අවසන් පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දුවාර 34 සිට 41 දක්වා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අද දිනේදී තරමක ආරම්භය ප්‍රමාද වුණා. ඒ නිසා වෙන්න තරඟ විනිසුරුන් කටයුතු කළා. එක් කිනමකින් පන්දුවාර 9ක් අඩු කරන්න. ඔය තරඟයේ තීරණයටත් එය බොහෝ දුරට බලපාන්න පිළිවන් කියන අදහසේ මම ඉන්නේ. පන්දු 54ක්. ඒ වගේම හරියට අපි දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගැන කතා කරා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මෙවර තරඟාවලිය ආරම්භයේ පටන් අපරාජිතව මේ අවසන් මහා තරඟය දක්වා පැමිණියේ ඔවුන්ගේ මේ ක්‍රීඩා කරන 11 තුල සිවුවන වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩකින් 5 දෙනෙක් සිටිනවා. එය තමයි විශේෂත්වය. විශේෂයෙන් තරින්ද නිර්මාල් ඔහු සහ මාල්ෂ තරුපති ගැන වෙනම කතා කළ යුතුයි. මොකද තරින්ද නිර්මාල් කියන්නේ යුනයිටඩ් සදර්න් නැත්නම් ගවර්නර්ස් ට්‍රොෆි සෙල්ලම් කරන සහ මේ අවසන් වසරේ ශූරතාවයේ දිනාගත් කණ්ඩායමේ නායකයා. එවරත් වයිට් පන්දුවක්. මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාට තවමත් නිසි ඉලක්කය ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබී නැති බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. වයිට් පන්දු 6ක් පමණ ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. මේ පළමු පන්දුවාර 7 තුල තවත් එක් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. මේ පන්දුවාරය නිල වශයෙන් අවසන් කිරීමට. මෙහිදී ප්‍රධාන දේ තමයි පිටිකරුවාගේ ශරීරය හරහා යන කෝණයකට පන්දුව යවුවේ. මම හිතන්නේ ඔහු එය හිතාමතා කළා කියලා. ඌ අතින් පන්දුව ගිලිහීමේදී වෙච්ච අඩුපාඩුව තමයි අපි දුටුවේ. පන්දුවාර 7ක නිමාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 17යි කිසිවෙක් නොදෙවි. Reload or pay your dialogue bills with no hidden charges. Enjoy a 10% bonus on your reloads. Genie is the go-to place to pay all your dialogue bills. Download Genie now. Log on to Live. Genie Debit MasterCard by Dialog Finance gives you the real Vasi. Conveniently manage the card via app. Get your digital server today and request your card. Download Genie now. Log on to Live. අපි අර අවසන් පූර්වවටය ගැන කතා කරද්දී ත්‍රිත්ව විදුහල ශාන්ත අන්තෝනි සමග තරඟ වැදුනේ. එහිදී පන්දු යැවීමේදී විභවිත හැරපල ලකුණු 27කට කඩලු 2යි, තීරක රණතුංග ලකුණු 31කට කඩලු 2යි. දිනුක තෙන්නකෝන් කැඳවා තිබෙනවා වමතින් දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන් වයස අවුරුදු 17ක ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු තමයි ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සිටින ප්‍රධානතම වමත් දඟපන්දු යවන්න. ඒ හැරෙන්නට තීරක රණතුංගත් ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන වමත් දඟපන්දු යවන්න ලෙස අද කටයුතු කරනවා. ඔවුන් වමත් දඟපන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් සමග තමයි මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට අද අභියෝගයක් ලබා දීමට සූදානමින් සිටින්නේ. පළමු පන්දුව ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. මේ අවස්ථාවේදී එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. දැන් හරියට අපි අර කතා කරපු අවස්ථාව අලුත් තරඟ නීති වල ප්‍රයෝජනය ඔවුන් ලබා ගන්නවා. අද තරඟයේ අවසන් පවර් ප්ලේ පන්දුවරේ මේ යවන්නේ. සාමාන්‍ය පන්දුවර 10ක් පන්දුවර 50ක තරඟයකදී මේ පන්දුවර 41ක තරඟයේදී මුල් පන්දුවර 8 පවර් ප්ලේ පන්දුවර තීරක රණතුංග අංක 49 ජර්සිය සහිතව තමයි අද ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් අංක 49 අපිට තරමක් විශේෂ ජර්සියක්. මෙවර ස්ලොග් ස්වීප් පහර තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ස්ථානගත කිරීම නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. එක් ලකුණකට ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා. හිතාමතා පන්දු පහර එල්ල කරේ හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් හැටියට නම් කරන්න පිළිවන්. තරණ විමල ධර්මයට ළඟාවීමට නොහැකි ප්‍රදේශයකට පන්දුව පතිත වුණේ. අපි රිච්මන්ඩ් විදුහලේ අවසන් පූර්වවටේ තරඟය ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඔව් හරියට. විශේෂයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය නැත්නම් ගියවර ශූරයින් පරාජයටපත් කරමින් තමයි ඔවුන්ගේ ක්වාටර් ෆයිනල්ස් තරඟ වටේ ආරම්භ කරන්නේ. ඉන් අනතුරුව අවසන් පූර්ව තරඟයේදී ඔවුන්ට මුණ ගැසෙන්නේ
ඉතාමත් ඉක්මන් ලකුණක් නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ ලකුණ සාර්ථකයි. හොඳින් පන්දුව දමා ගැසුවා කඩුල්ල වෙතට. ඒ වගේම සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය සහ මලියදේව අතර පැවැති තරගයෙන් සාන්ත බෙනඩික් කතා කරන්න වුමනා කළේ රිච්මන්ඩ් විදුහල ලකුණු 234යි පන්දුවර 50දී. මල්ෂි තරපුති ලකුණු 50යි ජනෙත් කල්ෂාල් 65යි. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දමා ගැසුවා. තනි කඩුල්ල ඔහුට දකින්න ලැබෙන්නේ ස්ක්වයර් කලාපයේ සිට. එවර විනිසුරු විදුර ප්‍රසාද් ඉක්මනින්ම තීරණය ලබා දෙනවා. අය පැහැදිලි ලෙසම ඉතාමත් පහසු තීරණයක්. ඒ අවස්ථාවේදී හේලිත් ඒදිරිසිංහ ස්ලොග් ස්වීප් පහරකට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් එය සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඒ අනුව දිනුක තෙන්නකෝන්ගේ කැඳවීමට සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත් කරගන්නවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය. long off long on කලාපයට වඩා mid wicket කලාපය ඔහු තෝරාගත්තේ ඉලක්ක කිරීමට. පන්දුව සම්පූර්ණයෙන් ඔහුට මගහැරී ගියා. ලකුණු 6කට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. අටවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 19 එක් කඩුල්ලයි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දැන් පළමු කඩුල්ල බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව නායක තරින්ද නිර්මාල් පිටියට අවතීර්ණ වෙනවා. වමත් පිතිකරුවෙක් වෙනුවට නැවතත් වමත් පිතිකරුවෙක් පිටියට අවතීර්ණ වෙන්නේ. තරින්ද නිර්මාල් සිව්වන වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩකයෙක්, දක්ෂ පිතිකරුවෙක්, ඒ වගේම දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක්, තුන්නිරයවම කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකෙක්. මේ අවසන් කඩුල්ලේ පුනරුපණය. හොඳින් කඩුල්ල මැද කඩුල්ල වෙතටමයි මැද ඉන්න වෙතටමයි පන්දුව පතිත වන්නේ. තාමත් හොඳ වේගය අඩාල කළ වේගය වැඩි කළ පන්දුව ඕවරයක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්. 8 වන පන්දුවරේ අවසන් පවර් ප්ලේ පන්දුවාර අවසන් වෙන්දී 19ක කඩුල්ලයි රිච්මන්ඩ්. පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසන්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 19 එක් කඩුල්ලයි. අතිරේක ලකුණු 6ක් මේ ලකුණු ගොන්නට ඇතුළත්. හේලිත් එදිරිසිංහ සමග තමිඳු ප්‍රදීප්ත වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවන් යුගලය තමයි රිච්මන්ඩ් ඉනිම ආරම්භ කරේ. ඔවුන් දෙදෙනාටම වේගවත් ආරම්භයක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළ. තීරක රණතුංග ක්‍රියාත්මක කළ පළමු පන්දුවාරයේදීම ඔහුගේ ප්‍රයෝජනය නිසි ලෙස කණ්ඩායමට ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන් මේ තරගය පන්දුවාර 41කට සීමා කර තිබෙන්නේ. ඒ අනුව පන්දුවාර 50න් පන්දුවාර 9ක් අඩු කර තිබෙනවා මේ තරගයේ ආරම්භය ප්‍රමාද වූ නිසා. ඒ නිසාවෙන් පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පළමු පන්දුවාර 8ට සීමා වෙනවා. ඔබ හිතයි ඇයි කියලයි. තන තීරුවේ තෙතමනයක් පෙන්නුම් කළා. අද තද අවුරස්මිය නෑ. දැනටත් මන්දාරමක් තියෙන්නේ. සැරෙන් සැරේ අවුව වලාකුළු අතරින් ආවත් මේ තනතීරුව යම් තෙතමන ගතියක් තිබ්බයි කියලා විනිසුරුවන් තීරණය කළා. වරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ල කෙලින්මයි පන්දුව ඇදියා. විශේෂයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගමන් මග අපි නැවතත් සලකා බැලුවොත් හරිත සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය සහ මලියදේව විද්‍යාලය අතර තරගයෙන් සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය තමයි අවසන් පූර්ව තරගයට පැමිණි. ඉතින් සාන්ත බෙනඩික් කණ්ඩායම සහ රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම අවසන් පූර්ව තරගයේදී ඉතාමත් හොඳ සටනක් ලබා දුන්නා. නමුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පරිණත බව සහ ඔවුන්ගේ තිබෙන අත්දැකීම් සමග සාන්ත බෙනඩික් කණ්ඩායමට ඒ අවස්ථාවේදී ජයග්‍රහණය කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සාන්ත බෙනඩික් කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින් අවසන් මහා තරගය සඳහා අද සුදුසුකම් ලබා ගත්තා. ඉක්මන් ලකුණක් හොඳින් අවස්ථාව අවබෝධ කරගත්තා. කඩුළු අතර දිවීම හොඳයි. ඔබ පවසා සිටියන්නේ රිච්මන්ඩ් 271යි කඩුළු 9යි පන්දුවර 50දී. ඒ තරගය සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමට එරෙහිව මල්ෂ තරුපති 56යි, ජනෙත් කෞශාල් 51යි, තරින්ද නිර්මාල් 65යි, හේලි දේදිරිසිංහ 35යි පිටිකරණයේ දස්කම් දැක්වා රිච්මන්ඩ් විදුහල වෙනුවෙන්.
ඔහරිත විශේෂයෙන් මාල්ෂ තරුපති තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ඔහු එතනින් නැවතී නැහැ. වැඩිම කඩුලාභියා බවට පත්ව තිබෙන්නේත් ඔහු. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට ඊළඟ නැත්නම් 2024 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකා යෝන් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නට වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඔහු ඒ කණ්ඩායමේ නායකයා නොවුනොත් මම පුදුමයටපත් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන් ඔහු 2000 මේ අවසන් වරට පැවති ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ දස්කම් දැක්වුවා. ඒ කණ්ඩායමේ සිටි එකම රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයා ඔහුයි. අවසන් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 පහළ කණ්ඩායම. ඉතින් ඉන් පෙර වසර අපි සලකලා බැලුවොත් චාරිත් අසලංක, වනිදු හසරංග, අම්ෂිද සිල්වා, සඳුන් මෙන්ඩිස්, කමිදු මෙන්ඩිස් මේවැනි ආකාරයේ නම් රැසක් අපිට රිච්මන්ඩ් ඉතිහාසය තුළ දැක ගන්නට ලැබෙනවා. මේ අර්ධවසන් පූර්වවටේදී ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය පරාජය කළේ මොරටුව ශාන්ත සෙබස්ටින් විදුහලද? නෑ හරිත. මේ මෙවර තරඟාවලියේදී මෙවර තරඟාවලියේදී අවසන් පූර්ව තරඟයේදී සාන්ත අන්තෝනි කණ්ඩායම තමයි අවසන් පූර්ව නෑ ත්‍රිත්ව අර්ධවසන් පූර්වවට ක්වොටර් ෆයිනල් එක. අර්ධවසන් පූර්ව තරඟයේදී සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය සහ මහානාම විද්‍යාලය එක්පසකින් තරඟ වැදුණා. අනිත් පස්සෙන් මොරටුව ඔබ කිව්වා හරිය මොරටුව සාන්ත සෙබස්ටින් විද්‍යාලය පරාජයටපත් කරමින් තමයි ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සෙමි ෆයිනල්ස් නැත්නම් අවසන් පූර්ව තරඟ වටේට සුදුසුකම් ලබා ගත්තේ. නිසා හොඳ කණ්ඩායම් කීපයක් අවසන් කණ්ඩායම හතරෙන් ඉවත් වෙලා තමයි මේ තරඟාවලියට මේ කණ්ඩායම් දෙක අවසන් තරඟයට සුදුසුකම් ලබන්න පෙර සුදුසුකම් ලබා ගත්තේ. ඒ නිසා අපි බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු නොවන ආකාරයේ ප්‍රතිකරණයක් එහිදී බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඔව් හරියට අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය මූලික වටේ අවසන් කරේ 3 වෙනි ස්ථානයේ දිනාගෙන මනුල ඔහුගේ අවසන් පන්දුව බවුන්සර් පන්දුවක් ලෙස යොමු කරනවා. පන්දුව අර 9ක් අවසන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 20යි එක් කඩුල්ලක් දෙවි. මහනුවර ත්‍රිත්ව විදුහලේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු නවීන් ඒකනායක, ඔහුට සහාය පුහුණුකරු හැටියට ලක්ෂිත අලහකෝන් සිටිනවා. ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරයා බ්‍රයන් සේනාරත්න, ත්‍රිත්ව විදුහලේ විදුහල්පති ක්‍රිස්තියානි පූජකතුමා අරලිය ජයසුන්දර. වගේම හරිත රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය ගැනත් කතා කරොත් ලක්මාල් ද සිල්වා තමයි ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම මුමාල් උදයංග සහාය පුහුණුකරු ලෙසත්, ලහිරු මදුවන්ත සහාය පුහුණුකරු ලෙසත් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ PS පුෂ්පකුමාර තමයි විදුහල්පතිතුමා ලෙස කටයුතු කරන්නේ. ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරයා නුවන් ජයසිංහ. විශේෂයෙන් ලක්මාල් ද සිල්වා කියන්නේ අත්දැකීම් බහුල නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට සහ ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 පහළ කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකීන් රැසකට මඟ පෙන්වපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ධම්මක සුදර්ශනගේ නමත් මේ අවස්ථාවේදී අමතක කරන්නට බෑ. දෙවන්ත පහරකට උත්සාහ කරනවා. නමුත් දඟ කැවීම ඊට වඩා ප්‍රබල වුණා. මේ අවස්ථාවේදී දිනුකගේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් හොඳයි. බලන්න මේ ලකුණු නොමැති නිසා ගන්න අවදානම තමයි මේ අපි දකින්නේ. ඒ නිසා මේ දක්වා ත්‍රිත්ව විදුහල උන්ගේ කාර්යභාරය හොඳින් නිතු කර තිබෙනවා. මේ පිතිකරුවන්ට යම් පීඩනයක් එල්ල කිරීමට උන්ට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. අද තරගයේ නරඹන්න එයිද මන් දන්නේ. අපි හිතමු නිකන් නිරෝෂන් දික්වැල්ලලා, චරිත අසලංකලා, ධනංජය ද සිල්වලා, කමිදු මෙන්ඩිස්ලා, ධනංජය ලක්ෂාන්ලා එන්නට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවේදීත් කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ බාල සොහොයුරා මේ අවස්ථාවට පැමිණ තිබෙනවා. සඳුන් මෙන්ඩිස් හිටපු නායකයෙක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ. ඒ වගේම ආවින්දු තීක්ෂණ, ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පැත්තෙන් අරගෙන බැලුවම මෑතකදී නායකත්වයේ දරූ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ම අක්‍රම් මුතාලිබ් වැනි ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ම මේ තරගය නැරඹීම සඳහා පැමිණ සිටිනවා ක්‍රීඩාංගණයට. එයත් ඉතාමත් වැදගත්. විශේෂයෙන් අවසන් මහා තරගයක් ඉතාමත් හොඳ විශේෂ කාලයකට පස්සේ තමයි මේ වගේ ඉතාමත් හොඳ අවසන් මහා තරගයක් අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබී තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්
කොළඹින් එපිට පාසල් දෙකක් ගාල්ල සහ මහනුවර පාසල් දෙකක්. මේ සාමාන්‍යයෙන් ඇතැම්ම 72යි කියලානේ කියන්නේ. නුවරටයි ගාල්ලටයි. උඩ රට සහ දකුණු රට අතර පාසල් දෙකක් තමයි මේ අවසන් මහා තරගයේදී කොළඹ තර්ස්ටන් උඩ රට කිව්වනම් පහත රට කියන්නේ. අර රොෂාන්ට හිටපු ගමන් අර සමහර වචන එහෙම වෙනවා ඉතින්. ලකුණු 21යි පන්දු අර 10ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය එක් කඩුලක් දැවි. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live. Reload or pay your dialogue bills with no hidden charges. Enjoy a 10% bonus on your reloads. Genie is the go-to place to pay all your dialogue bills. Download Genie now. Log on to Live. Richmond College 21 for 1 after 10 overs. Tarana Vimal Dharma, the right arm off spinner, introduced into the attack. This left arm spinner got the first breakthrough for Trinity College. Thamindu Pradeepta, the opening batter, the right-handed batter, on 9 at the moment after facing 35 deliveries. And at the moment, a slight drizzle is also going on. In this final, we already had a delay to the start of the match due to the rain that happened early in the morning. It's not pouring down by any means, it's just a little slight drizzle. Tarana Vimala Dharma continues, and that's a brilliant delivery by Tarana Vimala Dharma. Tharinda Nirmal, the skipper for Richmond College, beaten. And joining with me in commentary is Oshada. A watchful start by Richmond College, and on the other hand, Trinity College, they have been bowling really superbly. Yeah, it's been very watchful indeed from Richmond College right from the start. They've lost a wicket as well, but now even with the introduction of the spinners from Trinity College, this can be a very interesting session of play for Richmond College to see how they approach this phase of the game. Another quick single this time towards the leg side, and Tharinda Nirmal finally off the mark after facing 7 deliveries. The slide drizzle is still on Oshada. We had a delay early as well, so hopefully this won't last, because this is already a match where only 41 overs will take place for both the teams. Yeah, it's disappointing, isn't it? After the end of this exciting tournament, all leading up to these finals, and now with the rain coming in, now asking the question that time, but nothing there from the umpire that time, and that's the end of the over. Another successful over from Trinity College, has 2 runs coming off from it, 23 for the loss of 1 wicket. Tharinda Nirmal and Thamindu Pradeepta, of course, came in as the opener. Now, in terms of bowling, they've been very disciplined with their bowl. Manula Kularatna none for 11, Vibhavit Halepola none for 7, and Dinuku Tennakorn picking up wicket in just 2 overs. 1 wicket for just 3 runs, and Vimala Dharma just giving away 2 runs in his very first over with the ball. 6 extras in 11 overs. A very sedate start for Trinity College, just 23 runs for the loss of 1 wicket. And now we're seeing the spinners coming in from both the sides.
Ah, that time a beautiful delivery. Once again, that pace is very important, isn't it, for a spinner? And what we're seeing at the moment from both the ends, Dinuka Tendulkar from this end, he already picked up a wicket bowling his third over. He's bowling in that sweet pace, isn't it? Not giving anything away for the batsman. And good sharp work behind the stumps as well. As Dinuka Tendulkar has been really disciplined, just like the two pace bowlers who opened the bowling for Trinity College. So we all know the Richmond College strength is their batting. They have been batting really well throughout the tournament, but today, and this is Thurstan Nirmal. That's something there, but that's safe, and we'll wait for the confirmation from the umpire. Probably, I think it just bounced before the rope. Yeah, there we go. Confirmation from the umpire. A boundary for Thurstan Nirmal. Again, touch too full that time from Dinuka Tendulkar. Down on one knee and played it towards the mid-wicket region quite handsomely. Thurstan Nirmal is under a lot of pressure. He was on just one after facing 9 deliveries, and Dinuka Tendulkar was bowling really well, has kept him under pressure, but with that boundary, a lot of pressure will be eased off from the skipper. Yeah, that's what you should do as a batsman, isn't it? Especially as a top order batsman. Whenever there's that opportunity to go for a big shot, you should go for it. No questions there. And with the quality of Trinity College bowling attack, you would rarely get deliveries like that. So it's always up to the batters to get the opportunity, to grab that opportunity while it's there. And Thurstan Nirmal is naturally someone who likes to take the attack in the opposition, so he definitely won't back down from this challenge. Dinuka Tendulkar 1 for 7 after 2.5 overs. Another dot delivery, so a good recovery from Dinuka Tendulkar after being struck down for a boundary in his second delivery of the over. 12 overs done, it's 27 for the loss of 1 wicket. Reload or pay your dialogue bills with no hidden charges. Enjoy a 10% bonus on your reloads. Genie is the go-to place to pay all your dialogue bills. Download Genie now. Log on to Live. After 12 overs, Richmond College 27 for 1. Thamudu Pradeepta, the opening batter, on 10 after facing 37 deliveries. He is struggling big time in the middle, mainly because of the quality of the Trinity College bowlers. And here we have the right arm off spinner who will continue. Yeah, not taking any chances at the moment. Richmond College already lost their opening batsman, one of their opening batters. And their run rate, as you can see, 2.22. Very calm and quiet at the moment. Yes, remember, it's a 41 over game. Now, once again, beautifully delivered that time by Tharuna Vimaladharma. Wide in that good length area, forcing the batsman to come towards that front foot instead of playing on the back foot. And that is what they've been doing right from the start, right from the morning. Especially the two fast bowlers who operated from both the ends, kept their line and lengths very disciplined, bowling wicket to wicket, not giving anything away. And now these two spinners just continuing that good work. Oh, that's a good looking shot, but there's protection in the deep. Bit of hesitation coming for the second run, but
at the end, quite comfortable. Both the batters. Richmond College, they definitely have to shift gears really soon. This is a replay from the previous delivery once again. Swept away by Tamidu. Now Richmond College, also they must make sure that they shift gears really soon. And this time, unable to find the gap once again, just the single. Now we're talking that they need to shift gears really soon because they really can't afford to fall behind too much, because this is a 41 over game. They have already played out 13 overs after the next delivery. And now we're slowly starting to see that intent from the batters, especially in the previous over. We saw Thurstan going for a big shot, and now even in this over, they've tried to get those runs intact. And yeah, as you correctly mentioned, it's all about that changing that gear. But this time, once again, a dot delivery to end the over. Another successful over for Trinity College. Just 3 runs from it. It's 30 for the last of 1 wicket. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 30 for the loss of 1 wicket at the end of the over number 13 with 6 extras. Halit Singha, the dismissed batsman, 6 of 12 for him. And at the moment out there in the middle we have Tamidu Pradeep, 13 of 42, very watchful. And Thurstan Nirmal, 5 of 15, again trying to consolidate himself out in the middle. And in terms of bowling, they've been pretty disciplined with the ball. Just 6 extras in 13 overs. Dinuka Tennakorn picking up 1 wicket for just 7 runs. And Manula Kularatna and Vipavitya Halapula, and also Tharana Vimaladharma, the spinner, contributing with the ball. The last few overs, it's been a quiet session for Richmond College after losing that early wicket. We haven't seen that much of an aggression from this Richmond College top order.
Probably a bit too defensive in my opinion, Noshda, especially in the power play. There were too many dots. They didn't go for the singles which were available as well in some moments. Gone, picking one wicket, the only wicket to fall so far. This is the finals. Obviously, if you are joining us right now, that is 1 for 7 runs. The finals of the Under-19 Division 1 Tier A tournament. Richmond College taking on Trinity College Kandy. Oh, another beautiful delivery. Thamid Pradeep that was completely beaten that time. And short turn as well. Dinukatennakon causing some trouble here for the Richmond College batters. Now he struck in his very first over to remove Halith. Here's Dinuka. Oh, that time asking the question, nothing, but I think the impact was outside the off stump. But a very good ball once again, and not the best of shots from Thamid Pradeep, but he was safe. His leg was obviously away from the off stump. But you got to be careful. And that's very close, closer than we thought. Yes, Thamid Pradeep, probably a lucky escape there. That's up in there, but safe, and it goes all the way for a boundary. That time, touch too wide outside the off stump, and Thamid Pradeep was quickly onto it and played it quite handsomely towards the offside. Not much turn there for Tharinda as well. So the first real shot of aggression by Thamid Pradeep. That was the 46th delivery that he faced today, the opening batter for Richmond College. Dinukatennakon probably won't mind that. He would definitely want the batter to go for his strokes. He has been bowling brilliantly. Beat the bat quite a lot of times during the 4 overs. Dinukatennakon. This time around, another dot delivery. It was just 4 runs from that over. And 14 overs done. It's 34 for the loss of 1 wicket. Neradi Olibarapu, Yalpanathil. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Kandy Sports Club. Pornaruwa ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Fourteen overs done, 34 runs on the board for the loss of 1 wicket. Tharinda Nirmal and Thamid Pradeep out in the middle. The Batsman.com and the Papare.com bringing you these live pictures right here from Thurstan College grounds, the finals of the Under-19 Division 1 Tier A tournament. 2 of the best schools in school cricket arena over the past couple of years. Richmond College and Trinity College, and what we're seeing at the moment is just a pure battle between bat and ball right here at Thurstan College grounds. The 2 spinners for Trinity College bowling exceptionally well, causing a lot of trouble, turning the ball away from the 2 batters, and also that arm delivery is also there for these 2 spinners.
And they have been using the variations really well, Oshada. I mean, that's what that Tharinda Nirmal and Thamindu Pradeep has failed to capitalize on. And that's going to be the second wicket. Skipper Tharinda Nirmal falls for the trap, gives some air, goes for the expansive shot, but couldn't find the timing. Tharinda Nirmal departs for 5. Richmond College 34 for 2 in the 15th over. This is brilliant bowling by the spinner from Trinity College, Tharuna Vimal Dharma. Yeah, that was definitely on the cards for Richmond College. Trinity College, they bowled pretty well, and that time, as you correctly mentioned, Lux, you see that delivery was there for that particular shot from Tharinda Nirmal. 5 for him of 18 deliveries, and it's now 2 down for just 34 runs on the board. Yeah, that was just a brilliant attempt from the spinner. See, the pressure was already there. Kavindu Nirmane is the new batsman in. The pressure was already there. A lot of dot deliveries. The run rate just around 2.5 runs per over. So that ball was flighted in, and the opportunity was there, but it was just miscued by the batsman, and that's what you want as the fielding unit. And the fielder completing the catch quite comfortably. So 2 wickets down for just 34 runs. Richmond College in a bit of trouble at the moment. It's Kavindu Nirmane, the new batter. He has scored 225 runs in this tournament, Oshada. He has a really big job on his hands. Yeah, that ball just turning a bit away from the batter as well. So catching that leading edge, and that's a good looking shot. Oh, that came out of nowhere. Just a single though, but a good confidence looking shot from Kavindu Nirmane. That's Kavindu Nirmane with a really good looking stroke to get off the mark. Not something that we saw from Richmond College so far in the day. Yes, Pradeep. That's a good looking shot once again. This time just a single, but I like this from these two batters, trying to rotate the strike. That's exactly what they're supposed to do at this stage of the game. 15 overs done. It's 36 for the loss of 2 wickets. ශ්‍රීත විද්‍යාලය සහ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මේ ටියර් A කොටසේ අවසන් මහා තරගය තමයි ඔබ වෙතට අපි සජීවීව රැගෙන එන්නේ. ද papare.com සහ batsman.com සම නිෂ්පාදනයක් ලෙස කොළඹ Thurstan ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. ඉතින් මේ අවසන් මහා තරගය ඔබට ද papare.com YouTube නාලිකාව, ඒ වගේම batsman.com YouTube නාලිකාව, ඒ වගේම ද papare.com වෙබ් අඩවිය, batsman.com වෙබ් අඩවිය සහ ද papare.com ක්‍රිකට් Facebook, ඒ වගේම batsman.com Facebook පිටු හරහා සජීව ලෙස නැරඹීමට හැකියාව තිබෙනවා. වැරෙන් ප්‍රහාරකට උත්සාහය නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. තමිදු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 18ක් ලබාගෙන මේ දක්වා රිච්මන්ඩ් සාර්ථකම පිතිකරුවා බවට පත්ව තිබෙනවා. අයිබෝන් සුබ මධ්‍යහනක් සුනිත්. අයිබෝන් සචින් සුබ මධ්‍යහනක්. කාසිය වාසිය උදෑසන ජයග්‍රහණය කළේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ නායකයා රහල් අමරසිංහ. ඔහුගේ ආරාධනය ඇතතිව තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමුව පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කළේ. ඉතින් පන්දුවාර 50 තරගයක් බවට මේ පරිවර්තනය වීමට නියමිතව තිබුණා. නමුත් මේ උදෑසන පැවති අයහපත් තත්ත්වය නිසා
පන්දුවර 41කට මේ තරගයේ සීමා වුණා. මේ පළමු කඩුල්ල වමත් පිතිකරුවන් දෙදෙනාම ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවන්නට සමත් වුණා. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ දඟපන්දු යවන්නන් නායක තරින්ද නිර්මාල් සහ හේලිත් තමයි පළමු කඩලු දෙක ලෙස රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දෙවි ගියේ. මතන කාසිය වාසිය ඔව් ලබාගත් තීරණයට තාමත්ම හොඳ සාධාරණයක් ඉටු කරමින් සිටින ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම විශේෂයෙන් දැන් වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවන් සුසංයෝගයෙන් තරමක් එහාට ගිහිල්ලා දකුණත් පිතිකරුවන් යුගලයක් තමයි දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින. ඉතින් දිනුක තෙන්නකෝන් තවදුරටත් එක් අන්තයකින් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා ත්‍රිත්ව නායකයා. ඒ අතරතුර වාරයේ ලකුණක් ලැබෙනවා. කවිඳු නිර්මාණ්ට ඔහුගේ දෙවනි ලකුණ තමයි මෙසේ සාර්ථක කරගන්නේ. විශේෂයෙන්ම සචින් උදෑසන පටන් දැන් තමිඳු ප්‍රදීප්ත ඔහුගේ ඉනිම පන්දු 52ක් පුරාවට ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. මතන ඒ වගේම සහ මතක් කරන්න ඕනේ අද මේ පාසල් දෙකෙන් ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රේක්ෂක ජනකායක් මේ තරගයේ අවසන් මහා තරගය සඳහා නැරඹීමට පැමිණ තිබෙන අතර වාරයේ අලංකාර පන්දුවක් පන්දුව පිටිනේ නිවත යන්නේ නිදැල්ල යනවත් සමගින් 16 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දක්ින ලකුණු 38යි කඩලු දෙකයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Genie Debit Mastercard by Dialog Finance gives you the real Vasi. Conveniently manage the card via app. Get your digital server today and request your card. Download Genie now. Log on to live. Reload or pay your Dialog bills with no hidden charges. Enjoy a 10% bonus on your reloads. Genie is the go-to place to pay all your Dialog bills. Download Genie now. Log on to live. සුනේ දැන් මේ වසර තුර පාසල් මහා තරඟ නැත්නම් එක් දින මහා තරඟ දෙකක් පැවැත්වෙන මේ දෙවනි තරඟ විශේෂයෙන් මීට මාස කිහිපයකට උඩදී 2022 වසරේ තරඟාවලිය පැවැත්වුණා. එහිදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය තමයි අවසන් මහා තරඟයට සුදුසුකම් ලබාගත්තේ. ටිය ඒ කොටසින් ඉතින් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය තමයි එහිදීත් ශූරතාවය දිනාගත්තේ. සුනේත් ඒ වගේම සචින් ඔය කතාව මැද්දේ මට ඒකත් මතක් වෙනවා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමයේ නව පන්දු යන්නත් තීරක රණතුංග පන්දු යම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා වමත් පාදක පන්දු යන ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන්. මම කතාව කියන්නම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සහ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මෙවරත් හම්බුණා තරඟාවලියේදී. ඒ හම්බෙන්නේ අර්ධ අවසන් පුරවටේදී මෙවර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරමින් ඔවුන්ගේ අවසන් මහා තරඟයේ බලාපොරොත්තු දල්ලාගෙන මේ වයිට් පන්දුවක් තතට එක ලකුණක් එකතු කරන්නේ Tamanගේ පළමු පන්දුවෙන්ම තීරක. ඔව් සුනිත් විශේෂයෙන් ඔබ රිච්මන්ඩ් සාන්ත ජෝසප් තරගය ගැන කතා කරා. විශේෂයෙන් පසුගිය වසරේ අවසන් මහා තරගයේ මේ පාර අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගයක් බවට පත් වුණා. විශේෂයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වයි කාණ්ඩයේ පෙරමුණ ගත් නමුත් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට ගියවර තරම් හොඳ දස්කම් දැක්වීමට මෙවර හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එවර ඉල්ලීමක් කරනවා නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. ඉතින් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය තරඟ 8කදී ජයග්‍රහණ 4ක් ලබා ගත්තා. නමුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අපරාජිත තමයි ඔවුන්ගේ මූලික වටය අවසන් කරේ. ඒ නිසාවෙන් තමයි ඔවුන් ඒ කණ්ඩායම් දෙක අර්ධ අවසන් පූර්ව නැත්නම් ක්වාටර් ෆයිනල් තරඟයකදීම ඒකිනෙකා මුණ ගැසුනේ. ඒ වගේම සුනේ දැන් ඔබ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ සමාජිකයෙක් ලෙස කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන් පසුගිය වසර කිහිපය තුල අවසන් මහා තරඟ නැරඹීමට ප්‍රේක්ෂකයින්ට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. නමුත් මෙවර ඒ අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. අතරවාරේ මම අපි කතාවට එමු. අතරවාරේ ලකුණක් ලබා ගන්න පිටිකරුවන් දෙදෙනා අන්තමාරු කරගනිමු. මේ ලකුණ නිර්මාණයට සචින් මෙතන ලොකු අභියෝගයක් එක්ක තරඟාවලි කිහිපයක් පැවැත්වුවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගම. විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් කාලය තුල ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ එක් දින තරඟාවලි දෙකක් නිමා කරන්නට සමත් වුණා. පසුගිය තරඟාවලිය අපි අවසන් මහා තරඟ දෙක සජීව ගෙනවා පොලිස් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් දැන් මේ තරඟාවලියට ඒ තරඟාවලියේ සිටම දැන් අපිට මතකයි ඒ තරඟාවලියත් batsman.com thepapare.com සම නිෂ්පාදනයක් වශයෙන් තරඟාවලිය අපි සජීවව ගෙනාවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වසරේ මේ මම හිතන්නේ මේ වසරේට පැවැත්වෙන දෙවන වයස අවුරුදු 19 පහළ අවසන් මහා තරඟයේ TA කොටසේ එකම මොකද මේ වසරක් තුල මෙවැනි තරඟවලි දෙකක් අපි කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු අභියෝගයක්. ඒ විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා පිටි පිළිබඳ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒතකොට එක සමයක් තිබ්බා අපි දන්නවා මේ තරඟාවලිය අතරතුර වර්ෂාවෙන් දැඩි ලෙස බාධා වෙන උඩ පන්දුවක් පැමිණෙන්නේ ස්ථානගත වුණා. පන්දුරක් ඉන්න යනුව තුන්වෙනි කඩුල්ල දැවි යනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. තාමිඳු ප්‍රදීප්ත මෙතෙක් වෙලා Tamanගේ අන්තය ආරක්ෂා කරමින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා. නමුත් එක්වරම ඔහුගේ
ඔහු දැන් කඩුල තුල බොහෝ වෙලා රැඳී සිටියා විභවිත හැලපොළ සුරැකිව පන්දුව රැක්ගත්තේ. ඔව් ඉතාමත් ඉහළට පන්දුව යොමු වෙනවා. නමුත් ඔහු සංග්ලාස් පැළඳ සිටීම නිසා තරම් අපහසු වුණේ නැහැ විභාවිත හැලපොළට ඒ උඩ පන්දුව රැක ගන්න. ඒ අනුව මෙතරම් වේලාවක් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට හිසරදයක් වුණු තමිදු ප්‍රදීප්තගේ කඩුල්ල දවා ගන්නවා තීරක රණතුංග. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට එරෙහිව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 40යි කඩුළු 3ක් දෙවි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 40යි කඩුළු 3යි. තමිඳුගේ කඩුල්ල බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව තවත් දකුණත් පිතිකරුවේ කඩුළු රකින පිතිකරුවා ජනිත් කෞශල් මේ අවස්ථාවේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පිටියට අවතීර්ණ වෙනවා. දැන් තීරක රණතුංග සහ තරණ විමල ධර්ම ඒ වගේම දිනුක තෙන්නකෝන් මේ පන්දුවන්නන් තිදෙනාගෙන් තමයි අවසන් පන්දුවාර කිහිපය ක්‍රියාත්මක කළේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාල විශේෂයෙන් දිනුක තෙන්නකෝන් සහ තීරක රණතුංග වමත් දඟ පන්දුවන්නන් ලෙස මේ දකුණත් පිතිකරුවන්ට එරෙහිව දිගින් දිගටම කැඳවුම් ලබා දුන්නා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ නායක රහල්. සජන අපි කතා කරමින් සිටීමේ තරඟාවලිය සංවිධානය කරනකොට කොයි වගේ තත්ත්වයක්ද ඇත්තටම උද්ගත වෙන්නේ කියලා අපි දන්නවා. දැන් මේ තරඟාවලි ක්‍රීඩා කරනකොට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ මේ මෙන්න උඩ පන්දුකට ඉලීමක් කරනවා. මෙන්න පිට දෙවන කඩුල්ලක් දැවියනවා. ඒවර කාවිඳු නිර්මාණගේ කඩුල්ලයි අහිමි වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඒ වගේම සිව්වන කඩුල්ල දැඩි පාඩුවක් සචින්. අනිවාර්යයෙන්ම සුනේත් විශේෂයෙන් ජනිත් කෞශල් ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතර සිටි පිතිකරුවෙක්. නමුත් මෙවර තීරකගේ දැවියනේ කවිඳු නිර්මාණ. ඔව් කවිඳු නිර්මාණ මේතෙක් වේලා කඩුල්ලේ රැඳී සිටි පිතිකරුවා ඔහුත් පිටියේ නිවතට යනවා. තාමත් අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පැත්තෙන් අරගෙන බැලුවම නමුත් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට ඉතාමත් සුබ තත්ත්වයක තමයි දැන් තරඟයේ තිබෙන්නේ. කවිඳු නිර්මාණ ලකුණු 3කට පිටියේ නිවතට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 40යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestone. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. සිව්වන කඩුල බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රධානතම තුන්නිරියව තුරුම්පුව මාල්ෂ තරුපති පිටියට අවතීර්ණ වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ලෝක කුසලානයක් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා. යෝන් ලෝක කුසලානයක්. දැන් මේ කඩලු ත්‍රිත්වයේ අවස්ථාව නමුත් සාර්ථක කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. තීරක රණතුංගට ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දුවාරයක නිමාව එක් ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය වුණා. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ එතරම් ලොකුවට. නමුත් පන්දුවර 17ක් අවසන් ලකුණු 41යි කඩලු 4යි.
ලකුණු 42යි කඩලු 4යි පන්දු වර 17ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ තමන්ගේ අනසක පතුරවා තිබෙන්නේ බෞද්ධ ලෝකමාවතේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය තුළ වනිදු හසරංග ශ්‍රී ලංකාවේ නැත්නම් ලෝකයේ T20 ලෝකයේ අංක 1 පන්දු යවන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක් ඔහු තරගයේ නැරඹීම සඳහා පැමිණ තිබෙනවා තමන්ගේ පාසලට දිරියක් ලෙස. ඉතින් ඉතාමත්ම වටිනා කාරණයක්. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිටියා සුනිත් උදෑසන පටන් මේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයින් මේ අවසන් මහා තරගයේ නැරඹීමට පැමිණෙයි කියලා. ඉතින් එහි එක් ක්‍රීඩකයෙක් වනිදු හසරංග දැන් ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ තිබෙනවා මේ අවසන් මහා තරගය දැක බලා ගැනීම වෙනුවෙන්. සචින මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන කණ්ඩායම ගත්තාම තව කිහිප දෙනෙක් එන්නේ ඉන්නවා. ධනංජය සිල්වා, චරිත අසලංක, ධනංජය ලක්ෂාන්, ඒ වගේම කමිදු මෙන්ඩිස්. ඔව් බොහොම පිරිසක් මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ආශිෂ්‍යන් වශයෙන් මේ ස්ථානයට පැමිණෙන්න අවශ්‍යයි. දැන් ලොකු දිරියක් මේ ආකාරයෙන් Tamanගේ පාසලට මේ 19න් පහළ නැත්නම් වයස අරු 19න් පහළ ක්‍රීඩකයන්ට මේ ආකාරයෙන් දිරියක් වීම ඉතාමත් වැදගත් Tamanගේ පාසලේ. ඒ තමයි ආශිෂ්‍යයෙක්ගෙන් විය යුත්තේ. විශේෂයෙන්ම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන් විය යුත්තේ. අනිවාර්යයෙන්ම සුනිත්. ඒ වගේම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් අපි අරගෙන බැලුවම ලහිරු කුමාර් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයෙන් බිහි වුණු දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ඔව් නිරෝෂන් දික්වැල් මම මෑතකදී ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයින් අරගෙන බැලුවම නිරෝෂන් දික්වැල් කරන්න බෑ මතීෂ පතිරණ. ඔව් මතීෂ පතිරණ මේ දවස්වල අබුඩාබි T10 තරඟ තුල තාමත් හොඳින් කතා බහට ලක් වෙන චරිතයක්. ඒවලත් තාමත් හොඳ පන්දුවක් කට් කිරීමේ තරම්ම සාර්ථකව ස්ථානගත කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ මාල්ෂ තරුපතිට. සචින් මාල්ෂ තරුපතිට මෙවර තරඟාවලිය ඉතාමත්ම හොඳ තරඟාවලියක් මේ වයස අවුරුදු 19 පළ එක් දින තරඟාවලිය. උන් ඉතාමත්ම හොඳින් කඩළු අතරත් ඒ වගේම ලකුණු අතරත් සිටින ක්‍රීඩකෙක්. බොහෝම තරඟ කිහිපයක් දැන් ඔය ඉතාමත්ම හොඳින් Tamanගේ පිත්තෙන් තරඟ ගොඩගත් අවස්ථා බොහෝමයක් අපිට දකින්නට වෙනවා මෙවර තරඟාවලිය තුල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. දැන් ලකුණු 44යි කඩළු 4යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තාමත් තරගය පාලනය කරමින් සිටින ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයේ වැඩි වාසි ලබාගෙන තිබෙන ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරගයේ ආරම්භයට ප්‍රමාද වුණා. පන්දු 41ක තරගයක් වශයෙන් පැවැත්වෙනවා. මෙන්න ඉවර පිටින් සෑහෙන ඉවත යන පන්දුව දීපාල් විනිසුරුතුමන් සටහන් කරනවා වයිට් පන්දුවක් වශයෙන් අතිරේක ලකුණක් එකතු කරනවා. ඔව් මේ පන්දු වර 18 පුරාවටම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ගෙන් වයිට් පන්දු වැඩි ප්‍රමාණයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලබා දුන්නා. ඒ ඉතාමත් අඩුවෙන් සිදු කළ යුතු දෙයක්. විශේෂයෙන් අතිරේක ලකුණක් ලබා දීම මෙවැනි අවස්ථාවක නොකළ යුතු දෙයක්. නමුත් පන්දු වර 18ක් අවසන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 45යි කඩළු 4ක් දැවි. මාෂ් තරුපති සමගින් ජනිත් කෞශල් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තුළ. මේ ඉතාමත් හොඳ තුරුම්පු දෙකක්. මේ තිබෙන්නේ මේ පන්දු වර 41ක තරගයක් අදිනේදී පැවැත්වෙමින් තිබෙන්නේ උදෑසන තරගය ආරම්භ වීමට ප්‍රමාද වීමත් සමග මේ තිබෙන්නේ මෙතෙක් වේලා තරගයේ පන්දු වාර ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරය ඔබට පේනවා. පෙර පන්දු වාරයට කඩළු දෙකක් ඔවුන්ට දැවියනවා. ඒ තාමත්ම අවාසිදායක තත්වයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඒ ඇරෙනට බොහෝමයක් අඩු ලකුණු පන්දු වාර සංඛ්‍යාව තමයි දකින්නට තිබෙන්නේ. ඔව් සුනිත් විශේෂයෙන් මේ තීරක රණතුංග ක්‍රියාත්මක කළ පන්දු වාරයේ 17 වන පන්දු වාරයේ තාමත් හොඳ නැත්තම් මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලය සඳහා බලපෑමක් එල්ල කළ හැකි පන්දු වාරයක් බවට පත්වන්නට පුළුවන්. එය අපිට අද සවස් වන විට හරියටම නිසි ආකාරයෙන් දැනගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම පළමු විශේෂයෙන් දැන් ඔබ කිව්ව පන්දු වාර 41ක තරගයක් කියලා. ඉතින් පළමු පන්දු වාර 8 තමයි පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුලත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව ඉතාමත් හොඳ ස්ථානයන් වල පන්දුව පතිත කරමින් හොඳ පීඩනයක් ලබා දුන්නා. විශේෂයෙන් මනුල කුලරත්න සහ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න දෙදෙනා විභාවිත්. ඉතින් ඒ ඉතාමත් හොඳ අඩිතාලමක් බවට පත් කරගන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා අද දිනේදී අපරාජිත රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව. එලීමක් කරන තරම පන්දුව පායන නිවත යන ආකාරය තමයි පෙනෙන්නට තිබුණේ. ලකුණු 45යි කඩළු 4යි තාමත්ම හොඳින් පන්දුව මෙන්න සිටින්නේ. දැන් තීරක තමන්ගේ දෙවන පන්දු වාරය. ඔහු යව් පළමු පන්දු වාරයෙන් කඩළු දෙකක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. ඒ ඉතාමත්ම වැදගත් පන්දු වාරයක් බවට පත් වුණා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. අලංකාර පන්දු ස්ථානගත කිරීමට ඩීප් පොයින්ට් කලාපයට එක් ලකුණකට පිටිකරුවන් දෙදෙනාට කල් වේලා තිබුණා. ඒ වගේම සචින් මතක් කරන්න ඕනේ මෙවර තරඟාවලිය. අපි ගියවර තරඟාවලිය ගත්තාම දෙදින තරඟාවලියක් පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. එක් දින තරඟාවලියකින් තරඟාවලිය අවසන් කරන්නට වෙනවා වයස අවුරුදු 19 පළ තරඟාවලිය. නමුත් මෙවර දෙදින තරඟාවලියකුත් පැවැත්වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ටියර් A සහ ටියර් B ලෙස
මේ තීරකගේ පන්දුවේම පළමු පන්දුවාරෙන්ම කඩලු දෙකක් දවා ගන්නවා. මෙතෙක් වෙලා එක් පන්දුවාරයක් පන්දු 3යි. ලකුණු 5කට කඩලු දෙකක් දවාගෙන අනසක පතරවා තිබෙනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල. ඒ වගේම සුනිත් දැන් පසුගිය වසර කිහිපේ පුරාවට මේ පාසල් කණ්ඩායම් වලට උසස් වීම සහ පහත් වීම සිදු කරනු ලැබුවේ නැහැ. නමුත් මෙවර දෙදින තරඟාවලිය තුලින් එය සිදු වෙනවද? එක් දින තරඟාවලියෙන් කිසිම බලපෑමක් නැහැ. හැබැයි දෙදින තරඟාවලියෙන් TA මේ තීරකගේ පෙර පන්දුවාරේ කඩලු දෙක මේ තරින්ද නිර්මාල් තමිදු ප්‍රදීප්ත සහ තරින්ද නිර්මාල් දැවියන්නේ අත්‍යවශ්‍යම කඩලු දෙකක් දවා ගන්නේ තීරක. සුනිත් අපි උසස් වීම සහ පහත් වීම දෙදින තරඟාවලියට අනුකූලව තමයි මෙවර උසස් වීම පහත් වීම. ඒ කියන්නේ ඩිමෝෂන් ප්‍රොමෝෂන්ස් අපි දෙන්නේ ඒකට TA B ලෙස තමයි තරඟාවලිය දෙදින තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ කාණ්ඩයක කණ්ඩායම් 6යි, කාණ්ඩ 3යි, කණ්ඩායම් 18ක්, ඩිවිෂන් 1 TA 1යි. ඒ ආකාරයෙන් ඩිවිෂන් 1 TA B ඒ ආකාරයෙන්ම මෙවර ස්වීප් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් පිතිකරුවා වාසනාවන්ත වුණා ජනිත් කෞශල්. තව පහතින් පොඩ්ඩක් පන්දු ආවනන්න ඔහුගේ කඩුල්ලක් දවා ගන්නට අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් හානියක් නැහැ. පන්දුවාර 19ක් අවසන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 46යි කඩුළු 4යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. අවසන් පන්දුවාරයේදී 1 ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ. පන්දුවාර 19ක් අවසන් ලකුණු 46 කඩලු 4යි. ඉතාමත් හොඳ පීඩනයක් ලබා දෙනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන්ට එරෙහිව. ඒ අනුව පන්දු අයවීමේ වෙනසක් සිදු කරමින් ජයවි ලියනගම කැඳවා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ජයවි ලියනගම දකුණත් පාදඟ පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේම අවසන් වරට පැවතුණු වයස අවුරුදු 17න් පහළ ශූරතාවය නැත්තම් සමශූරතාවය දිනාගත් කණ්ඩායමේ එක් සමාජිකයෙක් කියන්න හැදුවා විතරයි මේ ඔහු ක්‍රීඩා කරන මේ වසරේ ක්‍රීඩා කරන දෙවන අවසන් මහා තරඟය. 17න් පහළ අවසන් මහා තරඟයේ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමග ඉතාමත්ම උණුසුම් තරඟයක් ක්‍රීඩා කරා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දැන් මේ 19න් පහළ තරඟාවලිය අවසන් මහා තරඟයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන මේ කණ්ඩායම් දෙකම නියෝජනය කරන්නට ජයවි නීලගම අවස්ථාව උදා කර ගන්නවා. මම හිතන්නේ සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයෙක් අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේම සුනිත් වතිල උදාරත් ඒ අවස්ථාව දිනාගෙන තිබෙනවා. ඔහුත් මේ අවසන් මහා තරඟයේ ක්‍රීඩා කරනවා. මේවර කට් කිරීම. නමුත් ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්නේ. සචිනේ උණුසුම් තරඟයක් 17න් පහළ සරේ විලේජ් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවතුනේ batsman.com සජීවී තරඟයක් රැගෙන ආවා. අවසන් පන්දුවට එක් රැගෙන ගිය තරඟයක් සහ අවසන් පන්දුවට ලබාගත් මම හිතන්නේ පිතිකරුවා තුළ ඇති වූ යම් ප්‍රශ්නයක් නිසා ඒ කියන්නේ පිතිකරුවා හිතුවා ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරා කියලා. හැබැයි තව ලකුණක් ඉතුරුව තිබුණා. ලකුණු සමවීමෙන් තමයි ඒ තරඟයේ අවසන් වුණේ. ඔවුන්ට අවස්ථාව තිබුණා ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නට. පිතිකරුවා හිතුවා එක් ලකුණයි ලබා ගන්නට තියෙන්නේ කියලා. අන්තිමට දුවදි දෙවියම්කට හසු වෙනවා ප්‍රමාද වීම නිසා. ඉතින් එවැනි දේවල් වීමට හැකි ක්‍රීඩාව තුල ඕනෑම ක්‍රීඩාවක් තුල මෙවැනි සිදුවීම් නැත්තම් අපි කියන මිස්කමියුනිකේෂන්ස් වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් මෙවැනි ආකාරයේ මිස්කමියුනිකේෂන්ස් අපිට හැබැයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දකින්නට ලැබෙන දුර්ලභ ගණයේ තරගයක් එදා වයස අවුරුදු 17න් පහළ තරගාවලිය අපි දකින්නට ලැබෙනවා. ඔව් ඉතින් වයස අවුරුදු 17න් පහළ තරගාවලිය එසේ ඉතාමත් උණුසුම්ම ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මේ තරගයත් අපිට ඉතාමත් උණුසුම් තරග අත්දැකීමක් ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසාවෙන් තමයි papare.com සහ batsman.com එක්කාසුව සම නිෂ්පාදනයක් ලෙස මේ තරගයේ අවසන් මහා තරගයේ ඔබ වෙතට සජීව ලෙස රැගෙන එන ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණකට අවස්ථාව ලැබෙනවා ඉතාමත් පහසුවෙන්. පන්දුවේ අවසන් පන්දුව. ඒත් සමගින් ලකුණු 50 සම්පූර්ණ කරගන්නවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 50යි කඩලු 4යි පන්දුවාර 20ක් අවසානයේ. So 20 overs are completed, 50 for 4 at the moment. Richmond College goal after being put into bat by Trinity College.
So it has not been an easy task so far for the batters. It has been quite difficult to really get the run rate up, to get the runs on the board. It was a great struggle. In the first 5 overs, they got just 10 runs. They are onwards. They haven't really got going. Soon, whether a batsman tried to step up the run rate, he has lost his wicket, and that has put the brakes on the Richmond College run scoring. So Malsha Tirupati, who has had an excellent season, is out there on 5. And Minit Kaushal is there on 4. But so far Trinity College, after winning the toss, have justified their decision in this first 20 overs. And are in control and have bowled really well so far. Well, that's in the air as well. Well, that will... Oh, good fielding, good commitment. Brilliant throw right on top of the bails. The batter was home, but excellent outfield cricket by Trinity College. They have been really good in the field at the boat with the ball as well in the fielding department. Yes, now a desperate situation. Even if they go at 5 runs and over from now, see the commitment on that part, on the part of the fielder. He was really watching the ball. Dinuka Tennakon, that was. He's been good with the ball and on the field too. Yeah, we've got the junior selectors, Ranjit Madhursingha and Shane Fernando watching the cricket, in addition to the southern provincial coaches, KH Nandasena and Rohita Pereira watching the cricket. Yes, it is good to see these responsible individuals, the selectors, coaches, etc. here watching this game, identifying the young players. These are the future of Sri Lanka cricket. Some of them will go on to play in the under-19 level and further on. And so far it has been a good battle between bat and ball. Oh, that's well bowled. Yorked himself. Well flighted, but he misjudged the length at the end, just blocked it out. Been a steady over once again. Tiraka Ranatunga. He's bowled well. Mix up. Will get back comfortably. Well, that's the end of another good over for Trinity. 21 completed. It's a 52 for 4. A former Richmond cricket captain is watching the cricket too. Is Danesh Pereira, played for the Southern Province School for 6 years and was captain. Tall, lanky player during his school days. Hard-hitting bat. Oh, that's well bowled. That's plumb in front. Malsha Tirupati has to depart. Beautifully bowled. I don't think he picked the googly. He was deep in his crease, looking to whip that through that mid-wicket region. Misjudged it completely, misjudged the length, misjudged the line as well, and he didn't pick that delivery at all. Lots of trouble for Richmond College Galle. This was really good stuff here. Didn't give too much. He was trying to play across the line. He was too deep, and the umpire had no hesitation in ruling the batsman out. He was the one in on form, but Malsha Tirupati leaves for 5. See, the last 3 wickets have fallen for the addition of just 12 runs. At one stage, they were 34 for 1. And now at 52 for 5, half the side back in the pavilion. This is going to be a tough ask, Ricky, to get to 125.
Yes, it's going to be a real struggle. 20 overs left from now onwards as Mahesh Whitman comes to the middle. It's not been easy. Yes, the ball has held up a bit. The wicket is not that quick, slightly on the slower side, but still you'll expect Richmond to do much better than this at 52 for 5 after 21 overs. They are quality schools cricket inside, but they haven't really adjusted. There's another one. There is another one. Wickets are tumbling in a heap here at the moment. 6th wicket down. And Liana Gama has picked up a 2 in 2. This is impressive stuff. The left hand, Whitman comes and Whitman goes. Played too early, as I mentioned. The ball holding up a bit slow off the wicket. He played way too early, hit his glove and lobbed onto the stumps. And Liana Gama has picked up his second. So this is lots of trouble for Richmond. This is going to be a tough ask. 52 for 6. First Tiraka, and now Javi have picked up a couple of wickets in 1 over. So 5 wickets have gone down for just 18 runs after the openers put on 19. It's not good news at all. The middle order has just crumbled. Kavisha Induvara is out there. He has been a part of this Richmond College side now for the last couple of years. They have a lot of work to do. They need to build up a partnership. They need to get to a respectable score, need to reach 3 figures. That is mandatory. Oh. Now the ball is spinning and turning as well. This is the pressure on the batters. Called wide. Yeah, a lot of work for the scorers. The official scorer is Sanjay Jayasinghe. Akila Hasaranga for Richmond. And Ranjit Senaratne for Trinity. 12 years, both of them for their respective schools. See the commitment on the part of the bowler. Very little room for the batter to play around with. Absolutely on a superb line and length. Trying the wrong one once again, but no chance, no damage done. 22 completed. It's 53 for 6. Just to say a big thank you to the 2 reserves who are helping us to identify the players. There's Pubudu Mihiranga for Richmond and Malit Ratnayaka for Trinity. Sitting with us. This one looks really happy. The other one looks a bit disappointed. Correctly so. The flighted delivery. I expected the spinners to play a big role. I mentioned in our very first inter with Laksisi that the spinners are going to play a big role in this game, with the wicket a bit touched low, the ball holding up a bit. The game starting late because there was a bit of dampness on the wicket as well. And rightly, the spinners have dominated proceedings in these middle overs. Kavisha Indurua still to open his account. Janet Kaushal is on 6.
Tira Karanatunga, their leading wicket taker this season, and he had picked up over 20 wickets leading into this game. Had an excellent semi-final, scoring a half century as well, and that confidence, brimming with confidence, and proving it with the ball. Yeah, he's been good with the bat too. 250 runs in addition to the 20 plus wickets. All of them have picked up wickets. Dinuko Tennukon 13, Tarana Vimala Dharma 12, Manula Kurulatna 11. So good bowling unit. That's a full toss, a rare full toss. Has put it away. A couple of runs. They need every run possible here, Richmond College. On another occasion, it would have been smacked to the cover boundary, but caution always for the batters because they need to get out of this dismal situation. Unable to find the gap this time. 23 completed. It's a 55 for the loss of 6 wickets. Janet Kaushal has been one of their top performers with the bat, 274 runs. Somebody has to take responsibility and bat there to get to 120. Looks like there'll be a struggle for Richmond. They have to ensure they bat the 41 overs. That's the quota for today because it was reduced due to a late start. So 41 overs. So Richmond have to look to bat, try to get much as possible. The only way they can stay in this game. Oh, beautifully bowled. Once again, beaten in the flight. Just a slight bit of turn. Nothing much there. But just enough from Lena Gama. You have to be very careful playing across the line. The ball coming off the wicket really slow. You could play too early. Miss it completely. If not, there's an opportunity for those leading edges. For a side that remained unbeaten, this is almost unimaginable for Richmond. Won everything that came their way in this tournament. So get a single. So finally off the mark in the 9th delivery as faced Indurua. But excellent over once again. Just a single. 24 completed, 56 for 6. With the two spinners bowling in tandem, it's been very difficult for Richmond. Oh, that's a good looking shot though. Against a run of play, he's produced a very good cricketing shot. Pierced the gap perfectly. Didn't try to hit it too hard. All he did was find the gap, time it well, and that's a welcome boundary. Oh, this is some commitment as far as the batter is concerned. Given a little bit of air, and Indura spotted it very early. Kept it close to the ground as possible. Good chase though. Not good enough. A lot of commitment on the part of the field. Vibha with Halepola. So Richmond have to look to be positive as well. While they ensure that they don't lose any more wickets, they must try to get 3-4 runs per over. Put the loose ball away. Much better.
Sri Lanka under-19 coach Jehan Mubarak is also here watching the cricket with Ranjit Madhurasinghe, junior selector. So identifying those players, looking for the talent, a good spot of talent. Jehan Mubarak has done an excellent job in his short coaching career so far. Well, what's happening there? He's given out. At the end, the batter took a long time to leave his crease. This is some really good stuff. Everything is falling to place for the school from the hill capital. And take a look at this. Well flighted. He's bowled him around his pads, isn't it? He was going for that paddle sweep. Did he play on off his bat once again? I feel it was off his bat onto the stumps. But he has to go. He played a good looking shot to get that boundary in the Ruwa. And now he's gone for 5. They're in lots of trouble at the moment. 7 wickets down, Richmond. So there you go on picture on screen. Jehan Mubarak, the under-19 coach. Ranjit Madhurasinghe, selector with the mask on. Two well-respected gentlemen. Yeah, Jehan Mubarak, double international with his water polo representation for the country. Sharon Abhishek is the new batter. So Ranatunga now 3 wickets. He's in excellent form with the bat and ball. Half century in the semi-final. Now wickets in this game. 25 completed. It's 60 for the loss of 7 wickets. Richmond විද්‍යාලය කළු 7ක් දැවි ලකුණු 61ක් මේ වෙනට ලබාගෙන සිටිනවා පන්දු අර 25ක් අවසානයේදී අතිරේක ලකුණු 9ක් ලබා දී තිබෙනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු යෑමක නිරත වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් හේලිත එදිරිසිංහ ලකුණු 6කට දැවි ගියා තමිදු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 19යි ඔහු තමයි වැඩිම ලකුණු ලබාගත්තේ මේ වන විට Richmond විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අවලක්ෂේ විශේෂයෙන් තීරක රණතුංග වමතින් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ බලපෑම ඉතාමත් හොඳින් ඔහු ඉටු කළ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව ඒ වගේම දිනුක තෙන්නකෝන් තරණ විමල ධර්ම එක කඩුල්ල බැගින් දවාගත්තා ජය වෙලියන ගම දකුණතින් පාදංග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා මේ දැන් පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ ඔහුත් කඩලු 2ක දශකමක් මේ වන විට දක්වා තිබෙනවා ශාරුන් අභිෂේක් තමයි නවක පිතිකරුවා. ඔහු පන්දු 4කට මුහුණ දී තිබෙනවා. තවමත් 1 ලකුණක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ලකුණු 61 එකඩලු 7යි. විශාල අභියෝගයක් රිච්මන්ඩ් වරුන් මත පතිත වෙයි තිබෙනවා. මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයෙන් මේ අවස්ථාව වන විට නැවතත් තාමත් හොඳ පන්දුවක් හොඳ දඟ කැවීමක් තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ලක්ෂිස් විශේෂණ උදෑසන කාලයට සාපේක්ෂව දැන් තරමක දඟ කැවීමේ වැඩි බවක් අපිට පෙනෙන්න තිබෙනවා. ඒ වගේම අග්ගෝ අමරසිංහගේ සොහොයුරා රහල් අමරසිංහ තමයි මේ අවස්ථාවේදී සහ මේ තරඟාවලිය තුලදී ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ නායකත්වය දරන්නේ. ඉතින් පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 61 කඩලු 7යි නිලකුණු පන්දු වාරයක් කියලා.
ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දුවයි මේ දක්ෂතා දිනේදී මොන්ල කුලරත්න තාම හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්න උන්ට පන්දුවර 5ක් යවා කිසිම කවුල ලබා ගත්තේ නැහැ. ලකුණු 11කට ඒ වගේම විභාවිත ඇහැලේ පොළ උට තාම හොඳ සහායක් ලබා දුන්නා නව පන්දුවෙන්. දිනුක තෙන්නකෝන් ප්‍රථම කවුල ලබා ගත්තා. ලකුණු 16කට එක් කඩුල්ලයි. තාරණ විමල ධර්ම ලකුණු 7කට එක් කඩුල්ලයි. ඒ වගේම ජයවැලි වෙනගම මීට පෙර නිලකුණු පන්දුවාරය යවු ක්‍රීඩකයා ඔහු කඩලු දෙකක් දවා ගැනීම සාතුණු ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඉතින් ශරණ අභිෂේක් සහ ජානෙත් කෞශල් තනිතාම ලොකු සමන්තාවක් මේ අවස්ථාවේදී අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගත යුතුයි. තාත් පන්දුවර 15ක් පමණයි සචින් ඉදිරියට තිබෙන්නේ. මොකද මේ උදෑසන සිදු ප්‍රමාදය නිසා පන්දුවර 41 තරඟයක් අද පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 61ක් පමණයි දැන්ට ලබාගෙන සිටින්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. විශේෂයෙන් මේ තීරක රණතුංගට තවත් පන්දුවර 5ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා මේ පන්දුවරයත් සමගම. විශේෂයෙන් අනිවාර්යෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ මේ පන්දුවන්නන් කළමනාකරණය කර ගැනීමේදී තීරකට පන්දුවාර 10ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාව ලැබේවි. එක් පන්දු යවන්නන් තිදෙනෙක්ට පන්දුවාර 10ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. තීරකල රණතුංග පන්දුවර 5යි පන්දු දෙකක් යව අවසානයේදී ලකුණු 15කට කඩලු 3ක් බිඳලා තිබෙනවා. ඕන තදිතාම ආසන්න අවස්ථාවක් ලකුණු දෙකකට පැතිමාරු වෙනවා ශරණ අභිෂේක් සහ ජනිත් කෞශල්. ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 2.42 මේ වන විට. ලක්ෂ්‍ය විශේෂයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩුළු බිඳ වැටීම අරගෙන බැලුවම පළමු කඩුළු ලකුණු 19 දී බිඳ වැටෙන. ඉන් අනතුරුව ලකුණු 34 දී තරින්ද නිර්මාල් ඔවුන්ට අහිමි වී යනවා. ඉන් අනතුරුව තමයි ඔවුන්ගේ මේ මැද පෙළ බිඳ වැටීම සිදු වුණේ. ලකුණු 34ට කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටී තිබුණු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 52ට කඩුළු 6යි ලකුණු 60ට කඩුළු 7යි. ඒ කඩුළු 5 ඊටමත් අඩු ලකුණු නැත්නම් ලකුණු 16ක් ඇතුළත දවා ගන්නට සමත් වුණා තීරක රණතුංග ඇතුළු ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ දඟපන්දු යවන්නන්. සචින් වගේම උදෑසන අවදීදී අපි දැක්කා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් තාමත්ම අඩු ලකුණු වේගයක් සමයි රඳවාගෙන සිටියේ උදෑසන පළවෙනි පන්දුවර 10 දීම. ඉතින් අයින් පසුව මේ කඩලු දැවියාමත් එක්ක දැන් උන් තාත් මම හිතන්නේ තාම ලොකු අභියෝග දෙකට මුහුණ දී තිබෙනවා. මොකද තාත් කඩලු 3ක් පමණයි ඉදිරියට තිබෙන්නේ. පන්දුවර 14ක් ඉදිරියට තිබෙනවා මේ පන්දුවරෙන් පසුව. තාත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ජනිත් කෞශල් යන ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6 දක්වා ඉහළට යනවා. මේ අවස්ථාවේදී ඩීප් ස්ක්වෑලෙක් ඒ වගේම ඩීප් පොයින්ට් කලාපේ ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා යාර 30 සීමාවෙන් එ පිට. ඒ වගේම ලොං ඔෆ් සහ ලොං ඕන් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකුත් රඳවා තිබෙනවා. නිමාඩ පත්වනවා 27 වන පන්දුවාරය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 66යි කඩලු 7ක් දැවි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු කඩුල සඳහා පමණයි ඉතාමත් හොඳ සමබරතාවයක් ගොඩනංවා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. විශේෂයෙන් හේලිත් එදිරිසිංහ සහ තමිඳු ප්‍රදීප්ත වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවන් යුගලය පවර් ප්ලේ පන්දුවාර 8 තුල පළමු පවර් ප්ලේ පන්දුවාර 8 තුල සෙමින් සීරුවේ ලකුණු 19ක ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. නමුත් ඒ ආරම්භය ඔවුන්ට ඉතාමත් සාර්ථක ආරම්භයක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව නායක තරින්ද නිර්මාල් සහ තමිඳු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 15ක සමබරතාවයක් ගොඩනැංගුවා. ඉන් අනතුරුව මේ දක්වා ගොඩනැංගුණු සමබරතාවයන් සියල්ලම ලකුණු 12කට අඩුවෙන් තබා ගැනීමට තීරක රණතුංග ඒ වගේම ජයවි ලියනගම ඇතුළු ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. මේ දක්වා ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීමේ දස්කම් අරගෙන බැලුවම මණ්ඩල කුලරත්න පන්දුවාර 5යි ලකුණු 11යි කඩලු නැහැ. විභාවිත ඇහැලේ පොළ පන්දුවාර 3යි ලකුණු 7යි. ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ මේ පන්දුවාර 3 ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඒ වගේම දිනුක තෙන්නකෝන් පන්දුවාර 6යි ලකුණු 16කට එක් කඩුල්ලයි. තරණ විමල ධර්ම පන්දුවාර 3යි කඩලු එක් කඩුල්ලක් සමග ලකුණු 7ක් ඔහුට එරෙහිව ලබා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම තීරක රණතුංග පන්දුවාර 6යි ලකුණු 19යි කඩලු 3ක් දවාගෙන තිබෙනවා. මේ දක්වා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සාර්ථකම දඟපන්දු යවන්නා සහ සාර්ථකම පන්දු යවන්නා බවට පත් වී තිබෙනවා. ඔහු ඒ හැරෙන්නට ජයවි ලියනගම වයස අවුරුදු 17න් 15 සමශූරතාවයේ දිනාගත් කණ්ඩායමේ සමාජිකයා දකුණත් පාදඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ඔහුත් පන්දුවාර 4කදී එක් නිලකුණු පන්දුවාරයක් සමග කඩලු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 6කට. මේ තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ කඩලු බිඳ වැටීම. විශේෂයෙන් එක් පන්දුවාර දෙකක් නැත්තම් එක් කඩලු දෙකේ අවස්ථාවන් දෙකක්
බිඳ වැටුණා පන්දුවාර දෙකක් තුල. එය ඉතාමත් තීරණාත්මක සම්දිස්ථානයක් වුණා මේ තරගය තුල. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී තරගය සිසිල් පැන් පානය සඳහා නවතා දමා තිබෙනවා. ඉන් අනතුරු තරගය ආරම්භ වූ සැනින් නැවතත් අපි හමු වෙමු. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 66යි කඩලු 7යි පන්දුවාර 27ක් අවසානයේ ඉතාමත් අසීරු අඩියක සිටින්නේ. මේ අපේ හිරුෂ batsman.com ඡායාරූප ශිල්පියා. නැවතත් ජයවි ලියනගම කැඳවා තිබෙනවා 28 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. දැන් රහල් අමරසිංහ ඔවුන්ගේ දඟපන්දුවන්නන් කෙරෙහි වැඩි විශ්වාසයක් තබමින් ඔවුන්ට පන්දුවීම සඳහා දිගින් දිගටම ආරාධනා කර තිබෙනවා. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ආරම්භක වේග පන්දුවන්න දෙන අය තාම හොඳින් පන්දු යවුවා. ඉන් පසුව තමයි මේ දඟ පන්දුවන්නන්ව අදිනේදී හඳුන්වා ලැබුවේ. අදිනේදී පන්දු යැවීමට ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ නායකයා. ඉතින් එම්මෝතේ සිටි තාම හොඳින් පන්දු යවනවා මේ දඟ පන්දුවන් සියලු දෙනාම. මේක පන්දුවන්නන්ගේ තාම හොඳ ආරම්භය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට දඟ පන්දුවන්නන් සමත් වෙනවා. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් නැවත වරක් ජයවි ලියනගම ඔහුගේ තුන්වෙනි කවුලට ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් වුණා. ශරණ අභිෂේක් තමයි පන්දුවට පහර දෙන්න ආයම අවස්ථාවේදී. විශේෂයෙන් ලක්ෂසි ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ගේ දස්කම් අරගෙන බැලුවම තීරක රණතුංග තමයි තරඟාවලිය පුරාවටම සාර්ථක වුණේ. ඔහු කඩලු 21ක් දවාගත්තා මේ අවසන් මහා තරඟයට පෙර. ඉතින් ඊට අමතරව දිනුක තෙන්නකෝන් කඩලු 13යි, තරණ විමල ධර්ම කඩලු 12යි, ඒ වගේම මනුල කුලරත්න කඩලු 11ක් දවාගෙන පළමු කඩලු ලාභින් නැත්නම් වැඩිම කඩලු ලාභින් සිව් දෙනා අතර සිටිනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් අරගෙන බැලුවම ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ අපි බලාපොරොත්තු දල්වාගෙන සිටි පිතිකරුවන්ට ඔවුන්ට අදිනේදී වැඩි දස්කම් අතරට එන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේවර කට් කිරීම ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම සිදු වුණා. නමුත් තරම් වේගයක් නැහැ. ඒ පාරේ ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. ඉතාමත් පහසුවෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට මෙවැනි ආකාරයේ එක ලකුණු දෙක ඉතාමත් වටිනවා. මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දැන් සිටින අවස්ථාවත් අරගෙන බැලුවම පන්දුවාර 28ක් අවසන් ලකුණු 70යි කඩලු 7යි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පන්දුවාර 28ක් අවසානයේදී ලකුණු 70යි කඩලු 7ක් දැවීමේ වන විට ලකුණු 60කට තමයි ඔවුන්ගේ 7 වෙනි කඩලු දැවීගේ. පසුව ශරණ අභිෂේක් සහ ජනිත් කෞශාලි අම්තාක් දුරකට ලකුණු 10ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් පවතිනවා. තීරක රණතුංග ඔහුගේ 7 වෙනි පන්දුවාරයේ තමයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැරසෙන්නේ. තරඟාවලියේ වැඩිම කඩලු ලබාගත් පන්දු යවන්න ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය වෙනුවෙන්.
අපිට ලකුණු 130ක් 40ක වගේ ඉලක්කයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණොත් අපිට ඉතාමත් හොඳ තරගයක් බලා ගන්න පුළුවන් වේවි නිසක වශයෙන්ම. මොකද මේ කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳින් කරට කර ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම් දෙකක්. අනිවාර්යයෙන්ම සජින් මොකද අපි දන්නවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තාම හොඳ පන්දුවේ බලායනියක් සන්නද්ධ කණ්ඩායමක්. තීරකරන්තුංග පන්දු 6යි පන්දු 3ක් යවා ලකුණු 20කට කල්ලු 3ක් බිඳ හෙල්ලා තිබෙනවා මේ වෙනට. 8 වෙනි කල්ලු සඳහා සම්බන්ධතාවය ලකුණු 11යි මේ වෙනට ජනිත් කෞශල් සහ ශ්‍රවණ අභිෂේක් අතර. ජනිත් කෞශල් තමයි මේ අවස්ථාවේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තිබෙන ප්‍රධානතම සහ අලුත්ම බලාපොරොත්තුව. ශාරොන් අභිෂේකයට අනෙක් අන්තයෙන් ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දිය යුතුයි. මේ 8 වන කඩුල්ලේ සමබරතාවය රිච්මන්ඩ් මෙවර ගමන තුල ඉතාම තීරණාත්මක සාධකයක් වීමට හැකියයි අපි විශ්වාස කරනවා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 29 වන පන්දුවාරය. තීරකරණතුංග 7 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් සිටින ලකුණු 20යි කඩලු 3යි. ඉතාමත් හොඳ දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවාගෙන ඔහු මේ දක්වා පන්දුවේම සිදු කර තිබෙනවා. ඉක්මන් ලකුණු සාර්ථකයි. ලකුණු 2ක් ලැබුණු පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 72යි කඩලු 7යි පන්දුවාර 29ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තාත් පන්දුවාර 12ක් ඉදිරියව තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ පන්දුවාර 41කින් තවත් ලකුණු 72ක් පමණයි ලබාගෙන සිටින්නේ. කල්ලු 7ක් දෙවි ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 2.48යි. ජයත් කෞශල් මුදි ලකුණු 14ක් ලබාගෙන සිටින පන්දු 32කට මුහුණ දීමෙන් අනතුරුව එයාගේ ශ්‍රවණ අභිෂේක් ලකුණු 6ක් වෙනට ලබාගෙන සිටිනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 34ට එක් කඩුලක් පමණයි දැල්ගින් සිටියේ. නමුත් මීළඟ ලකුණු 26 දී ඔවුන්ගේ කඩලු 6ක්ම බිඳ හැලුණා. කඩලු 7ක් දැවී යන ලකුණු 60ක් පමණක් ලබාගෙන සිටියේදී අනුව විභාවිත හැල පොළ නැවත වරක් කැඳවනවා නායකයා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දුවාර 3යි ලකුණු 7ක් ලබා දී තිබෙනවා. කිසිදු කඩලක් ලබාගෙන නැහැ. තාම හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට නා පන්දු වෙන්න සචින්. ඔව් ලක්ෂිසි පළමු පන්දුවාර 8 සමාන පළමු පන්දුවාර 7 ඔවුන් වේග පන්දුවන්නන්ගෙන් ක්‍රියාත්මක කළා. 8 වන පන්දුවාරදී තමයි පළමු වරට දිනුක තෙන්න කෝන් කැඳවුම් ලබන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ආදි ශිෂ්‍යයන් රැසක් මේ අවස්ථාවේදී මේ තරගය නැරඹීම සඳහා පැමිණ සිටිනවා. ඒ අතර ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් රැසක් සිටිනවා. සඳුන් මෙන්ඩිස් කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ බාල සහෝදරයාත් මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩාංගණයේ සිටිනවා. වගේම තවීෂ් අභිෂේක් වනිදු හසරංග රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මෑත කාලීනව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ක්‍රීඩකයන් රැසක් ජාත්‍යන්තර සහ ජාතික තලයට බිහිකරපු පාසලක්. විශේෂයෙන් ලක්මාල් ද සිල්වා වයස අවුරුදු 19 පහළ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස වසර ගණනාවක් තිස්සේ කටයුතු කළා. දැන් ඔහු ප්‍රධාන පුහුණුකරු. මීට පෙර ඔහු සහාය පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරේ. ධම්මික සුදර්ශන තමයි ඒ වකට රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරේ. ඔහු මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අපි කියන උසස් තාක්ෂණික අංශයේ පිතිකරණ පුහුණුකරුවෙක් ලෙස කටයුතු කරනවා. ඔවුන් අපි දැක්කා නිමාවුණු ශ්‍රී ලංකා සහ ඇෆ්ගනිස්තාන් තරඟාවලියේ මෙන් පාසල් දෙකෙන් ක්‍රීඩකින් 5 දෙනෙක් සිදියා සංචිතේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් 4 දෙනෙක් එකවර තරඟේ ක්‍රීඩා කරා. අපි දැක්කා දලංජය ඩිසිලි අසරංග දලංජය ලක්ෂාන් සහ චරිත අසලංක යගම ලහිරු කුමාර ක්‍රීඩා කරා. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරපු වේග පන්දුවන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සිටින මේවනි ඉන්න වේගෙන්ම මම හිතන්නේ පන්දුවන වේග පන්දුවන්න තමයි ලහිරු කුමාර කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පාසල් දෙකෙන්ම ඉතාම හොඳ ක්‍රීඩකින් රැසක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් දායාද කරා. අපි දන්නවා නිරෝෂන් දික්කල්ල ඒ අතර ඉන්න තාමත් හොඳ පන්දුවක් වැඩි වේගයක් සහිතයි. විශේෂයෙන් ලක්ෂිසි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මෑත කාලිනව නැත්තම් ගෙවුණු වසර 10 අරගෙන බැලුවම ඔවුන් 2012 දෙදින තරඟාවලිය අනුශූරයින් බවට පත් වෙනවා. ඉන් අනතුරු 2013 ශූරයින් බවට පත් වෙනවා. 2014 ඔවුන්ට ශූරතා දෙකක් ලැබෙනවා. වයස අවුරුදු 19 පහළ ශූරතාවය වගේම වයස අවුරුදු 17න් පහළ ශූරතාවය. ඒ තරඟාවලියේදී විශේෂ නමක් අපිට මතකයි AK ටිරෝන්. තාමත් දක්ෂ තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකයෙක්.
ඒ ඔහුගේ නායකත්වයට තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය එවර ශූරයින් බවට පත් වුණේ 2014 වසරේදී. ඉක්මන් ලකුණක් දුර්වල පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී පීරිස්ගෙන්. තිස්වන පන්දුවාලේ තාත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ නැවතත් පුනරූපණය මින් පෙර පන්දුවේදී. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී මනුල කුලරත්න තමයි පන්දු රැකීමේ දින තුන උට එක්වරම පන්දු රැක ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉන් අනතුරු ලක්සිසි 2014 පසු 2017 දී නැවතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ශූරයින් බවට පත් වෙනවා. කමුදු මෙන්ඩිස්ගේ නායකත්වයේ යටතේ තමයි ඔවුන් එවර ශූරතාවය දිනාගත්තේ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය තමයි එවර අනුශූරතාවය දිනාගත්තේ. ඉන් අනතුරු 2017 නැවතත් දෙදින ශූරයින් බවට පත් දෙදින අනුශූරයින් බවට පත් වෙනවා. 2018 නැවතත් ඔවුන් ශූරයින් බවට පත් වෙනවා. එහිදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකත්වය දරන්නේ ධනංජය ලක්ෂාන්. ඉන් අනතුරුව 2019 දී ඔවුන් නැවතත් එක්දින අනුශූරයින් බවට පත් වෙනවා. 2020 දී ඔවුන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය හමුවේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගයේ පරාජයට පත් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව තරගාවලිය ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. 2021 දී සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය හමුවේම ඔවුන්ට පරාජයට පත් වෙන්නට වුණා. ඉන් අනතුරුව 2022 වසරේදී නැවතත් ඔවුන්ට අනුශූරතාවය දක්වා එන්නට හැකියාව ලැබුණා. තාමත් දැකුම් කළු ඒ වගේම අභිමානවත් ගමන් මගක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ගෙවුණු වසර 10 තුල සටහන් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය පැත්තෙන් අරගෙන බලමු. ඔවුන් 2012 දී ශූරතා 3ක් 2020 එක්දින සහ දෙදින මේ ශූරතා 3ම දිනා ගන්නට සමත් වුණා නිරෝෂන් ඩික්ෆෙල්ලගේ නායකත්වයේ යටතේ. ඉන් අනතුරුව 2015 දී ඔවුන් රවින් ෂේර්ගේ නායකත්වයේ යටතේ එක්දින අනුශූරතාවය දිනා ගන්න. පන්දු වර 30ක් අවසන් ලකුණු 73යි කඩලු 7යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. Was done, 73 runs on the board for the loss of 7 wickets. Richmond College in deep trouble at the moment, but the last 3 to 4 overs they've been able to consolidate themselves out in the middle, try to establish themselves and to at least get past 100, Ricky. Yes, 11 overs to go, and they need to get at least 3 runs per over to get past that 100-run mark, which is a must to get to those 3 figures. But they'll be disappointed. I think they targeted way more than what was needed on this surface. That's a good shot. Yeah, that is indeed a good-looking shot, but the outfield is not that fast. So just 2 runs on the board for Richmond College. And interestingly, in the coin toss, Richmond College skipper did mention that they were also targeting to bat first if they won the toss. Yes, that's what I feel. They have totally misread the wicket as well. And once they came in and they batted the first 5 to 10 overs, they should have known what will be a good target on these surfaces. At the toss, they mentioned 180, but probably I feel 140 to 150 would have been a really good score on this surface, because right from the start we'll see it was not really easy for batting. The ball is not coming on to the bat as expected, and you have to wait, and there is no pace off the surface, so it's difficult for stroke making. So they should have probably assessed their conditions. They have a good spinners as well, and thought, okay, 140 we'll get the 150 and then try to defend it. But unfortunately they haven't really played the situations really well and got themselves in this situation, because you're surprising. They're an unbeaten team, 8 games in the group stage, then the quarters, the semis, and you won 10 games on the trot, and to be at 76 for 7 is not what you expect from Richmond College. Yeah, Richmond College came into these finals after beating St. Benedict's College in the semi-finals, and Trinity College defeated their arch-rivals St. Anthony's in the semi-finals. But due credit to Trinity, they bowled really well.
They have used the conditions well. They have bowled to the surface accordingly. They have kept it straight, very simple. They have kept the ball straight. Haven't tried to do too many things. And the spinners, as always, have been very accurate. And Ranatunga finishes up another over. 31 completed, 76 for 7. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live. Reload or pay your dialogue bills with no hidden charges. Enjoy a 10% bonus on your reloads. Genie is the go-to place to pay all your dialogue bills. Download Genie now. Log on to Live. .76 for 7 now. At Richmond College, well, they've been one of the dominant forces. In fact, the dominant force in the tournament, as Ricky mentioned, undefeated in the tournament and coming into this finals with a lot of confidence. But the conditions, I think, outplayed them here at Thurstan College grounds, and that is what we've seen so far in these finals from Richmond College. A short pitch delivery and wide given by the umpire. It was way above the head of the batsman Janit Kaushal, who's on 18 of 39. Yes, he's hung in there. He's fought hard for these 39 deliveries he's faced. Lepola back into the attack. He opened the ball in. He, along with the left arm seam, set the standard. In fact, the first 5 overs, only 10 runs they gave away. And they really put the pressure on the batters. That's a good looking drive at that time from Janet. It won't run away for a boundary. Again, that slow outfield here at Thurstan College grounds will only allow the batters to go for the second run. And coming back to what you just mentioned in that previous over, bowling wicket to wicket right from the start. Even the fast bowlers who started operating from the two ends, they kept bowling wicket to wicket, and it was a simple strategy but worked really well for Trinity College. Yes, so when the wicket is playing a touch slow and shot making is difficult, that's all you have to do. You have to make maximum use of the surface, because if you give width, that's a close call. Looking for the direct hit. He had to dive in. Mix up in the center once again, and the Trinity fielding has been fantastic too. In the outfield, they have dived saved a couple of boundaries. They have cut off the singles, and as you see, good anticipation. Oh, that would have been close if they didn't hit the batter. Yes, going back to that topic, if you give width on this kind of surface, then there is an opportunity for the batters to throw their bats around and get some runs. There will be a few miss hits as well, outside edges. But when you bowl wicket to wicket, it's really difficult. You could see that they're struggling to get the ball off the square, whether it's against the fast bowlers or whether it's against the spinners. And also Richmond College, I noticed their batters are hesitant to use their feet. They're not coming down the track to the spinners, preferring to go back and play it off the surface, and that has been a struggle for them as well. Definitely, we didn't see these batters using their feet against the spinners, especially I think the length that these bowlers pulled also made a huge impact on that. Towards the leg side, not timed up to the perfection, just a single that time from Janit Kaushal, moves up to 21 with that single. Pretty spread out field in these last 10 overs. Obviously, you would expect the batters to go for those glory shots as we're closing into the last few overs of the innings. Yes, unless the pitch really dramatically changes, even at Trinity College, I feel are not going to find themselves easy when it comes to run scoring. They too will probably have to, struggle a bit to even get this low total. It's not going to be easy at all unless somebody plays a special innings. Yeah, I'm sure they've taken their notes by now, the coaching staff and everyone who's here today representing Trinity College, because the way that Richmond College batted all throughout this innings, it tells you how difficult it is to bat here at Thurstan College grounds in these conditions. So
yeah, it'll be interesting to see how Trinity College gets up and about with their batting. Also, a couple of times you mentioned that the outfield was a touch slow, and I'm surprised because we haven't had the rain in the last few days. So I'm wondering, and the grass doesn't has seemed to be cut as well. But nevertheless, we have seen a couple of deliveries or shots that have pulled inside the boundary, stopped short of the boundary. Good shot delivery. Testing the batsman, the final one of the over. 32 completed, it's 81-7. For the last of 7 wickets. 32 overs done, just 9 more overs to go. So it'll be really, really interesting to see how Richmond College will go on and about in these last few overs of the match. 81 runs on the board means they're just 19 more runs away from hitting that 3 figures. Tarana Vimaladharma picked up 1 wicket for just 7 runs in his 3 overs. Excellent display of bowling from Trinity College, and Vimaladharma has been one of the front runners. Now it's all up to these bowlers. Now I like this approach, another spinner coming into play from the other end, and the faster ball operating from the far end this time, from the scoreboard end. Yes, Ranatunga was operating from this end, and he was very successful. Bowled 7 overs. Another sharp fielding effort from the fielders, Trinity College, and that's really important, isn't it? Now 81 for the loss of 7 wicket, and naturally you expect your fielders to be on their toes and to give their maximum contribution, and that is exactly what we've seen so far from Trinity College fielders. Yes, they opted for the off spinner. Good looking shot, good fielding. Once again, trying to stop every single. They know every run counts here. They're giving their best. Discussed earlier, it has been a long while since they've entered one of these finals. The last they were runners up in 2016. They won it over a decade ago. So that's been quite a long time, and this is a big occasion, big moment for this Trinity College side. And they're giving their everything in the field. So far, the first 32 overs belong to them. They'll be looking to finish off things quickly as possible. Another tossed up delivery this time. And it goes all the way for a boundary. Much needed boundaries for Richmond College that time. And it's been after a while since we've seen a boundary. It's been that kind of a day for Richmond College, but they'll take it. It's interesting to see how many fours they've scored so far today, if you can get that stat. But that was a good looking shot. And the difference was the width outside the off stump. Soon as he got the width, he could throw his bat at it and got it into the gap. So very welcome indeed for Richmond. He was home. Umpire Deepal Gunawardana. He was watching that very, very closely. Direct hit. But got there in time. And this partnership now 26 very important runs for the 8th wicket. Janet Kaushal doing much of the scoring. He moves to 26. But these are very important runs for Richmond. That was just the 4th boundary of the innings. It's been a real struggle for them. Off the edge that time once again. Another quick single from Sharon Abhishek. This is a much better over. 7 runs of it so far.
They need all these runs. They will be looking to try to get to 120, 130. Something to bowl at if they get there. And I'm sure they will come back strongly. That's the end of the over. 33 overs done. It's 88 for the loss of 7 wickets. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live. Genie Debit MasterCard by Dialog Finance gives you the real Vasi. Conveniently manage the card via app. Get your digital server today and request your card. Download Genie now. Log on to Live. 7 runs from the previous over. It's been a good over considering the circumstances for Richmond College. But they got to be mindful about these last few overs. Now they've already lost 7 wickets, so it's just about scoring those 8 to 7 overs on a consistent manner in these last few overs. That will get them beyond 100. So if they can get to that 120 run mark, that will give them some confidence, because these conditions aren't that easy for the batters. So we'll see how things will progress. So spin at one end, pace at one end. Trinity opting for that option. Good batting. This is really good batting by Abhishek, giving Janet Kaushal the strike. Soft hands. That's all he has to do. They got 7 runs off that last over. So if they can keep just doing the 3-4 runs per over, the odd boundary will come. 8 overs including this one. And certainly they can get to that 125 mark, something to bowl at. So 4 bowlers will bowl 8 overs each. 1 bowler can bowl a maximum of 9. Too short. What will be the signal from the square leg umpire? Vidura Prasad calls it the 1 for the over. We've seen these fast bowlers of Trinity College using the short pitch delivery really well to impose that pressure onto the batters. And they've been quite good at executing those short pitch deliveries. Again, the opportunity was there. The body language of the batter really tells you the story. It was there to be struck. He timed it up to the perfection, but he just couldn't get it away from the fielder. He was inside the 30-yard circle at the back point region. Yes, we haven't seen many shots of that caliber today. It has been a struggle, very scrappy. The odd 1 or 2 good shots, but the rest haven't really been up there. Again off the edge this time. Just a single. Once again, very good sharp work by the fielder at the deep fine leg region. Yes, and Kaushal looking very confident now. You could see he's trying to play a few more shots. He's hung in there for 50 deliveries, scored 27. So he's probably say he's getting the measure of the wicket now. And trying to be a bit innovative. And Abhishek has done a very good job. He needs to keep doing that. These two should try to bat as long as possible. The other two set players now. So they have to try to finish it off. Try to bat the 41 overs. You could see the sound of the bat in most shots. The timing is not there for these Richmond players. We don't know really, even if it's off the wicket, even the full tosses, they really haven't timed the ball at well. .91 runs on the board for the loss of 7 wickets at the last ball of this over. The run rate hasn't gone over 3 runs per over so far today.
That has been the disappointing factor. Short pitch delivery once again, and the umpires are satisfied with that short pitch delivery as well. 34 overs done. It's 91 for the loss of 7 wickets. The Batsman.com and the Papare.com bringing you these live pictures right here from Thurstan College grounds, the finals of the Under-19 Division 1 Tier A tournament. And looking into the batting unit of Richmond College, well, there's nothing much to talk in terms of batting. Janet Kaushal, 27 of 51, the standout performer with the bat, who's still out in the middle. And rest of the batters were not able to contribute much with the bat today for Richmond College, and as a result, we're seeing just 91 runs on the board, and we are in the 34th over. Yes, so 7 overs to go. If they get 4 runs and over, they get another 28. Will take them close to 120. But they'll be looking if they can get 6 runs per over. That will give them a very decent score on the board from a situation where they were. But it's very crucial that Abhishek hangs in there and Janet Kaushal bats right till the end. So Tarana Vimala Dharma 1 for 15 into his 5th over. Looking into this innings of Richmond College, I think at the start, especially in the power play, in the first 8 overs, they were a bit too defensive, especially the 2 openers, how they approached the game. And that carried throughout these innings. That momentum was not there. As an opening pair, you need to set that momentum, and it was not there for Richmond College. And that is exactly, I think, one of the main reasons, in fact, for the downfall of this Richmond College innings. Yes, so they let the bowlers dominate. Credit to the bowlers, though they bowled well. They bowled, like I mentioned, stump to stump. They didn't give anything at all to the batters. But then you need to do something. You have to take the initiative. Now there it's good. That's in the air, but it clears the field. Oh, mix up. Out by Miles. Well, I didn't see what happened there in the center, but Oshanda, you did. Yeah, it was a complete mix-up. Miscommunication between the 2 batters. And, well, yeah, it's been that kind of a day, isn't it? It was up in there for a long time, and it was away from the fielder as well, so it's coming back for the second run. But yeah, a total miscommunication there by Richmond College batters. An 8-wicket down now for 94 runs, and it's Janit, the said batsman. Oh, that's a huge loss for Richmond College. Janet Kaushal, 28 of 52 deliveries, just 1 4 for him. And it's 94 for 8. That's off the edge this time, but will it go all the way for a boundary? No. Once again, that slow outfield here at Thurstan College grounds coming into play. And straight away, runs on the board. So, Chehan Sri Subhasingha, 17 years old. Probably in the team more for his bowling, but he has to do some batting now. That was a terrible mix-up. Abhishek and Janet, the set batter Janet was dismissed due to that run out. They needed him to bat these next 6 overs. So Richmond College will be very disappointed.
with that, and now Abhishek has to ensure that he takes on that responsibility, get them to a reasonable target. Last ball of this over, 97 for the loss of 8 wickets. And that marks the end of the over number 35, and Richmond College in deep trouble, 97 for the loss of 8 wickets. රිෂ්මන් විද්‍යාලයේ පන්දුවාර 35ක් අවසානයේදී ලකුණු 97යි කල්ලු 8ක් දැවි. මින් පෙර පන්දුවාරයේදී තාම හොඳින් පන්දුවට පාර දෙමින් සිටි ජනිත් දැවි ගියා. තාම අවාසනාවන්ත විදියට දුවද්දී දැවියාම කරලා ලකුණ. විශේෂ ලක්ෂසි දැන් මේ දක්වා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වාර්තා වුණු හොඳම සමබරතාවය තමයි 8 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් වාර්තා වුණේ. ලකුණු 34ක සමබරතාවයක් ගොඩනැගුණා. විශේෂයෙන් ජනිත් කෞශල් සහ ශාරොන් අභිෂේක් අතර එය ඉතාමත් අවාසනාවන්ත විදිහට තමයි එම සම්බන්ධතාවය බෙද වැටුනේ. උදෑසන කාලයට සාපේක්ෂව තරමක් වලාකුළින් බර වී තිබෙනවා තර්ස්ටන් ක්‍රීඩාංගණයට ඉහළින් අහස. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් තරමක් වලාකුළින් බරයි. උදෑසන කාලේ තරමක් වර්ෂාවෙන් උත් බාධාවක් කියලා වුණා. නමුත් ඒ තරඟයට තරම්ම බාධාවක් වුණේ නැහැ. දිනුක තෙන්නකෝන් එක් කඩුලක් දවාගෙන සිටින මේ වන විට චිහාන්ශ්‍රී සුබසිංහ තමයි නවක පිතිකරුවා. ත්‍රිත් විද්‍යාලයේ කළු 8ක් මේ වෙනට ලබාගෙන සිටිනවා. තවත් කළු 2ක් පමණ යවුන්ට අවශ්‍ය. රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් මේ අවස්ථාවේදී ශරණ අභිෂේක්ගෙන් යනවා ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ඉතාම හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. යනවා ලකුණු 100 සීමා මේ අවස්ථාවේදී පසු කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ 36 වෙනි පන්දුවාරයේදී. මේ දක්වා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් වාර්තා වුණු ඉතාමත්ම මනරම් පහර මේ ඉනිම තුල වාර්තා වුණු. ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ කල්යල් මැනීම ඔහු සිදු කර ගැනීමට සමත් වුණා. ශාරොන් අභිෂේක් මෙන්න බලන්න මේ පන්දුව. වමතින් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයාට එරෙහිව කල්යල් මැනීම ස්ථානගත කිරීම සියල්ල සාර්ථකයි. රිවර්ස් ස්වීප් පහර ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. ලකුණක් ලබා ගන්න ලකුණු 2කට අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතාමත් ඉක්මනින් පන්දුව රැගෙන කඩළු රකින්නාට ලබා දෙනවා. ලකුණු 104යි කඩළු 8යි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ක්‍රියාත්මක වන්නේ 36 වන පන්දුවාරය. දිනුක තෙන්නකෝන් ඔහුගේ 7 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ලක්ෂිසිය අද අපි උදෑසන පටන් මේ ගැන කතාබහට ලක් කරා. විශේෂයෙන් පන්දුවාර 41කට සීමා වුණු තරගයක්. අපි ඒ ගැන මින් ඉදිරියට කතා කරමු. පන්දුවාර 36ක් අවසන් ලකුණු 105යි කඩළු 8යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අවසාන පන්දුවාර පහ තමයි ඉදිරිව තිබෙන සචින්. ඒ වගේම මෙවන්ට කාලගුණ තත්වය ඉදිරියේදී ගොඩක් දුරට අයහපත් තත්ත්වයක් ලබා ගැනීමට අද තිබෙනවා. මොකද අපි දන්නවා අද දිනේදී කාලගුණ වාර්තාවේ තරම් හොඳ නැහැ සචින්. අද හවස් වරුවේ විශේෂයෙන්ම උදෑසන තිබුණු දැඩි හිරු රශ්මිය මේ වන විට ක්‍රමයෙන් පහව යන බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. යම් ගිගුරුම් ශබ්දයකුත් මේ අවස්ථාවේදී අපිට අසන්නට ලැබෙනවා.
ස්වීප් කිරීම ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නවා. ඉතාමත් දක්ෂ කල්ලු අතර දිව යාමක් ශාරොන් සහ චිහාන්ගෙන්. ශාරොන් අභිෂේක් මේ වන විට ලකුණු 19යි. පන්දුවල 41ක් පමණයි සචින් ඔබ මින් පෙළ පැවසූ පරිදි මේ තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් තවත් පන්දු අර 4යි පන්දු කිහිපයක් තමයි ඉදිරිව තිබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. ලක්ෂි විශේෂයෙන් අපි මීට පෙර පන්දුවරෙත් කතා කර පන්දුවර 41කට ඉක්කිනිමක් සීමා වී තිබෙනවා. යනුව එක් පන්දුවන්නෙක්ට පන්දුවර 9ක් යැවීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ හැරෙන්නට තවත් පන්දුවන්නන් සිව් දෙනෙක්ට පන්දුවර 8 බැගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් අද උදෑසන පන්දුවර 9ක් හයිමි වුණා එක් ඉනිමකින් තරගයේ ආරම්භය ප්‍රමාද වීම නිසාවෙන්. ජනිත් කෞශල් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ දක්වා වැඩිම ලකුණු ලබා ගත්තේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කල්ලු 7ක් දැවි ලකුණු 60ක් ලබාගෙන තාම අසීරු වඩියක සිටියේ. නමුත් මම හිතන්නේ අවසාන කල්ලුළු දෙකට බින්දගුණු මේ සම්බන්ධතාවන් දෙක ඊටාම හොඳ යම්තක් දුරට හොඳ ස්ථානයකට රැක් ගන්න සමත් වෙලා තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. හොඳ නුඹේ නායකයා කාසිය වාසීදී පැවසුවේ සචින් ලකුණු 180කට වැඩි ඉලක්කයක් ඔවුන් ලබා දීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ කියලා. නමුත් දැන් ඔවුන්ට සිදු වෙනවා ඔවුන්ගේ වෙනත් සැලැස්මකට යන්න. වමත් පිතිකරුවන් යුගලයක් තමයි දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනේ නවවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. පන්දුව ඩීප් කව කලාපයට ඇදී යනවා. ලකුණකට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒත් සමගින් තවත් පන්දුවාරයක් නැත්නම් 37 වන පන්දුවාරයේ අවසන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 113යි කඩලු 8යි. තවත් පන්දුවර 4ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ. ලකුණු 112යි කල්ලු 8ක් දැවි ලකුණු 140කට වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට ගියොත් මම හිතන්නේ අපිට තාම හොඳ තරගයක් දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව තිබෙනවා සචින්. කාලගුණය අපිට ඉඩ දුන්නොත් හවස් වරුවේදී. ඉතින් බලමු මොකද සිදු වෙන්නේ කියලා මේ අවසාන පන්දුවර 4ේදී. කල්ලු 2ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ. ශරණ අභිෂේක් ලකුණු 24යි පන්දු 36කටදී විභවිත හැලපොළ පන්දුවර 6ක් ආව ලකුණු 16කට කිසිදු කවුඩක් ලබා ගන්න නැහැ. තාම හොඳ පන්දු යෑමකට නිරතුණා වූ අද උදෑසන වරුවේ සහයෙන් පසුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දුවර 20න් පසුවත් ඔහු නැවතත් පන්දු යවුවා. එහිදීත් තාම හොඳින් ඔහු පන්දු යවුවා. තාම හොඳ ලකුණු ලබා දීමේ වේගයක් සමග දැන් උදෑසන කාලේ පන්දුවාර අඩුවීමත් සමග මේ පවර් ප්ලේ පන්දුවාර වලත් යම් වෙනස් වීමක් සිදු වුණා. පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පළමු පන්දුවාර 8ට සීමා වුණා. ඉන් අනතුරු 9 වන පන්දුවාරයේ සිට 33 වන පන්දුවාරය දක්වා තමයි දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඉන් අනතුරු අවසන් පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දුවාර 34 සිට 41 දක්වා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් මේ අවස්ථාව වන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ අවසන් නැත්නම් තෙවෙනි පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. ඔෂාන් අභිෂේක්ගෙන් තාම හොඳ පාරක් තාම හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් මේ අවස්ථාවේදී. නමුත් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න තාම හොඳින් මේ 4 පහර මං හිතන්නේ නැවතුවත් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා. ඔව් ලක්ෂිසේ ඒ අවස්ථාවේදී දිනූෂ පීරිස් තමයි ඉතාමත් දක්ෂාකාරයෙන් 4 සීමාව ආසන්නයේ සිට පන්දු රැක ගැනීම සිදු කළේ. මේ බලන්න ඔහුගේ උත්සාහය. තාමත් හොඳින් ඔහුගේ ඇස පන්දුව සහ 4 සීමාව අතර හොඳින් සම්බන්ධතාවයක තියාගෙන තාමත් හොඳින් 4 සීමාවෙන් මෙපිට පන්දුව නතර කර ගැනීමට සමත් වුණා. පැහැදිලිවම ලකුණු දෙකක් කපා හැරියා ඒ අවස්ථාවේදී. එවර කෙටි බවුන්සර් පන්දුවට පුල් කිරීම සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ජයවේලියනගම ඉතාමත් පහසුඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඒ අනුව රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමේ 9 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී චිහාන් සුබසිංහ ලකුණු 8කට පිටිය නිවතට. මේ නැවතත් පුනරූපණයේ තාම හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ඇහැල් පොළගෙන් කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. ඔහුට අවශ්‍ය පහට යෑමට පන්දුවට
ඒ අනුව 9 වෙනි කඩුව තමයි මේ විදිහට දැවී යන්නේ. ශ්‍රීහාන් ශ්‍රී සුබසිංහ ලකුණු 8කට දැවී යනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තාත් එක් කඩුවක් පමණයි ඉතිරි තිබෙන්නේ පන්දුවාර. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 116යි කඩලු 9යි මේ අවසන් ක්‍රීඩකයා මනුජ දුල්නෙත් සිව්වන වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩකයෙක්. රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමේ සිව්වන වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් සිටිනවා. මේ ඒ ක්‍රීඩකයෙක් දැන් පන්දුවට පහර දීම සඳහා පිටියට අවතීර්ණ වී තිබෙන්නේ. මෙන්න දුවද්දී දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධතාවය ඒ අවස්ථාවේදී බිඳ වැටුණා. නමුත් එහි වාසිය සහ ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්නට ත්‍රිත්ව කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. තනේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නාගේ දුර්වල පන්දු රැකීම නිසා තමයි මේ අවස්ථාවේදී අවස්ථාව ගිලිහි ගියේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට අවසන් කඩුව ලබා ගන්න. එහිදී තරණ විමල ධර්ම පන්දු යවන විභවිත පන්දුව රබා දුන්නත් විභාවිත එක්වරම කඩුල්ලට එල්ල කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මේ අවසන් කඩුල්ල තරමක අවදානමකින් බේරුණා. උන්ට තවත් ලකුණු කිහිපයක් ලකුණු පූර්වට එක්කාසු කරන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ අවස්ථාවත් සමගම ලකුණු 117යි කඩලු 9යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ 38 වන පන්දුවාරය. මේ තරගය නැවතත් අපි මතක් කරන්නේ එක් ඉනිමක් පන්දුවාර 41කට සීමා වෙනවා. papare.com ඒ වගේම batsman.com එක්ව සම නිෂ්පාදනයක් ලෙස තමයි මේ අවසන් මහතරගයට ඒ කොටසේ අවසන් මහතරගයේ කොළඹ Thurstan ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීව ලෙස ඔබ වෙතට රැගෙන එන්නේ. තමත් හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක් ඒත් සමගින් 38 වන පන්දුවාරයේ අවසන් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 117යි කඩලු 9යි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කඩලු 9ක් දැවි ලකුණු 117ක් මෙවන් ලබාගෙන සිටිනවා. තාත් පන්දුවාර 3ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ශරණ අභිෂේක් යතේ මම තනිතම ලොකු කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. සචින් මන්දන් ලකුණු 140 සීමාවට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ රැගෙන යාම සඳහා මනුල කුල්රත්න පන්දුවර 5ක් යවා කිසිදු කඩලක් ලබා ගන්න නැහැ. ලකුණු 11ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. වගේම ලක්ෂිසි රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම මේ ලකුණු 117 ලබා ගැනීමේදී තවමත් 4 පහර 5ක් පමණ එල්ල කර තිබෙන්නේ. ඉතින් 4 පහර 5ක් සමග ඊට අනිත් ලකුණු අතිරේක ලකුණු සහ ලකුණු 1 2 අවස්ථාවන් සමග තමයි ඔවුන් ඉතාමත් අපහසුවෙන් මේ ලකුණු 117 ලබා ගත්තේ. තනතිරුවත් ඒ තරම්ම පිටිකරුවන්ට උචිත බවක් අපිට පේන්නේ නැහැ. තරමක සම බර තනතිරුවක් තමයි මේ තරගය සඳහා ලබා දී තිබෙන්නේ. ලකුණු 150ක් පමණ යන්නට හැකියාව ලැබුණොත් ඉතාමත් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙන්නට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබෙයි ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට එරෙහිව. දැන් ලකුණු 118යි කඩලු 9යි. තවත් පන්දුවාර 3ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ මේ පන්දුවාරයත් සමගම. මම දැන් සචින් හොන්ගේ 8 වෙනි කඩලු සඳහා ගොඩනැගුණු සම්බන්ධතාවය මම හිතන්නේ දිගට මුහුණ රැගෙන යන අවස්ථාවක් ලැබුණා නම් ඒ ලකුණු 150 සීමාවට යනවා. තනිතාම ලොකු ඉඩකඩක් තිබුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. නමුත් ඉන්පසුව තාත් කඩලු දෙකකුත් දැවිගින් දැන් මේවට අවසාන කඩලුව තමයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. තාත් පන්දු 17ක් ඉතිරිව තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. මන්න කුල්රත්න 9 වෙනි කඩලු ලෙස දැවිගේ ශ්‍රීහාන් ශ්‍රී සුබසිංහ ලකුණු 8කට. මනුල කුලරත්න හැරෙන්නට අනිත් පන්දු යවන්නන් සියලුම දෙනාට අද දිනේදී මේ දක්වා කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ අතර දුවද්දී දැවියම් මුකුත් සටහන් වෙනවා. අවාසනාවන්ත ලෙස දුවද්දී දැවියමට හසුනේ ජනෙත් කෞශල්. ඔහු තමයි ඉනිමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා.
ඔහු පන්දු 52දී ලකුණු 28ක් ලබා ගත්තා. ඉතාමත් ඉක්මන් ලකුණක්. නමුත් ලකුණේ වාසිය ඔවුන්ට ලබා ගන්නට හැකිවුවත් තරම් හොඳ පන්දු රැකීමක් නෙමෙයි ත්‍රිත්ව කණ්ඩායමේ. ඔව් මම හිතන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්න නිවැරදි අන්තයෙන් නෙමෙයි සචින් පන්දුව බාර දුන්නේ. දැන් හොඳ අවස්ථාවක් තිබුණා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට දුවද්දී දැවි යෑමක් සටහන් කරගන්න තවත්. අනිකුත් අන්තයේ පන්දුව පිරිනැමුණා නම් පන්දු රකින්න 39 පන්දුවේ 4 වෙනි පන්දුව මල්ල කුල්රත්න නැවත වරක් ඉක්මන් ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා. ලකුණු 120යි කළු ළමයක් දැවි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු 38යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී මේ අවස්ථාවේදී යාර 30 සීමාවෙන් එපිට ඩීප් පොයින්ට් ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් ඒ වගේම ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් සහ ලොන් ඕන් යන කලාපයන් වල ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා ත්‍රිත්ව කණ්ඩායම යාර 30 සීමාවෙන් එපිට. ලකුණු 122යි ලකුණු 121යි කඩලු 9යි. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ පන්දු වාරය අවසන් කිරීම සඳහා. ලකුණු 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මනුලගේ මේ පන්දු වාරයට. තමත් මේ තරගයේ විනිසුරුණු ලෙස කටයුතු කරන්නේ විදුර ප්‍රසාද් සහ දීපාල් ගුණවර්ධන. තර්ස්ටන් ක්‍රීඩාංගණයට අවටින් ඉතාමත් විශාල ගිගුරුම් සද්ද අපිට අසන්න ලැබෙනවා ලක්ෂිසි. නමුත් තවදුරටත් තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. තවත් පන්දුවාර දෙකක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ. පන්දුවාර 39ක් අවසන් ලකුණු 121යි කඩලු 9යි රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම. ලක්ෂිසේ මේ තිබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකීන් ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබාගත් දිසාවන්. ඉතින් 4-5ක් පමණයි මේ ඉනිම පුරාවටම මේ දක්වා වාර්තා වී තිබෙන්නේ. ඉතින් වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වුණේ ජනෙත් කෞෂාල්. මේ පුනරූපණය දකිද්දී ඔවුන් හැම දිසාවකින්ම ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවා. නමුත් ලකුණු 4 වල තරම්ම අපිට දැක ගන්නට ලැබුණේ නැහැ. මේ දක්වා ගොඩනැගුණු හොඳම සම්බන්ධතාවය ලකුණු 34ක සම්බන්ධතාවයක් ජනෙත් කෞෂාල් සහ ශාරොන් අභිෂේක් තමයි ඒ සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගුවේ 8 වන කඩොල්ල වෙනුවෙන්. දැන් ජනෙත් කෞෂාල් අභිබවා ශාරොන් අභිෂේක් ලකුණු 30ක් ලබාගෙන රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා බවට පත් වී තිබෙනවා. පන්දු 42යි ලකුණු 30යි. ඔහුගේ ඉනිමට 4-5ක් හෝ ඇතුළත් තී නැහැ. ඔහු ලකුණු 2 ලබාගෙන තමයි මේ ඉවසිලිවන්ත ස්ථාවරත්වය ඔවුන්ට ගොඩනංවා වීමට සහායක් ලබා දුන්නේ. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම නමුත් ලකුණකට පමණයි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. තාත් පන්දුවර 4ක් ඉතිරිව තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. කියන්නේ පන්දු 10ක් සචින් අවසන් කල්ව ලකුණු 122ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ලකුණු 107 ලබාගෙන නම් තව ලකුණු 18ක් ඔවුන් ලබාගත යුතු අවසන් පන්දු 10 දී. ශරණ අභිෂේක් පන්දු 42 දී ලකුණු 30ක් ලබාගෙන සිටිනා මේ නොදී. එක්මන් ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා. ඉතින් අමුළු තරඟාවලිය පුරාවටම අපරාජිත පැමිණි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයම මේ වන විට ඉතාම අසීරු වඩේක සිටින්නේ මේ අවසාන මහා තරඟයේදී. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් ඉතාම හොඳින් අද්දිනේ ආරම්භයේ සිටම පන්දු යවුවා. වේග පන්දු යවන්නන් සහ දක පන්දු යවන්නන් විශේෂයෙන්ම දක පන්දු යවන්නන් තමයි කළු ලබා ගැනීමේ කාර්යභාරය ඉටු කරේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ නායකයාට. අසයිදාම හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක් විභාවිත ඇහැල්පොලගෙන්. මේ වන විට ලකුණු 3.1 බිඳුවක දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. දැන් ඔවුන් ලකුණු 123යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ 40 වන පන්දුවාරය.
එවරත් පෙර පන්දුවේම නැවත පුනරූපණයක් හා සමානයි. ලකුණකට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. නිලකණු පන්දුවක්. දැන් නිලකණු පන්දු 3ක් ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා මේ පන්දුවාරය තුල. ලකුණු 2ක් පමණයි. තවත් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. හතලිස් වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව විභාවිත්ගෙන් මෙය ඔහුගේ අවසන් පන්දුවාරයයි මේ තරගය තුල. නැවතත් බවුන්සර් පන්දුවක් ලකුණකට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. සාර්ථක පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු 123යි. කඩලු 9යි ගාල්ල රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම. අවසන් පන්දුවාරයේ තමයි මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රියාත්මක වීමෙන් නිමතව තිබෙන්නේ. ලකුණු 123යි කඩලු 9ක් දැවි පන්දුවාර 40ක් අවසානයේදී අවසන් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මනුල කුලරත්න කැඳවුම් ලබාගෙන තිබෙනවා. වමත් වේග පන්දු යවන්නා එවර උඩ පන්දුවක්ද? ඔව්, ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දුවක්. රහල් අමරසිංහ නායකයා උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. සමගම රිච්මන්ඩ් ඉනිම නියමිත පන්දුවාර ප්‍රමාණයට මේ පිටින් සියලුම දෙනා දවා ගන්නට සමත් වුණා ත්‍රිත්ව කණ්ඩායම. මේ බලන්න තරම් කල්යල් මැනීම තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඉතින් මිඩෝෆ් ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් පහසුවෙන් ඒ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ අනුව ශාරොන් අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ මේ මට්ටමකට හෝ රැගෙන එන්නට සවියක් වුණු පිටිකරුවා පන්දු 44ක් තුල ලකුණු 31ක් ලබා ගත්තා. ඔහුගේ කැපී පෙනෙනින්ම අවසන් වීමත් සමගම රිච්මන්ඩ් ඉනිම අවසන් වෙනවා ලකුණු 123කට. ඒ අනුව ත්‍රිත්ව කණ්ඩායමට නියමිත පන්දුවාර 41 තුල ලකුණු 124ක් ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. එසේ ඒ ඉලක්කය හඹා යාමට හැකියාව ලැබුණොත් ඔවුන්ට 2012 වසරට පසුව පාසල් ක්‍රිකට් එක්දින ශූරතාවය නැවතත් කන්ද උඩරටට රැගෙන යන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් හෙලි තෙදිරිසිංහ ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා. තමිදු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 19යි. තරින්ද නිර්මාල් නායකයා ලකුණු 5යි. කවිඳු නිර්මාල් ලකුණු 3යි. මාෂ තරුපති ලකුණු 5යි. ජනිත් කෞශල් ලකුණු 28ක් ලබා ගැනීම සමත් වුණා. තාම හොඳ සමන්තාවයක හුවා ගොල් නැගුවා ශරණ අභිෂේක් සමග 8 වෙනි කඩුල සඳහා. මහේශ්වත්මින් ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. කවිෂේන්දුවර ලකුණු 5යි. චේහාන් ශ්‍රී සුබසිංහ ලකුණු 8යි. සම්මනෝජ දුල්නේ තව සම්පේතිකරුවා නොදී ලකුණු 3ක් ලබාගෙන සිටියා. මේ ත්‍රිත්ව කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීමේ දස්කම් ත්‍රිත්ව කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ තරගයේදී හොඳම පන්දු යැවීම වාර්තා කරේ තීරක රණතුංග වමතින් දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ඔහුගේ පන්දුවාර 8 තුල ලකුණු 24කට කඩලු 3ක් දවාගෙන ඉතාමත් හොඳ දස්කම් දැක්වුවා. ඔහු තමයි රිච්මන්ඩ් මැද පෙළට විශාල අභියෝගයක් බවට පත් වුණේ. ඒ හැරෙන්නට දකුණු තින් පාත් දඟපන්දු යවන ජය විලියනගම වයස අවුරුදු 17න් පහළ කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක්. ඔහු පන්දුවාර 5කදී ලකුණු 10කට කඩලු 2ක් දවාගත්තා. ඒ හැරෙන්නට අනෙක් පන්දු යවන්නන් සියලුම දෙනාම එක් කඩුල්ලක් ඔවුන්ගේ නමට ඉදිරියෙන් අද දිනේදී සටහන් කරගත්තා. කාසිය වාසියාද උදැසන දිනාගත්තේ රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට එරෙහිව ත්‍රිත්ව කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ ආරාධනයෙන් තමයි රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම පළමුව පන්දුවට පහර දීමට පිටියට අවතීර්ණ වුණේ. නමුත් හේලි තෙදිරිසිංහ සහ තමිඳුගේ ආරම්භය තරම් සාර්ථක ආරම්භයක් බවට පත් වුණේ නැහැ. ඊන අනතුරුව තරින්ද නිර්මාල්ටත් අද දිනේදී ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයකට එන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ තරින්ද නිර්මාල්ගේ දැවී යාම ඊන අනතුරුව කවිඳු නිර්මාණ ලකුණු 3කට දැවී ගියා තීරක රණතුංගගේ පන්දුවක් හමුවේ. මේ අවස්ථාවේදී පන්දු දෙකකදී පිට කඩලු දෙකක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. ඒ කඩලු දෙකම දවාගත්තේ තීරක රණතුංග. ඊන අනතුරුව මල්ෂ තරුපතගේ කඩුල්ල ඉතාමත් අවාසනාවන්ත ලෙසයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අහිමි වුණේ. 4 පහර 5ක් පමණයි මේ ඉනිම පුරාවට වාර්තා වුණේ. මේ ඉන් එක් 4 පහරක්. ඒ 4 පහර ලබා ගත්තේ ජනිත් කෞශල්. ඊන අනතුරුව ඉන්දුවරගේ දැවියාම
කාවිෂ ඉන්දුවරගේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව ශාරොන් අභිෂේක් ලකුණු 31ක් ලබාගෙන දස්කම් දැක්වුවා. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ පළමු කඩුළු 8 ලකුණු පළමු කඩුළු 7 ලකුණු 60ක් තුල දැවී ගියා. 8 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් තමයි ඉතාමත් හොඳම සම්බන්ධතාවයේ වාර්තා වුණේ රිච්මන්ඩ් ඉනිම තුල. ඒ සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 34ක්. එනතුරුව ශාරොන් අභිෂේක් රිවර්ස් ස්විප් පහරක් කියලා කරා. එය තමයි මේ ඉනිම තුල වාර්තා වුණු මනරම්ම පහර. එනතුරුව රිච්මන්ඩ් ඉනිම අවසන් කළ අවසන් කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම ශාරොන් අභිෂේක් ලකුණු 31කට පිටියේ නිවත් වීමත් සමගම රිච්මන්ඩ් ඉනිම අවසන් වුණා ලකුණු 123කට. ඔවුන් පන්දු අර 40කුත් පන්දුවක් අවසානයේදී ලකුණු 123ක් ලබා ගත්තා. සියල්ලම දැවි මේ රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගත් ආකාරය 4 පහර 5යි. ඊට අමතරව ලකුණු 2 සහ ලකුණු 3 එක් අවස්ථාවක් මේ පුනරූපණය තුර ඔබට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමේ සම්බන්ධතාවයන් ආරම්භක සම්බන්ධතාවයන් දෙක තරමක හොඳ සම්බන්ධතාවයන් බවට පත් වුණා. නමුත් ඉන් අනතුරු ඔවුන්ගේ මැද පෙළ කඩලු ඉතාමත් ඉක්මනින් කඩලු 5ක් අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයක් තුල දවා ගන්නට තීර කර රණතුංග ඒ වගේම ජය විලියනකම ඇතුළු ඔවුන්ගේ දඟපන්දු යවන්නන් සමතුන. එය තමයි රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට විශාල අභියෝගයක් බවට පත් වුණේ. නමුත් 8 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ජානිත් කෞෂාල් සහ ශාරොන් අභිෂේක් පන්දු 58ක් තුල ලකුණු 34ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවනවා. ඉන් අනතුරුව ඉනිමේ දෙවනි හොඳම සම්බන්ධතාවය චෙහාන් සහ ශාරොන්ගෙන් ලකුණු 22ක සම්බන්ධතාවයක් එය 9 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් තමයි වාර්තා වුණේ. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට පන්දු අර 41ක් තුල ලකුණු 124ක් අවශ්‍යයි. මේ ටිය ඒ කොටසේ එක් දින ශූරතාවය Taman සතු කරගන්නට. ඉතින් මේ තනතිරුව තුළ ඉතාමත් අභියෝගාත්මක ඉලක්කයක් වන්නට තිබුණ ලකුණු 135ක් 40ක්. නමුත් 124 ඉතාමත් හොඳ ඉලක්කයක් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් කෙටි විරාමයකින් අනතුරුව නැවතත් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව අපි දැනට සමුගන්නවා කොළඹ තර්ස්ටන් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from
from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones.
Get it sizzling hot off the turf. Here the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Here the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live.
There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.
Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. For the finals of the Sri Lanka Schools Under-19 Division 1 Limited Overs Cricket Tournament, Richmond College Galle taking on Trinity College Kandy. And Richmond just made 123 runs in their allotted 41 overs when they were put into bat. The match started late due to a bit of dampness on the wicket. It was a 41 over game. Trinity College won the toss and elected to field first and have done extremely well to keep Richmond to just 123. So 124 runs is the target as the umpires have taken the field. The field inside is out there. The two batters are out there as well. It's not going to be easy for Trinity College, I'm sure. Run scoring will be slightly difficult. It has not been easy in the first innings, but nevertheless, Trinity College in the driving seat and favourites at the moment in this game as we about to commence the Trinity College run chase. Good afternoon, Haritha Pereira. Good afternoon, Ricky. Yes, the biggest problem is that even if it was a low score, they were bowled out with 5 balls remaining. When you consider that, it was a rather poor batting performance on a wicket that was not conducive for stroke play. They had to just adjust. Yes, we expected much better from Richmond because remember they are an unbeaten side. They won all 8 group games. They won the quarterfinals beating St. Joseph's. Then they won the semi-finals as well, beating St. Benedict's. So you expected Richmond College to perform better, even though, as Haritha mentioned, the wicket was not the easiest to bat on. But 123 is just not enough. Probably 140, 150 would have been a much better score to defend. We'll see how they will operate with the ball. That was a full toss, a gift. Just got a single. I think he tried the slow delivery. Didn't come out of his hand quite well. But they'll be relieved to get off the mark at Trinity College. So the captain Rahul Amarasinghe is taking guard. He held on to the last catch offered when Sharan Abhishek was dismissed for 31 for a top score. Janet Kaushal made 28. He was run out. Apart from that, only one batter got into double figure. That was Thamidu Pradeepta, who is bowling. He made 19 at the top of the order. Yes, Janit Ravishka is on one. He's at the non-striker's end now. Richmond have to be disciplined with the new ball. Trinity ball stump to stump. They didn't give anything away at all. No freebies, no loose deliveries. They didn't give many extras, just a couple of wides in the first 5 overs. They were on target. They kept building up the pressure, bowling a lot of dot deliveries. And that put the pressure on the middle order for Richmond, who tried to step up the run rate and then got out. So Richmond too, they have to be on target. They have to look for early wickets. Quality cricket. This was lacking during the power play session for Richmond. Yes, Rahul Amarasinghe looking to be positive. It was in the slot, and the good thing, he played it straight over the bowler. Didn't try to cross bat, and he's off the mark in style. Off the halfway stage of the innings, Richmond had lost 4 wickets and they had made only just 50 runs in 20 overs. They really couldn't recover from that. We must give credit to the Trinity bowlers. They were basically on target with a good line and length maintained right throughout.
Yes, Tarinder Pradeep doesn't seem to have a lot of pace in him. A slight slingy action as well. He needs to bowl in the right areas. So far, he hasn't got it right. He bowled a full toss. The next one was too full. This one slightly shorter. And in comparison, when Trinity bowled, they bowled good lengths as well. It was not just a line. They bowled a very good length. They didn't go too full and let the batters drive. Just kept it short of a length. Made it difficult for stroke making. That's the width outside the off stump. Cracking shot by Rahul Amarasinghe. Quick to latch on to that loose delivery. Found the gap perfectly. That's 4 runs. Well played. Gave him room outside off stump. That's another question. But getting on top of that is what was his skill. Beautifully placed at the end of the first over. 7 without loss. So Nirman to bowl at the second over. Is it for Richmond? I think they're going to go in for spin. Right decision as well. I think the spinners are going to play a big role here. It did in the Trinity College when they were bowling. Tarinder Nirmal. They need wickets. They need wickets quickly. And that first over by Pradeep was rather loose. And defending a small target, every run counts. So they have to put the brakes on. So the two opening batters become the two opening bowlers. This is the captain for Richmond. They look forward to Malsha Tarupati and Sharon Abhishek to pick the wickets. But the others will have to do the support bowling. So they have some quality spinners in their lineup. It's just at the start, this power play is very, very crucial. And you could see that already Trinity have come out there with a positive set of mind. They're looking for runs. In contrast to what Richmond did when they were batting, they were looking to defend in the start. You know, let the deliveries go by. Not really looking to put the pressure on the opposition. But Trinity have come out there with a different set of mind. Yeah, he's picked up 15 wickets in this tournament. Tarinder Nirmal, the Richmond captain. He's bowling to Rahul Amarasinghe, the Trinity captain, who's been successful with the batting. He's accumulated 165 runs in the tournament. That's well bowled. Played it with a dead bat, but well bowled indeed. Long off is one of the catchers, long on as well. Those are the two fielders out in the deep. So he has to keep it straight. Cannot afford to stray down the leg side. The Trinity principal, Reverend Father Aralia Jasundara, OSB, is watching the cricket. With him is a former Richmond captain, Danesh Pereira, who had led the side well during his 6 years of cricket for the school. It's good to see the Trinity College principal here. He was here way before the match began as well, all morning. Following the cricket, following sport, encouraging the boys. That is what's needed. Good over so far. He's been on the mark. Excellent over. Just a 1 run, 2 overs completed, 8 without loss.
a lot of supporters for both schools, all the way from Kandy, all the way from Galle. They are here in their numbers, supporting, encouraging the two teams. It is good to see a lot of old boys as well, past cricketers. And that is very encouraging for the game and for the two schools. So just a one slip. I think there is a change of bowling now. Is it Pradeep to continue? I think there is a change of bowling. It's Manish Wetmin, I think, who's going to operate. Yes, it's Mahisha Wetmin. Right arm fast medium. So just a one over for Pradeep there. He didn't really look ready for it. He was not that accurate to get his lines, neither his lengths right. He was out first ball for a duck, trying to sweep. So he needs to do something positive here for his school. It's much better on target. Need to make the batsman play. Janit Ravishka Varnukula was the wicket keeper, so he was behind the stumps for the entire inning. Now he comes out to bat open in the batting, so he's in front of the stumps now. Expect him to give support to his captain and put on a good opening partnership to ease things up for Trinity. Goes through for a quick single and get there comfortably. Good call, early call. So Janita Ravishka looking confident. These two players have started off well. See, once again, full face of the bat. Yes, I think this is the right way to play on this wicket as well, Haritha. What I've noticed in these first 3 overs is they're looking to play straight. See, they were comfortable, Richmond, at one stage. They were 34 for 1. But the problem was they were too slow. It was the 15th over and then lost 5 wickets for just 20 runs. And were reeling at 60 for 7 in the 25th over. Yes, so that slow start put a lot of pressure on the middle order. And the middle order batters thought they have to get going, have to get quick runs and accelerate. Outside that off stump, that would be called a wide. What Vibhavit and Manula did for Trinity was that they were really bowling with a good line and length. Of course, there were 10 wides in the innings, but in the initial stages, they were good. Trouble the batsman with their good line and length. That's in there. Has it cleared the field? Yes, it has. They'll get a couple of comfortable runs. So Ral Amar Singh not hanging back. If it's in his zone, if it's in his area, he's going to go for it. And it seems he likes that area between mid-off extra cover. Naveen Ekanayaka is the head coach of Trinity. He's being assisted by Lakshita Alahakon. So they would have probably given clear instructions to make use of whatever scoring opportunities in the initial power play 8 overs. There you go again. He's picking up those deliveries quite easily. If it's full and if it's in his zone, he's going to go through with it. This time over backward point. 4 more to Ral. He's taking his chances and so far it's coming off well. Yeah, angled across the left-hander's body. He was quickly onto the front foot. See, this ball hit a patch of water which had been collected on the covers. It's going to cause a few problems with that. Yes, I think there will be a change of ball probably, is it? Or No, they'll just wipe it and give it. It's going to be a bit slippery, but it's a fairly new ball as well. It's going to be
tricky for the off spinner Nirman, who was bowling for the other end. The umpire doing the cleaning. They have everything with them these days. Other than the washing powder. Yes. Deepa Gunodhan and Vidura Prasad are the officiating umpires. Two very experienced umpires at this level, at domestic level. That was a short delivery. He'll get a couple of runs. This time again, he was trying to go straight. He was not looking to cross bat it through mid-wicket or square leg. He was looking to power it over the bowler's head to that mid-on region. And he's been successful. If he can provide the initial guidance as captain Rahul Amarasinghe, he should not throw away his wicket, but he's trying to make maximum positives out of the initial power play session. The official score is Sanjay Jayasinghe, Ranjit Senaratne for Trinity and Akhil Hasaranga for Richmond. The support scorers. I won't be surprised if there will be spin from both ends after this over, because the pace is not working. It's not working at all for Richmond. They are too slow. Basically, there is not much pace on it. Shot just stood up to be hit, and Rahul Amarasinghe obliging with a fantastic 6. Oh, this is the captain blazing around. Yeah, you'll have to bowl 8 overs with the fast bowlers within the first 12 and 4 overs with the spin. That's the rule. So they'll have to be very careful. That was short to be hit, but didn't he make maximum use out of it? Well played. Just 3 overs completed, 24 without loss. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Good support for the Southern School, but for now they have been somewhat silenced. Sumalsha Talupati, he's the key. He has to do the damage in this game. Sri Lankan under-19 cap. He's picked up a lot of wickets this season. He's been a quality all-rounder, scoring runs as well. Today he didn't deliver with the bat, but this is an opportunity. Slightly too short, comfortable couple of runs for Trinity. So Janitha Ravishka just rotating the strike, giving in much as possible to the aggressor Rahul Amarasinghe. I was surprised to see that Nirman just bowled the 1 over. He gave only 1 run away, and he's quickly removed himself from the attack. Bought in Tharupati. Probably Nirman might come on from the other end. He had done well with the bat and with the ball. Today he failed with the bat. Malsha Tharupati. Well, there you go. Soon as you look to play those cross-batted shots, it's not easy because the ball isn't really coming onto the bat. He played early, got a bit of a leading edge. He's lucky that didn't go to hand. Look to play straight as much as possible. Even with the vertical bat, you should try to look to play straight between in that mid-off to mid-on. You see, the ball didn't really come on at all. Yeah, but still you got to appreciate the ground staff
P. Chandrasekhar, the Sekhar to the cricketing community, is the curator here. 6 staff support him. And Sekhar has been working at BRC, then he crossed over to the Havelock Park neighbours Coles. He was for a short while at Tamil Union. Ral Amar Singh is in a punishing mood. Yes, 4 was completed, 27 without loss. So we'll see if there's going to be a bowling change. Nirman bowled the 1 over, then he gave away to Tharupati. From this end, we have already had 2 bowlers. Pradeep bowled 1 over. Then Manisha Wetmin bowled the last over. It's a bit of a confusion indeed. They are the Richmond camp on the ground. Looks like this is Kavisha Indura who's coming into bowl. Yes, they are not sure who's going to. A bit of indecision. But finally we have a bowler top of his mark, or measuring his mark. Yes, Kavisha Indura. Induvara. And right arm medium. So now, like Haritha mentioned, they need to be, the pace bowlers have a quota of overs they have to bowl in the first 12. So Pradipta and Wetmin haven't been successful. They have been expensive. So now they have gone to Induvara to probably try to stop the run flow. Well, interesting, Haritha. Now the stats told me he was a right arm medium pace. He's bowling some sort of off cutters like Kumar Dharmasena, the former Sri Lankan World Cup winner. See, the wicketkeeper is standing well up. So will you categorize him under the spinners reader, or is he going to go under the medium pace? This is definitely not spin. This is slow medium, but he's using the off cutters. Yes, definitely not spin. I was trying to focus on Janet Kaushal. Through the season, he has been successful behind the wickets. 13 victims coming into this match. Yeah, once ago, he's been good in these first 3 deliveries. He has to keep doing that. He has to block up one end. Now keep building the pressure. Bowl dot balls, bowl maiden overs, so that Tharupati at the other end can pick up the wickets. I told you about 4 overs of spin and 8 overs of not spin. This is one of them, isn't it? Yes, this is one of them. Of the 8. Good call by Richmond to bring on the off cutter. Certainly reminds me of Kumar Dharmasena, now in ICC international umpire. We remember Chris Harris for New Zealand, who bowled these sort of cutters in the years gone by. Before we go, just to mention, we must thank Lakwin Abesing on behalf of Trinity, and Pubudu is still with us, Pubudu Mihiranga for Richmond, to identify the players. It's not easy otherwise. Never easy. Probably in the years to come, we'll see them hit down there in the middle. That happens always. Steady, very steady. Maiden over, good one. Richmond badly needed that. 5 overs completed, 27 without loss. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live. Reload or pay your dialogue bills with no hidden charges. Enjoy a 10% bonus on your reloads. Genie is the go-to place to pay all your dialogue bills. Download Genie now. Log on to Live. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 123ක් ලබා ගත්තා පළමුව පන්දුවට පහර දෙමින්. ඒ ලබා දුන් ඉලක්කය තමයි දැන් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය හඹා යමින් සිටින්නේ. ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දුවාර 5ක් අවසානයේදී කිසිවෙක් නොදෙවි ලකුණු 27යි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ලක්ෂිසි.
සුබ සන්ධ්‍යාවක් සචින්. තාම හොඳ සාර්ථක ආරම්භයක් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයෙන් පන්දුවර 5ක් අවසානයේදී ලකුණු 27යි කිසිදු කරු ලක් නොදෙවි. රහල් අමරසිංහ නොදවි ලකුණු 20යි පන්දු 14කදී තාම හොඳ ආරම්භයක් ලබාගත් සිටින රහල් අමරසිංහ. තමිදු ප්‍රදීප්ත පන්දු රැකවා ලකුණු 7ක් ලබා දුන්නා. මල්ෂ තරුපති තමයි පන්දුවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරය මේ ඩ්‍රයිව් කිරීමක් ඉතාමත් මනරම් පහරක් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් යනුව ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය තවදුරටත් ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරනවා. රහල් අමරසිංහ නායකත්වයේ ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටින්නේ පන්දු 15කදී ලකුණු 24ක්. ඉතාම හොඳ පන්දුවට පහර දීමක් රහල් අමරසිංහගෙන් ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. මාර්ෂ තරුපති හැකියාවක් ලැබෙයිද මේ පන්දුවලදී යම් කිසි වෙනසක් සිදු කිරීමට? ඉතාම ඉක්මනින් කණුලක් අවශ්‍යයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. ලක්ෂිසි පළමු පන්දුවාර 8 පවර්ප්ලේ අවස්ථාව පළමු පවර්ප්ලේ අවස්ථාව යටතේ තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් යාරතිහි සීමාවෙන් එපිට රඳවා තැබීමට පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට අවස්ථාව හිමි වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ලොන් ඕන් සහ ඩීප් ස්ක්වාලෙක් කලාපයන් වල තමයි එම පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා රඳවා සිටින්නේ. තවත් ලකුණු 92ක් පමණයි අවශ්‍ය. පන්දු 35යි පන්දු 3කදී ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට කළු 10 මත තිය තිබෙනවා. මේ ලකුණු 124 ඉලක්කය හඹා යාමේදී ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ පීඩනය දිගින් දිගටම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දෙසට යොමු කරන බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ඔවුන් ඉතාමත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරගත්තා පළමු පන්දුවේ සිටම. එය ඉතාමත් දැඩි අභියෝගයක් බවට පත් වී තිබෙනවා තරින්ද නිර්මාල් ඇතුළු රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකීන්ට. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිතිකරුවා පෙර පාදයෙන් පන්දුව පිළිගන්නවා. මම සචින් පවර්ප්ලේ අවස්ථාවේදී නිසිපල් ලබා නොගැනීම තමයි මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට වෙච්ච අතපසු වීම. ඔවුන් පන්දුවල පහර දෙද්දී ඒ ගැන කතා කරමු. නිමාඩ පත්වන්නේ 6 වෙනි පන්දුවාරය. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය කිසිවෙකු නොදී ලකුණු 32යි. පන්දුවර 6ක් අවසන් ලකුණු 32යි. ත්‍රිත්ව කණ්ඩායම වුණ අද උදෑසන කාසියවාසිය ජයග්‍රහණය කළා. කාසියවාසිය ජයග්‍රහණය කළ රහල් අමරසිංහ නායකයා පළමුව පන්දු රැකීමට තමයි උදෑසන තීරණය කළේ. ඉනිමක් පන්දුවර 41කට සීමා වුණා. මේ තරඟයේ උදෑසන 11:20ට පමණ තමයි ආරම්භ වුණේ. ඒ නිසාවෙන් තමයි එක් ඉනිමකින් පන්දුවර 9 බැගින් අඩු කිරීමට විනිසුරුරුන් කටයුතු කළේ. නැවතත් මහිෂ කැඳවා තිබෙනවා දකුණු තින්න වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ඔහු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආරම්භක වේගපන්දු යවන ලෙස අද දිනේදී කටයුතු කළා. අමරසිංහ නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. තාම හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. තවත් ලකුණු 4ක් යනවා. ලකුණු 36 දක්වා ඉහළ යනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. රාහල් අමරසිංහගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 29 දක්වා ඉහළ දමා ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ පහරක් ලක්ෂිසිය විශේෂයෙන් ඩීප් කව සහ ඩීප් පොයින්ට් අතර හිදැසෙන් තමයි ඔහු එම ස්ථානගත කිරීම කරේ. ඉතින් පවර්ප්ලේ අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ අර 30 සීමාවෙන් එපිට ඔහුට ඕනෑ තරම් ඉඩ කඩ තිබෙනවා. ඩීප් ස්ක්වාලෙක් සහ ඩීප් මිඩ් විකට් අතරින් තමයි මේ හතරේ පහර එල්ල කරේ. ඉතාමත් හොඳ කල්යල් මැනීමක් රහල් අමරසිංහෙන්. ඉතින් රහල් අමරසිංහ එක් අන්තයකින් ඔහුගේ රිද්මය තබාගෙන ලොකු ප්‍රහාරයක් දියත් කරන. අනෙක් අන්තයෙන් ජනිත් රවිෂ්ක කල්ලු රකින ක්‍රීඩකයා සෙමින් සීරුවේ ඔහුගේ අන්තය රැකගෙන සිටිනවා. පන්දු 19යි ලකුණු 6යි. මහේෂ වේත්මීන් මග නොගේ ප්‍රථම පන්දුවාරේදීත් ප්‍රහාරයක ලකුණා සචින් ලකුණු 16ක් ලබාගත් ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයෙන්.
ඉතින් නැවත වරක් රාහල් අමරසිංහ ඔය තාම හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී මහේෂ් වෙත්මින්ගෙන් රාහල් අමරසිංහ නැවත වරක් මම හිතන්නේ තාම ලොකු පාරකට යන්න තමයි උත්සාහ කරේ. නමුත් සාර්ථක නෑ ඉවර. මේ අවස්ථාවේදී ස්ක්වා ලෙග් කලාපයේ රඳවා සිටි ක්‍රීඩකයා ඩීප් ස්ක්වා ලෙග් කලාපය දක්වා රැගෙන එනවා. එහි තමිදු ප්‍රදීප්ත පන්දු රැකීමේ කාර්යය නිරත වෙනවා. මිඩ් ඔෆ් එවැගේම මිඩ් විකට් කලාපේ මේ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර තිබෙනවා පිතිකරුවාට ඉදිරියෙන්. එවරත් පුල් කිරීම ඉතාමත් හොඳින් ඔහු ඒ අවස්ථාවේදීත් පිටුව පන්දුව පිටතරම ලබා ගත්තා. වමත් පිතිකරුවන් යුගලයක් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වමත් සහ දකුණ පිතිකරුවන් යුගලයක් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ආරම්භ කරේ. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේත් එසේමයි වමත් සහ දකුණත් ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයක් සිටිනේ. පසුගිය වසරේදී විශාර තමයි ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙස කටයුතු කළේ තරින්ද නිර්මාල් සමග. නමුත් මෙවර තරින්ද නිර්මාල් අංක 3 ස්ථානයෙන් තමයි ක්‍රීඩා කළේ. තවත් පන්දු 206කදී ලකුණු 87ක් පමණයි අවශ්‍ය ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට මේ අවසන් මහා තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කවර් ඒ වගේම ඩීප් කවර් මිඩ් ඔන් මිඩ් ඔෆ් ස්ක්වා ලෙග් කලාපේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර තිබෙනවා. මිඩ් විකට් කලාපෙත් සිටිනවා මාල්ෂ තරුපති. එවරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පිතිකරුවා නිදැල්ලේ හැරියාමට අවස්ථාව ලබා දෙන ලක්ෂි පසුගිය වසර දෙකක කාලය තුළ විශේෂයෙන් මේ අවසන් මහා තරඟ නැරඹීම සඳහා ප්‍රේක්ෂකීන්ට නැත්නම් මේ ක්‍රීඩකීන්ගේ දෙමව්පියන්ට ඒ වගේම ඔවුන්ගේ මිතුරියන්ට පාසල් ගුරුවරියන්ට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් මෙවර දැන් ඒ සීමාවන් තරමක් ඉහිල් වී තිබෙන නිසා ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා වසර කිහිපයකට පසුව මේ අවසන් මහා තරඟයේ කුණුසුම සහ රසය අත්විඳින්නට දෙයක් ඉතාමත් විශේෂයි. අනිවාර්යයෙන්ම සචින් එවර ස්විප් කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා වෙන්න ඔවුන්ට මේ සම්බන්ධතාවය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාව හිමි වෙනවා. ලකුණු ලැබෙන්නේ ජනිත් රවිෂ්කට. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 38යි කිසිවෙක් නොදවි ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය. පන්දුවර 7ක් අවසානයේදී ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු 38යි කිසිවෙකු නොදේ. තවත් ලකුණු 86ක් පමණ අවශ්‍ය පන්දුවර 34කදී. නගරහල් අමරසිංහ පන්දු 20කදී නොදේ ලකුණු 30ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී වලින් තමයි ඔහු පන්දුවල පහළ දෙමින් සිටින්නේ මේ වෙන විට. සහෝගේ සහකරුවා ජානිත් රවිෂ්ක නොදේ ලකුණු 7ක් ලබා සිටිනවා. ඉතින් මේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලය තාම හොඳ ආරම්භයක් ලබා දී තිබෙනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට මේ ලකුණු 124 හඹා යෑමේදී. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තාම ඉක්මනින් කරුණක් අවශ්‍යයි. සචින් මං හිතන්නේ මේ සම්බන්ධතාවය තවත් ගොඩ නැගෙන්නට ඔවුන් ඉදිරියේදී ලබා දුන්නොත් අවස්ථාවක් මං හිතන්නේ මේ තරගයේ තාම ඉක්මනින් ඔවුන්ගේ අතින් ගිලී යනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඔව් දැන් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් තමිදු ප්‍රදීප්ත කැඳවා තිබෙනවා ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවා. දැන් ඔවුන්ගේ වේග පන්දයවන්නෙක් ලෙස ඔහුගේ වගකීම ඉටු කිරීමට තමයි දැන් සූදානම් වන්නේ. තමිදුගේ පළමු පන්දුව ජානිත් රවේෂ්කට. තාමත් හොඳ ඉරියව්වක් සහිත පන්දුවීමක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. තවමත් මේ නව පන්දුවෙන් ඉතරම්ම දෝලනයක් ඒ දෝලනයේ වාසිය ලබා ගැනීමට රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. අපි දන්නවා පළමු පන්දුවාර 12න් පන්දුවාර 8ක් වේග පන්දුවන්නන්ට ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතිරි පන්දුවාර 4 ඔවුන්ට දඟ පන්දුවන්නන් යොදා ගැනීමට අවස්ථාව තිබෙනවා පළමු පන්දුවාර 12 තුල.
රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම අද උදෑසන ලකුණු 123කට සීමා කිරීමට සමත් වුණා. තීරක රණතුංග ඇතුළු ත්‍රිත්ව කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන. ඒ වගේම ජය විලියනගම කඩලු දෙකක් දවාගත්තා. ඔහුගේ පන්දු වාර 5 තුල නිලකුණු පන්දු වාරයක් සමග ලකුණු 10කට කඩලු දෙකක් දවාගත්තා. ඒ වගේම හොඳම කඩලු දස්කම දැක්වූ තීරක රණතුංග ඔහුගේ පන්දු වාර 8 තුල ලකුණු 24කට කඩලු 3ක් දවාගත්තා. තමත් මේ පන්දු වාරය තුල එකදු හෝ ලකුණක් ලබා ගන්නට ත්‍රිත්ව කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඊටමත් හොඳින් ඔහු පළමු පන්දු තුන හොඳ ස්ථානයන් වල පන්දුව පතිත කිරීම සිදු කළා. නිලකුණු පන්දු ප්‍රමාණය වැඩි කරන්නට යම් ආකාරයක පීඩනයක් ගොඩනංවන්නට හැකියාව ලැබෙනවා රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට. එසේ නොවුනහොත් ත්‍රිත්ව කණ්ඩායමට ඊටමත් පහසුවෙන් මේ ඉලක්කය අද දිනේදී හඹා යාමට හැකියාව ලැබේ. මේ පන්දුවාරේ තාමත් කිසිදු ලකුණක් ලබාගෙන නැහැ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය. පිට පන්දු 4ක් ලකුණු ලබා ගත්තේ නැති ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය මම හිතන්නේ මේ ඉන්නේ මේ තමම දුර්ලභ ගණයේ සිදුවීමක් ඒ සචින්. මොකද මම හිතන්නේ මේ ලකුණු එකේ අවස්ථා දෙකේ අවස්ථා සහ හතරේ පහරවල් මම හිතන්නේ තාම හොඳින් එල්ල කරලා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ආරම්භක පිටිකර වන්ද දෙනා විශේෂයෙන් රහල් අමරසිංහ වර තරමක් වේගය අඩාල කරමින් ක්‍රියාත්මක කළ පන්දුවක්. මේ පන්දුවාරේ තාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් මේ දක්වා. පළමු පන්දු 5ම නිලකුණු පන්දු 5. ජනිත් රවිෂ්ක පන්දු 27යි ලකුණු 7යි. හඹා යන ඉලක්කයේ ලකුණු 124ක්. තවත් පන්දුවාර 33කුත් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. අවශ්‍ය වන්නේ ලකුණු 86ක් පමණයි. කඩලු 10ම ඔවුන් අතැතිව තිබෙනවා. අපි ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම ගැන කතා කළා. වුණ උදෑසන අද උදෑසන ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීමේ කාර්යය නිරත වුණා. එයත් නිලකුණු පන්දුවා ඒ අනුව නිලකුණු පන්දුවාරයක නිමාව පන්දුවාර 8ක් අවසන් ත්‍රිත්ව කණ්ඩායම කිසිවෙක් නොදවි ලකුණු 38යි. මින් පෙර යව් 8 වෙනි පන්දුවාරයේ නිලගණු පන්දුවාරයක ඉදිරි තමයි සටහන් උනේ සචින්. යනු දැන් මෙවන්ට පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසන් වී තිබෙන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ උන් ලකුණු 38ක් ලබා ගත්තා. කිසිවෙකු නොදෙයි. රහල් රමසිංහ ලකුණු 30යි. ජනිත් අවිෂ්ක ලකුණු 7යි. තවත් ලකුණු 86ක් පමණයි අවශ්‍ය සචින් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට. මම හිතන්නේ තාම හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ තරගයේ. තාම ලේසියෙන් ජයග්‍රහණය කිරීමට කල්ලු බිඳ වැටුනේ නැත්නම් මේ තමයි වෙනස. ලක්ෂිසි විශේෂයෙන් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට එරෙහිව රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම නියමිත පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී පන්දු වාර 8 තුල ලබාගත්තේ ලකුණු 21ක් පමණයි. එය ඉතාමත් අවශ්‍යයක් වුණා ඔවුන්ට. දැන් නමුත් ත්‍රිත්ව කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී කිසිවෙක් නොදෙවි ලකුණු 38ක් ලබා තිබෙනවා මේ අවස්ථාව වන විට. එය තමයි විශේෂත්වය මේ කණ්ඩායම් දෙක සංසන්දනාත්මකව බැලුවා. මහේෂ වෙත්මින් තරමක ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. නමුත් තවදුරටත් ඔහුගේ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රිච්මන්ඩ් නායක තරින්ද නිර්මාල් කටයුතු කර තිබෙනවා. මේ දක්වා පන්දු 13කදී ලකුණු 22ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මහේෂට එරෙහිව. එවර පුල් කිරීම නමුත් හොඳින් කල්යල් මැනීම සිදු කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ රහල්ට. නමුත් ලකුණකට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් ඉනිම ලකුණු 124කට 123කට රැගෙන යාමේදී වැඩිම ලකුණුලාභියා බවට පත් වුණේ අංක 9 පිතිකරණ ස්ථානයේ නිරත වුණු ශාරොන් අභිෂේක්. ඔහු ලකුණු 31ක් ලබා ගත්තා පන්දු 44කදී. තමයි විශේෂත්වය. ඒ හැරෙන්නට ජනිත් කෞශල් ලකුණු 28ක් ලබා ගත්තා පන්දු 52කදී 1-4 පාරක් සමග. ඉතින් ලකුණු 20ක් තුල ඔවුන්ගේ මැද පෙළ කඩලු 5ක් බෙද වැටුණා. ඒ තමයි රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට මේ තරගය තුල
දැඩි අවදානමකට මුහුණ දෙන්නට සිදු හේතුව ඔවුන්ට ලකුණු ඒ නිසාවෙන් තමයි ඔවුන්ට ලකුණු 123ක් වැනි තරමක අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයකට සීමා වෙන්නට අද දිනේදී සිදු වුණේ. ඕවර් විකට් ආකාරයෙන් තමයි මහේෂ් මේ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. 1 ලකුණක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ පන්දු තුන තුල. ජනිත් රායෂ්ක තාමත් ලකුණු 7ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ පන්දු 29කට මුහුණ දී. ජනිත් ආත්ම ආරක්ෂක අයලිස් තමයි මේ වෙනට පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. රහල් අමරසිංහ ගැන කතා කරොත් රහල් අමරසිංහ හොඳන්නේ තනිකරම ජනිත් රායෂ්කගේ පන්දුවට පහර දීමේ ආකාරයට වඩා විරුද්ධ විදිහට තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔහු පන්දු 22 දී ලකුණු 31ක් ලබාගෙන තාම හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන යනවා. අවසාන පන්දුවල කීපෙදී ලකුණු උතරම් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය. හැබැයි උන් කල්ලුත් උන්ගේ දැවි ගියේ නැහැ. එහෙනම් මම දන්නේ තාම ඉතාමත්ම හොඳ ස්ථාවරත්වයක සිටිනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ මේ තරඟයේ අවසාන මහා තරඟයේ. විශේෂයෙන් ලක්ෂසී මේ දක්වා මේ රිච්මන්ඩ් පන්දුවන්න නතින් පන්දුවාර දෙකක් නිලකුණු පන්දු බවට පත් වී තිබෙනවා. ඉතින් ඉතිරි පන්දුවාර 6කුත් පන්දු 4 තුල තමයි ඔවුන් මේ දැඩි ප්‍රහාරයට ලක් වී තිබෙන්නේ. එදී එක් පන්දුවාරයක් තමිදු ප්‍රදීප්ත නිලකුණු පන්දුවාරයක් බවට පත් කළා. අනෙක් පස්සෙන් කවි ශිඳුවර ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරයත් නිලකුණු පන්දුවාරයක් බවට පත් කළා. ඒ පන්දුවාර දෙකට හැරෙන්නට ඉතිරි පන්දුවාර 6කුත් පන්දු 5 තුල තමයි ත්‍රිත්ව කණ්ඩායම මේ ලකුණු 39 ලබා ගත්තේ. එය විශේෂයි. ලකුණු ලබා ගත යුතු දල වේගය 2.64ක් වැනි තාම පොඩි අගයක් තිබෙන්නේ සචින්. ඉතින් මම හිතන්නේ කොහෙත් මේ පිළිබඳව කිසිදු තැකීමක් ඇත්තටම කළ යුතු නැහැ. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය මේ දැන්ට තිබෙන තත්ත්වයම මේ තරඟයේ රහල් අමරසිංහ තමයි රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට දවා ගැනීමට අවශ්‍යම තිබෙන කඩුල බවට පත් වී තිබෙන්නේ. මොකද ඔහු ඉතාමත් වේගයෙන් හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. එය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට වැඩි අභියෝගයක්. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු 39 කිසිවෙක් නොතිබී මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ඉතින් අවදානේ තරගයේ එක් අවස්ථාවන් ගැන අපි කතා කරොත් සචින් මම දැන් ප්‍රථම පන්දුවල 8 දී කියන්නේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 19ක් පමණ ලබාගත එක් කඩුලක් දැවි ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය හරියට මෙහින් දෙගුණයක් ලබා ගැනීම සාත් වෙනවා. කිසිදු කඩුලක් නොදෙවි මම හිතන්නේ එය තමයි තන්නේ අපිට දකින්න පුළුවන් විශේෂතම වෙනස්කම. අපි දැක්කා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ ලකුණු ලබා නොගත් අවස්ථා ගොඩක් තිබුණා පන්දු වලට. වගේම 4-5 මම හිතන්නේ එකක්වත් වාර්තා වුණේ නැහැ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ මට මතක විදිහට හරිනම්. ඉතින් මම හිතන්නේ එය තමයි තිබෙන විශේෂතම වෙනස මේ කණ්ඩායම් දෙකේ අද්දිනේ මේ අවසන් මහා තරගයේ. මම හිතන්නේ එයට තමයි හේතුවක් උනේ මැද පෙළ මම හිතන්නේ අර කඩුලුවකින් එක දැවී යද්දී උන්ට එක්මෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැත්නම් මම හිතන්නේ ඒ ආරම්භයේ තරම් සාර්ථක නොවුන නිසා. මෙනාදත් රහල් අමරසිංහ ක්‍රියාත්මකයි. තාම හොඳ පන්දු රැකීමක් නමුත් ලකුණු දෙකක් කරා යනුව පැති මාරු වෙනවා. තාම හොඳ පාරක් ඒ අවස්ථාවේදී රහල් අමරසිංහගෙන්. නමුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නයි තාම හොඳින් එය 4-5ක් යාම නොදී වළක්වා ගැනීමට සමත් වුණා. ලකුණු 41 දක්වා ඉහළ යනවා ලකුණු සංඛ්‍යාව ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ලොංග් ඔෆ් කලාපයේ රැඳී සිටි තරින්ද නිර්මාල් නායකත්වයේ වගකීම ඔහු මත පතිත වී තිබෙන්නේ. ඉතාමත් මැනවින්නේ 4-5 වැළැක්වීමට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. පැහැදිලිවම ලකුණු දෙකක් කපා හැරියයි අවස්ථාවේදී රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමේ නායකයා. රහල් අමරසිංහ මේ දක්වා ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. 4-4ක් සහ
එනිමේ මේ දක්වා වාර්තා වුණු තරගයේ පුරාටම වාර්තා වුණු එකම හයේ පහරත් ඔහුගේ නමට ඉදිරියෙන් තමයි වාර්තා වී තිබෙන්නේ. පන්දු 24යි ලකුණු 33යි. ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය 137.5යි බිඳුවයි මේ අවස්ථාව වන විට. තරමක් වේගය අඩාල කරමින් යොමු කළ පන්දුවට on drive පහර ලකුණකට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 10 වන පන්දු වාරය. පළමු කණ්ඩායම සඳහා ලකුණු 42ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා රහල් සහ ජනිත්. තවත් ලකුණු 8ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ පළමු කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දුවට පහර දෙද්දී මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ ගොඩ නැගුණු සියලුම සම්බන්ධතාවලට වඩා මේ වන විට මේ ප්‍රථම කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවයේ තාම හොඳින් ගොඩ නැගමින් පැවැදෙන ආශ්‍රිත විද්‍යාලයේ ලකුණු 42යි කිසිවෙකු නොදී පන්දු 9 පන්දු 4කදී රාහල් අමරසිංහ පන්දු 25කදී ලකුණු 34යි ජනිත් රවිෂ්ක පන්දු 33කදී ලකුණු 7යි තන හොඳ නම් හොඳ සැලැස්මකට අනුව තමයි සචින් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මේ දක්වා මේ පන්දුවාරයට ලකුණු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ත්‍රිත්ව කණ්ඩායම. තවත් පන්දු 187කදී ලකුණු 82ක් පමණයි ලබා ගැනීමට අවශ්‍යව තිබෙන්නේ ත්‍රිත්ව කණ්ඩායමට. වසර 10කට පසුව ක්‍රිකට් ශූරතාවයක් සිය පාසලට රැගෙන යන්නට. ඉතින් කඩුළු දවා ගැනීම තමයි රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් මේ තරගය ඔවුන්ගේ පසට ගන්නට කරන්නට තිබෙන එකම දේ. එසේ නොවන්නට තාමත් පාසු ඉලක්කයක් තිබෙන්නේ ත්‍රිත්ව කණ්ඩායමට. තවත් පන්දුවාරයක් නිමාව ලකුණු 42යි ත්‍රිත්ව කණ්ඩායම කිසිවෙක් නොදෙවි. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to live. Reload or pay your dialogue bills with no hidden charges. Enjoy a 10% bonus on your reloads. Genie is the go-to place to pay all your dialogue bills. Download Genie now. Log on to live. Genie Debit MasterCard by Dialogue Finance gives you the real Vasi. Conveniently manage the card via app. Get your digital server today and request your card. Download Genie now. Log on to live. 42 runs on the board at the end of the first 10 overs. Really good start for Trinity College in this run chase. They're just 82 runs away from the victory. Rahal Amarasinghe on 34 of 25 and Janit Ravishka 7 of 35. Welcome, Ricky. Yes, Oshad, I think Rahal Amarasinghe is playing on a different surface to me than all the other batters we have seen today. If you take a look at his strike rate, he's going more than a run a ball. At the other end, Ranjit Ravishka is struggling 35 for his 7, same as the Richmond batters struggle. So it seems he's at a different level and he's understood his game, how he should bat on this surface. That's a loose delivery, very poor by Richmond. You cannot bowl those, defend in 123. So Rahal, somehow or another, he's just studied the wicket well. He's taken his chances. I think that has been the difference. He's not afraid to play the shots and go the aerial route. He's hit a few in the air. He's got away and he's succeeded. And yes, 43 after 10 overs. They are in a very good position at the moment. Yeah, Rahal Amarasinghe really took that advantage in these first 8 overs. That is a power play. Also, only 2 fielders permitted outside the 30-yard circle. So he went for those big shots whenever there's an opportunity. He took those risks, but the risks were calculated. So that was the difference between Rahal Amarasinghe and the rest of the batters who batted for Richmond and also Janit Ravishka as well. Yes, and in contrast, I thought the Richmondite pace bowlers haven't bowled well at all comparison to how Trinity bowled. Their pace bowlers have been very loose. They bowled both sides of the wicket. They haven't been consistent. They've been too short. They've been too full. They're given width outside the off stump. You see Wetmin 3 overs now for 25 runs. Defend in 123, you have to be, from ball number 1, you have to be really good. You know, you have to
bring your 200% game. 100% game won't do when you're defending 123. It has to be a 200% game. And so far for Richmond, today they haven't produced that. Our photographers, Hiran, doing a very good job for the Papare.com in a big discussion with one of his colleagues. Right, so 80 runs away from victory, Trinity College. So not forgetting, we have photographers from both units, the Papare.com and the Batsman.com, covering this game, of course. A joint production, bringing you this live stream. And pictures going across the world. So all those old boys, if you're watching from wherever you are from these two schools, I'm sure there is a lot joining us. A warm welcome. It's afternoon here in Sri Lanka. Yes, the game hasn't been the most entertaining, but Richmond will be looking to really fight back and try to put some pressure on Trinity. Oh, that's whacked away towards the onside. Not convincingly in the gap, but still that stroke play is very, very important. It shows the confidence of Rahul Amarasinghe. And talking about the fans, I think we have a decent crowd here at Thurstan College grounds, supporting both the schools, and it's really encouraging to see these fans here, because both the schools being outstation schools, and coming in numbers to support their players, to support their friends and family. It's been really good atmosphere here at Thurstan College grounds. That's much better. He needs to keep bowling there, just on that off stump. Has to bowl that probe in length and line. But he hasn't been successful against the left-hander Rahul Amarasinghe. Very expensive. Required run rate is 2.59 from here onwards. They need wickets. They need wickets quickly. Richmond, if they are going to have any chance in this game, they need to take 2 or 3 wickets quickly and put the pressure. Janit Ravishka once again being very watchful, and that will be a dot delivery to end the over. 11 overs done, it's a 4-6 without a loss. Was done, 46 runs on the board. The finals of the Under-19 Division 1 Tier A tournament. Trinity College and Richmond College locking their horns, and the defending champions St. Joseph's College and Richmond College met in the quarterfinals. So Richmond College certainly got that revenge in the quarterfinals after beating St. Joseph's, and then advanced towards the semi-finals where they defeated St. Benedict's College, Cartagena. So they have to bring some magic now, Richmond. I mean, they have the unbeaten team. They were the favourites. But the cricket they produced today hasn't been the good cricket they have played all season. So can somebody has to produce some magic. Maybe a run out, a brilliant catch. Let's try to get back into the game. Yeah, it's all about just 1 or 2 breakthroughs, isn't it? Once you get that window of opportunity, it's all about, giving your 200% as Ricky mentioned, and you'll never know, things will turn towards you once again. Yes, the pace bowlers continuing. The reason being that there is a certain amount of overs the pace bowlers have to bowl in the first 15. That is the rule of the Schools Cricket Association. He slipped on his on the delivery stride. They got his steps so wrong that time. Oh, that's a good looking shot, but that's straight into the hands of the fielder, and there we go. That's the breakthrough that we talked about, Ricky, and it's a big wicket. Rahul Amarasinghe trying to clear the boundary line that time, but
was not timed up to the perfection, and it goes straight into the hands of the fielder. And that's the first wicket. Well, that was much needed. That was the key wicket. That was the important one. Well held. He judged it really well. But a good bowling change. And Rahul Amar-Singh has to go. So Thamindu Pradipta back into the attack. He's picked up that key wicket. Is this what Richmond were waiting for? We'll have to wait and see. He's out for 36. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Foxhill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට First wicket on the hand for Richmond College. 46 runs for the loss of 1 wicket. And Supun Waduge is the new man in. Another left-hander from Trinity College. It's just all about continuing that momentum set by Rahul up front. And just 78 more runs required for Trinity College. It's their game still. Yes, they're in the driving seat. And they have to just carry on the way they're batting, and they get home there quite easily. But this is something for Richmond now to play with, because they've got the aggressor, they've got the captain. I thought that was not necessary. With the fielder out there on the boundary, should have been a bit more careful. I think he was looking to go much more straighter, but he just dragged it towards long on. And that was a good catch at the end. He's off the mark straight away. Yeah, quick single from Janit Ravishka that time. I beg your pardon, that was Supun Waduge, the new man. Just getting off the mark straight away. But they got to be positive, isn't it? That has to be the key, because they're just 77 runs away from the victory with 9 wickets on hand. So everything well in order for Trinity College to chase this target down. So it's just about executing your positive gameplay in this finals of the Under-19 Division 1 Tier A tournament. Yes, I think it's time now that Janit Ravishka also tries to step up his strike rate a bit. 40 deliveries for just 8 runs. He's hung in there enough now. He's seen how the wicket plays. He's had a look at all the bowlers. So he needs to try to look to rotate the striker quite quickly as possible. You know, it's not about boundaries, it's not about 4s and 6s, but getting those 1s and 2s. And he needs to try to be doing that more frequently. There you go.
looking to be aggressive, coming down the track, taking it on the full. Yeah, not rotating the strike is something that we didn't see from Richmond College batters as well. I think that led them to this low total of 123. Because the surface is not easy for stroke making at all. So when you don't have that skill, it makes life really difficult. I think the skill Rahal had was he was not afraid to go. He was not afraid to play the big shot. Again coming down the track, but this time gets a single. And that's the end of the over. Just 2 runs and a wicket. A successful over for Richmond College, and it's 49 or 48 rather for the loss of 1 wicket. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live. Reload or pay your dialogue bills with no hidden charges. Enjoy a 10% bonus on your reloads. Genie is the go-to place to pay all your dialogue bills. Download Genie now. Log on to Live. Genie Debit MasterCard by Dialog Finance gives you the real Vasi. Conveniently manage the card via app. Get your digital server today and request your card. Download Genie now. Log on to Live. Reload or pay your dialogue bills with no hidden charges. Enjoy a 10% bonus on Bowling change from Richmond College. Manuja Dulnath comes into play. Left arm leg spinner. 18 years of age. He's got a big responsibility here to take those wickets because they don't have much runs on the board to defend. So it's just about picking up those wickets on a regular basis and to put some pressure on Trinity College, because at the moment they're just flowing freely. Starts off with a wide. Very interesting bowling action, isn't it, from Manuja? Yes, so certainly going very wide of that return pace as well. Bit of square arm action. Generally, left arm orthodox spinners, you get a straight arm. He comes at a square arm. It's not easy because it's going very wide of the crease, so the ball is coming out of his hand from outside the surface, isn't it? Nevertheless, he needs to keep it straight and needs a breakthrough. Oh, that was a dangerous shot, but executed well. Just a single. If he missed that, he would have been probably plumb in front. And 50 up for Trinity College for the loss of just 1 wicket in 12 overs. It's been a really good start from Trinity College in these finals, chasing down a target of 124. Last time they won this trophy was back in 2012. So after a long drought of trophies, they're just 74 runs away from crowning as the champions of the limited overs tournament. Now again, a very cheeky shot from Supun Vaduge. This time will cross for 2 runs quite comfortably. This is exactly what these 2 batters are supposed to do at this stage of the game. Just rotate the strike and put the pressure on Richmond College. So that was well played. This is the deft touches, nudges. It's very important on this kind of a surface. Going hard at the ball is not the way to go. Cannot blame the bowler for that. They played 2 of those cheeky sweep shots. You have to give credit to the batters. The bowler has just stuck to his task, bowling straight. But 4 runs off the over, and Richmond won't mind at all. At that time,
A push down the ground will allow the batters to get another single onto the board. And every run is being cheered right now from Trinity College, from the dressing room, as well as their spectators or their supporters. They know from now onwards, this every run is taking them closer to a victory and closer to a trophy. Better known for their rugby skills, better known for winning all those rugby trophies over the years. And as you mentioned, 10 years ago was the last time they won a cricket tournament. So this is big, this is huge. So that's the end of the over. 4 runs, in fact 5 runs from that over. It's 53 for the loss of 1 wicket after 13 overs. Runs on the board for the loss of 1 wicket in 13 overs, and there's another bowling change. From Richmond College, and it's the skipper who has taken the ball to bowl this 14th over. Thurstan Nirmal. Short pitch delivery, but that pace didn't allow Supun Waduge to play that cross-batted shot. It was rather pushed towards the offside. This time a gentle push. Good cricket all round from Trinity College. They've understood the situation really well, and that's the most important thing. When you're chasing down a target like 123 or 124, there's no need to take any risks. It's all about getting that positive momentum, which Rahul did by scoring 36 runs in 20 odd deliveries with a staggering strike rate of almost 130. Yes, I'm surprised that Thurstan Nirmal bowled the second over of the innings, and he bowled really well. He just gave away 1 run, if I'm correct, in that over. Then he took himself completely off, and now he's come back to bowl. I was surprised. I thought he should have continued bowling a few overs, especially with Rahul, the left-hander, in the centre. But I don't know, for some reason he took himself off. Then he bowled Marsha Tarupati to bowl 1 over, and things really didn't work for Richmond in those first 10 overs. But hope he can do some damage now. Again, they're trying to take those runs. These two batters, Jonathan Ravishka and Supun Waduge, just nudging the ball towards the leg side that time. A lot of open spaces, so the opportunity is there to go for those singles and 1s and 2s. Yes, they're well ahead of the game at the moment, so few dot balls here and there, they won't mind it. .69 needed. They have 7 overs left. Last ball of this over, just 2 runs from it. Thurstan Nirmal. Another push down the ground, another single. This is good cricket all round from Trinity College. And that's the end of the over. 14 overs done. It's 56 for the loss of 1 wicket. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want.
Download Genie now. Log on to live. So 68 of 27 overs. Family and friends, supporters of both schools watching this game quite eagerly. The happier camp, of course, is the Trinity camp. They are in a good position. Just 124 is the required target. Right, so Malsha Tarupati will continue. So just a one over for the left arm spinner. He's brought back the leg spinner now. Tarupati needs to do some damage. He was unsuccessful with the bat today. Couldn't get it back towards Richmond College with the bat, but now he's got a job to do with the ball. Off the edge, and this time the ball will go all the way towards the boundary. Supan Waduge being extremely lucky that time. So he was very lucky that didn't go to hand, but that delivery didn't deserve a wicket either way, Oshada. That was short, that was wide, it was asked to be hit. It's just as a Supan Waduge wasn't in a bit of control, probably a bit of extra bounce. Malsha Tarupati, the leg spinner, and that's what created that, but still, it was not the best delivery he could bowl for. And welcome boundary to Supan Waduge. Malsha Tarupati represented Sri Lanka in the Under-19 World Cup as well. A promising talent. This time again, a touch too short from Malsha. And now just 64 runs away from victory. Trinity College. Yes, sir, they're chipping away. 11 of 11. Good batting by Supan Waduge. Janit Ravishka taking his time. I think he has decided I'm going to play the anchor role. Maybe that's the instructions. Doesn't matter how many deliveries I faced, I'm going to bat till the end. And that's what he's doing exactly right now. That's a good delivery from Malsha Tarupati. Quick through the air as well. And turning out to be another good over from Trinity College. 5 runs coming off from this over. That's gone. That's exactly the reason why he was brought in, Malsha Tarupati. And he gets a breakthrough. And it's the anchorman, Janit Ravishka, who has to depart for just 11 runs. It was straight and it was right in that block hole, isn't it? Yes, he played across the line. I think that was the mistake Ravishka played. You could see he was playing across that delivery. There you go, looking to play towards that square leg region. Probably off his pad onto the stumps. And much needed breakthrough for Richmond. Ravishka hung in there. Just played the blocking role, played the anchor role. He has to go 51 deliveries for his 11. 2 wickets down now, Richmond. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
Thiraka Ranatunga is the new batter in for Trinity College, 19 years of age, a right-handed batsman. Malsha Tharupati straight away providing that breakthrough for Richmond College. Now 2 wickets down for 61 runs. Sharan Abhishek පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. වාසනාවන්තයි කියන්න පුළුවන්. පිටදාරේ වැදිච්ච පන්දුව ලකුණු දෙකක් සුපුන් වඩුගේට. කඩලු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා. මුල් කඩලු වෙනුවෙන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගත්තා. ලකුණු 46ක මුල් කඩලු දෙක ලකුණු 15කට බිඳ වැටී තිබෙනවා. දැන් මෙතෙන් සිට කඩලු දවා ගත යුතුයමයි. අඩක් ලකුණු වාර්තා කරගෙන තිබෙන්නේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. ලකුණ සුපුන් වඩුගේට. දැන් නවක පිතිකරුවා තීරක රණතුංග පන්දුව පිළිගැනීමට සූදානම්. ඔහු තරඟාවලියේ හොඳින් ලකුණු අතර සිටින ක්‍රීඩකෙක්. ලකුණු 250ක් ඉක්මවා ලකුණු රැස් කරගෙන තිබෙනවා. ලබාගත් කඩලු 21ට අමතරව අද පන්දු යැවීමේදී පවා හොඳින් දස්කම් දැක්වුවා. ඔහුට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පන්දුව දඟකවා ගැනීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. කඩලු 3යි ලකුණු 24කට. අපත් සමග එකතු වෙනවා වයි නිශාන්ත කුමාර. ඔහු මේ තරගයේ කොමසාරිස් හැටියට කටයුතු කරනවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ 19 15 තරග ලේකම්. අයිබෝන් හරිතය. හොඳ අවසන් තරගයක් දැක බලා ගැනීමට බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු වෙලා හිටියා. සෑහෙන වැඩ කොටසකට පස්සේ මේ තත්ත්වය උදා වෙන්නේ ඔබට. ඇත්තෙන්ම ඔව් අපි මේ තරඟාවලිය નિયમિત කාලයට පවත්වන්න හැකියාව ලැබුණා නම් විශේෂයෙන්ම කාලගුණ තත්ත්වය පහුගිය මාසයේ යෙදුණු තිබුණු තත්ත්වයට අනුව අපි පසුගිය ඔක්තෝබර් 25 විතර වගේ වෙනකොට තරඟාවලිය නිමා කරන්න තමයි තිබුණේ. නමුත් යෙදිනි තත්ත්වය අනුව අපිට මේ පසුබසින්න සිද්ධ වුණා අපිට නොවැළැක්විය හැකි කාරණා නිසා. ඔය කණ්ඩායම් 18ක් තරඟ වැදුණා මේ මුල් පෙළ ඒ කාණ්ඩේ. හොඳ තරඟ රසක් දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. තියුණු තරඟ. රවුන්ඩ් එකට ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ. ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා පිතිකරුවාව පාලනය කර ගැනීමට. 16 වන පන්දුවරේ අවසන් ජයග්‍රහණය සඳහා තරඟ වදින්නේ පිළිතුරු ඉනිම ත්‍රිතෝයිදුව ලකුණු 66 කඩලු 2යි පන්දුවර 16ක් අවසන්. දැවිගේ පිතිකරුවන් රහල් අමරසිංහ නායකයා මුලින් දැවිගේ ලකුණු 36කට. ඉන් අනතුරුව ජනිත් රවිෂ්ක කඩුරකින් ක්‍රීඩකයා හැටියට ආරම්භක පිතිකරුවා ලකුණු 11යි. සුපුන් වඩුගේට 15යි. තීරක රණතුංග නව පිතිකරුවා 1 ලකුණයි. මෙහි වැදගත්ම කොටස තමයි දුර්වල පන්දුවක් දුටු වහාම ක්‍රියාත්මක වීම. සුපුන් වඩුගේ ඔගේ කාර්යභාරය හොඳින් ඉටු කරනවා. ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ මේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උන්නතියට දක්වන ඒ සුවිශේෂී දායකත්වය ඔබත් සෑහෙන කාලයක් මේ කටයුතු භාරව කටයුතු කරනවා. ඔබ ජනමාධ්‍යයේත් ඔබගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. නිශාන්ත මහත්මයා කොහොමද ඔබ දකින්නේ මෙහි වැදගත්කම සහ ප්‍රබල ඉල්ලීමක්? දුර්වල පහරක් සුපුන් වඩුගේ හරහා පාරක් එල්ල කිරීමටයි
සූදානම් වුණේ මල්ෂ තරුපති. ඔහුගේ දෙවන කඩුල බිඳ තමා ගන්නවා. ලකුණු 70යි. කඩුළු 3යි. කඩුළු බිඳ වැටීම ආරම්භ වෙලාද මන්දා. ඇත්තම ගත්තොත් අපි කතා කරගෙන හිටියේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංඝයේ 1948 ආරම්භ වෙන්නේ එදා මෙදා තුර ඒ ගෙවිලා ගියපු අවුරුදු 74 කියන්නේ අපි ලබන අවුරුද්ද ගත්තොත් පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ බලන්න. තාමත් හොඳින් කඩුල්ල වෙතටමයි පන්දුව යොමුවන්නේ. හොඳින් ගුවනේ පා කරෙව්වා. හරවා පහර එල්ල කරේ. ලකුණු 19කට ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වෙන්න සිදු වෙනවා ඔහුට. කඩුල්ල මොවා කිරීමේ වරදට හසු වීමේ තීරණය මත මල්ෂ තරුපතිට කඩුළු 2යි සුපුන් වඩුගේ ලකුණු 19යි ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වෙනවා. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to live. පසුගිය පන්දුවර පහේදී ලකුණු 24කට මුල් කඩලු 3 බිඳ වැටී තිබෙනවා. ඒ නිසා යම් ප්‍රමාණයක අවිනිශ්චිතතාවයක් උත් මේදී පෙනී යන්න පුළුවන්. නව පිටිකරුවා මනුල කුලරත්න ආරම්භක පන්දු යවන්න. ඔහුත් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔහුගේ කාර්යභාරය හොඳින් ඉටු කර තිබෙනවා. ලකුණු 252ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේ තරඟ වාරය තුර ත්‍රිතෝයි දුහල වෙනුවෙන් ඔහු තමයි රැස් කරගෙන තිබෙන්නේ. ඔබ පවසමින් සිටියා අර කාර්යභාරය පිටිපැනම. ඔව් ඇත්තෙන්ම අවුරුදු 75ක් පිරෙනවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ ලබන වසරේ 2023 අවුරුද්දේදී එදා මෙදා තුර කාලය තුල ඒ ගෙවිලා ගිය පරිපාලකයින් පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ඒ පාසල් වල ක්‍රිකට් විශේෂයෙන් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නම් වන්නේ ඒ වගේම ඒ හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ජාත්‍යන්තරයට ගෙනියන්න දායක වෙලා තියෙනවා කියන කාරණේ මතක් කරන්න ඕනේ. ඒකේ වත්මන් කාර්යභාරය තමයි අපි කරමින් සිටින්නේ. ඒ අතීතයේ වර්තමානයට යා කරමින් ඉන්නේ අපි. ඔව් විශාල වැඩ කොටසක් සිදු වෙනවා මේ සම්බන්ධීකරණය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වා ගන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය කියලා කිව්වහම සාමාන්‍යයෙන් පාසල් කීයක් විතර තරඟ වදිනවා? එතෙම ගත්තොත් අපි 13න් 15 15න් 15 17න් 15 සහ 19න් 15 බාලක සහ 15න් 15 බාලිකා සහ 19න් 15 බාලිකා කියලා ගත්තම පාසල් 700කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ සමාජිකත්වයේ දරනවා මේ වන විට. නැවතත් පිටිතදාරේ වැදුනේ අවම ලකුණු 2ක්. සාර්ථක පන්දු ඕවර එක නිමාවයි අප දකින්නේ. ලකුණු ලැබුණා වගේම කඩුල්ල බිඳ තමා ගැනීම. පන්දු ඕවර 17ක් අවසන්. ලකුණු 73යි කඩලු 3යි පිළිතුරු ඉනිම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. සෑහෙන අඳුරු අහසක් පෙන්නුම් කරන්නේ රූපවාහිනී ඒ කුළුණු දෙකට එපිටින් පිටනවා අර වික්‍රත්නායක සින්දුව මතක් වෙනවා. මම හිතන්නේ අද දවසේ එන එකක් නෑ. වෙනත් දවසක එන්න කියලා ඉතින් අපිත් ආරාධනා කර සිටිනවා අද දවසේ එන්නේ නැතුව. අය ඔයාලට වෙන වැඩ තියෙනවද? නෑ මේ විශේෂයෙන්ම මේ තරඟාවලියේ වැදගත්ම අවසන් තරගය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වැදගත් දවසේ අඳුරු කරන්න එපා කියන තමයි ඉල්ලීම කරන්න තියෙන්නේ වැහි දෙවියන්ගේ. වයිට් පන්දුවක් ඉල්ලීමක් සිදු කරා. කඩුල්ල පිටිපස්ස උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා කියලා ජනිත් කෞශාල් සාර්ථක නැහැ. සෑහෙන රිද්මය සහ ඉලක්කය පන්දු යැවීමේ එල්ලය ගිලිහි ගිය අවස්ථාවක් අප දකින්නේ. මනුජ දුල්නෙත් කෙටි පන්දුවක් ඉපිලීම අඩුයි.
නිශාන්ත මේ ක්‍රීඩකයන් හඳුනා ගැනීම දැන් අද වෙනකොටත් මෑත කාලයේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ යොවුන් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. එයත් දැන් ඔබත් දකුණු පළාතේ මහින්ද විදුහලේ ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරයා හැටියට මේ තත්ත්වය ඔබ දකින්නේ කොහොමද? ඇත්තම ගත්තොත් මේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන මේ තරඟාවලි සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ දැවැන්ත දායකත්වයේ මත. ඒ දැවැන්ත දායකත්වයේ නොවෙනවා නම් මේසේ සිද්ධ වෙන්නේ අද වෙන විට විශාල දායකත්වයක් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයට ලබා දෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ අංකුර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් තනන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ දුරදක්නා නුවණ සහ ඔවුන්ගේ ඒ කාර්යභාරය හරිහැටි මේ පවතින කාල වකවානුවේ මේ සැර වියදම් ඒ සියල්ල පියවා ගනිමින් මේ ලාභ ලැබීමේ අවස්ථාවක් නොවේනේ. නමුත් තරඟාවලිය පවත්වා ගැනීමට තරඟ පවත්වා ගැනීමට ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙන යාමට ලැබෙන අනුග්‍රහය තමයි මෙහිදී අපි අගය කරන්නේ. ඒ බලධාරීන් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය හරියට ඉටු කරනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ බලධාරීන් ඒ ලැබෙන අරමුදල් ප්‍රතිපාදන හරියට පරිශීලනය කරන කියන කතාව තමයි මෙහිදී වැදගත් වෙන්නේ. ඔව් විශේෂයෙන්ම ගත්තම අපි වර්තමානයේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ සභාපතිතුමා තිලක්වත්වය එතුමන් නියෝජනය කරන්නේ කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාල විදුහල්පතිතුමා විදියට. එතුමන් ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ උපසභාපති කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාල විදුහල්පති ඕෂාර පණ්ඩිතරත්න මැතිතුමන් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ලේකම් විදියට කටයුතු කරනවා ජේ.කේ ඉන්ද්‍රජිත් මහත්මයා වගේම බාණ්ඩාගාරික මංජුලවාස් මහත්මයා මේ අපේ විධායක සභාව නියෝජනය කරන්නේ. හරිද? විධායක සභාව නියෝජනය කරන්නේ. හරිද? විධායක සභාව නියෝජනය කරන්න වැදගත් වෙනවා මේ තත්ත්වය. හරි? එතකොට මේ කාරණෙත් එක්ක අපි පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය ඒ දැවැන්ත කාර්යභාරය තුළ ඉතාමත්ම මූල්‍ය විනය පවත්වා ගැනීමෙන් අපි ඒ සියලු කටයුතු සිදු කරමින් තින්නේ. පන්දුවර 18ක් යව අවසන් ත්‍රිත්ව විදුහල ලකුණු 78යි කඩලු 3යි. මල්ච තරුපති තවදුරටත් මේ දක්වා පිටපිට කඩලු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා. තරඟාවලියේ වැඩිම කඩලුලාභී පන්දු යවන්නා හැටියටයි අපි ඔව්ව හඳුනාගන්නේ. හොඳ කඩලු අතර දිවීමක්. ත්‍රිත්ව විදුහලේ ධනාත්මක ප්‍රතිකරණය හරහා තමයි ඔවුන්ගේ මේ තත්ත්වය තවදුරටත් ජයග්‍රාහී මාවතකට කැඳවාගෙන යන්නේ. මෙතෙන් සිට එක් පන්දුවරයකට ලකුණු දෙකක් වැනි සුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පමණයි පවත්වා ගත යුත්තේ. මම හිතන්නේ පන්දුවර 23ම උපයෝගී කර ගනී කියලා. අඳුරු ස්වභාවය කෙමෙන් වැඩි වෙන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. දැන් මේ තත්ත්වය යටතේ තරගය නතර වුණොත් ත්‍රිත්ව විදුහලට වැඩි වාසි සටහන් කරන්න ඕනේ. තමත් හොඳින් පන්දු යවනවා මල්ච තරුපති. ඔහුගේ උපරිම දක්ෂතාවය පෙන්눔 කරන අවස්ථාවක්. ඔහු එය සිදු කළ යුතුයි තම කණ්ඩායමට වාසිදායක තත්ත්වයක් උදා කර ගැනීමට නම්. ත්‍රිත්ව නායකයා ඔහුගේ කාර්යභාරය හරියට ඉටු කළා. ලකුණු 36ක් ලබා ගනිමින් තම කණ්ඩායමට ජයග්‍රාහී මාවත එලිපෙහෙලි කර දෙන්න ගත්ත උත්සාහය අපි අගය කරන්න ඕනේ. පන්දුවර 19ක් අවසන් 79යි කඩලු 3යි ත්‍රිත්ව විදුහල.
තවත් එක් පන්දුවරයක් තියෙනවා නිශාන්ත මහත්තයා අපේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ මේ කාර්යභාරය ගැන කතා කරන සාමාන්‍යයෙන් තරඟ කීයක් වගේ ගැනද මේ අපි කතා කරන්නේ පාසල් 700 විශේෂයෙන්ම තරඟ ගත්තොත් පාස 13න් 15 ඉඳලා 19න් 15 දක්වා තරඟ 10000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වර්ෂය පුරා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එයින් විශේෂයෙන්ම වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තියෙන්නේ 19න් 15 තරඟාවලිය. ඒ 19න් 15 තරඟාවලියත් අපි කාණ්ඩ 6ක් යටතේ පැවැත්වන්නේ Tier 1AB, 2AB සහ 3AB කියලා. ඒ යටතේ මෙවර තරඟවාරය විතාමත්ම වැදගත්කමක් වෙලා තියෙනවා. එක් දින තරඟවාරයක් මෙන්ම දෙදින තරඟවාරයක්ද ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා. දර්ශනීය පහරක්. පාවරණ අසලටයි පතිත උනේ. තීරක රණතුංග ක්‍රියාත්මකයි. ඔවුන් හැකි සෑම අවස්ථාවකම පන්දුවට හොඳින් පහර දෙන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. ඔව්. ඇතෙම්ම ගත්තම මේ තරඟවාරයේ විශේෂයෙන්ම වැදගත්ම තරඟය තමයි මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කළේ මේ තරඟවාරය. මේ තරඟවාරයේ නිමාවීමත් එක්කම දැනටමත් පවත්වාගෙන තිබෙන්නේ දෙදින තරඟාවලිය. ඒ තරඟාවලියේ පෙබරවාරි මාසේ 28 වෙනිදා වෙනකොට පළවෙනි වටේ අවසන් වෙන්න තියෙනවා. ඒ තරඟවාරයේත් මේ වගේම අර්ධ අවසන් පූර්ව සහ අවසන් තරඟයේ වශයෙන් පවත්වන්න නියමිතයි. මාර්තු මාසයේ අග වෙන විට තරඟාවලිය නිමා කරන්න සූදානම්යි. ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය හරිහැටි උපයෝගී කරගෙන නියමිත ආකාරයට පීඩනය එල්ල කරමින් ශරණ අභිෂේක්ට පීඩනයක් එල්ල කරන්නයි සූදානම් වන්නේ මේ අනෙක් හොඳ පන්දු යවන්න රිච්මන්ඩ් විදුහල් කණ්ඩායමේ. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි නැවතත්. පහසු ලකුණු දෙකක් තීර කරන්න තුංගට. ඔහුගේ හිතේ තියෙන විශ්වාසය මෙහි පෙනියන්නේ ලකුණු රැස් කිරීමට ගන්නා උත්සාහය. ඔව් ඇත්තම ගත්තම අපි දැන් මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ වාරයේ සිට අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා පාසල් ක්‍රිකට් තරඟවල සියලු සජීවී දත්ත සටහන් කිරීමට SLSCA නමින් නව මෙවලමක් භාවිතා කරලා තියෙනවා SLSCA app කියලා. ඒකේ සියලුම අප තරඟ සඳහා යොදවන ලකුණු සටහන්කරුවන් බැඳී සිටිනවා. සියලුම සජීවී බෝලෙන් බෝල පන්දුවෙන් පන්දුවට සියලුම ලකුණු සටහන් කිරීමට ඒ වගේම සියලු දත්ත සටහන් කිරීමට මේ තරඟ වාරයේ සිට ඉදිරි පවතින තරඟ වාර පවත්වන අතුරුම මේ මෙබලම පරිශීලනය කරන්න මේ මෙහෙවන්නේ කවුද? ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය තමයි මේ සම්පූර්ණ අයිතිය තියෙන්නේ. එතනදී අපිට සියලු තාක්ෂණික දායකත්වය සහ අවශ්‍ය සියලුම සහයෝගය ලබා දෙන්නේ batsman.com වෙබ් අඩවිය. ඒ අර නිල වශයෙන් තියෙන තත්ත්වය නිසා. විශේෂයෙන්ම ගත්තම අපේ නිල දත්ත සැපයුම් කරු විදියට batsman.com ආයතනය කටයුතු කිරීම නිසා. බොහොම ස්තුතියි නිශාන්ත කුමාර මහත්තයා. පන්දුවර 20ක් අවසන්. ත්‍රිත්ව විදුහල ලකුණු 86යි කඩලු 3යි ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තරඟවාදී. හර්ත මහතා. Trinity College 86 for 3 after 20 overs. They need just 38 more runs in 21 overs to clinch the title of Tier A. Joining with me once again is Oshada. Oshada, really good effort by Trinity College so far. They have been aggressive from the word go. Master Tarupati seems to be the only bowler who is actually troubling them at the moment. Yeah, the leg spinner really contributing to the efforts of Richmond College, and yeah, it's been a good effort from Trinity College right from the start, as you correctly mentioned. They were very positive with their start. They had a good start, especially in the power play. They were not afraid to go after the bowling of Richmond College, and and you're seeing the results. 86 for the loss of 3 wickets. Just
38 runs away from the victory now. That's another good shot from Thiruka Ranatunga. Malsha Tharupati just fired it in. That was a very fast delivery from Malsha Tharupati, and Thiruka just nudged that ball towards the gap, and it goes all the way for a boundary. It's been that kind of a day for Richmond College, and 90 is up for Trinity for the loss of just 3 wickets. You see the fans, they're very happy indeed. Trinity College inching so close to that target 124 set by Richmond College. Thiruka Ranatunga on 17. Well bowled by Malsha Tharupati. Now Trinity College, they have been really good in this chase, because in a tricky chase like this, Oshad, it's always important that you get that start correctly, because if you give away 2-3 wickets early in the day, then it's going to be a really hard job. But that didn't happen. Skipper Rahul Amarasinghe attacked fearlessly against the bowlers of Richmond College, which actually set the tone for rest of the batters to come out there and do their job. Yeah, exactly, and in contrast to what we saw from, we'll talk about that in the next over. 21 overs done, it's 90 for the loss of 3 wickets. Richmond College, and in their 40.1 overs scored 123, and our St. Trinity College well and truly ahead of Richmond College at this stage of the game, just 3 wickets down. And coming back to the point which we were talking about in the previous over, in contrast to what we saw from Richmond College, I think Trinity College, beg your pardon, the Richmond College bowlers, I think they were not that disciplined with their ball, especially if you take the spinners. I feel like they were a bit too full in terms of their line and length, and I think that made a huge difference, especially in these conditions where batting is not that easy. The pitch is slow and it's turning as well. I think Richmond College bowlers, especially the spinners, didn't take the full advantage of the conditions. And especially also something that the Trinity spinners did was that they gave the ball a lot of air. But when the Richmond bowlers, the spinners especially, when they bowled, we didn't see that much from them. Especially Malsha Tharupati, we saw that even during the last show that he fired one in and it got hammered for a boundary. So probably didn't make the maximum use of the conditions that they have in hand here. So just 33 runs away, Trinity College, from a famous win after 10 years. They are looking really likely to win this title. Now this is the second big final that Trinity College are playing this year. They played the under-17 final as well, but they ended the game as joint champs with St. Joseph's College. Oh, that's a good looking shot. That's a brilliant shot from Thiruka Ranatunga, and that goes all the way for a boundary. Oh, that's a very convincing shot from Thiruka. It was full and it was straight, and Thiruka just punched it towards the leg side for a boundary. So 95 runs on the board for the loss of 3 wickets at the end of the 22nd over. Malsha Tharupati, no surprises there, just continuing, because at this stage of the game what they need is wickets. Just 29 runs required for Trinity College.
Now this was the last delivery of the last over. Swept away. Maharashtra Tarupati, the star of the tournament for Richmond College, to be honest, trying really hard once again today. Couldn't contribute with the bat. That's something that actually played a huge part in Richmond College, getting restricted to a score like 123. Oh, and asking the question, and that's gone. That's gone, and that's the third wicket for Maharashtra Tarupati. And it's Manula Kularatna. You almost looked like he changed his mind at the left part of the shot. Oh, that was just brilliant. The googly coming in towards the batsman. Didn't read that ball entirely. And Manula Kularatna gone for 4 of just 21 deliveries. It's 4 down for 95 runs now. Reload or pay your dialogue bills with no hidden charges. Enjoy a 10% bonus on your reloads. Genie is the go-to place to pay all your dialogue bills. Download Genie now. Log on to Live. 5 runs. Maharashtra Tarupati picking up 3 wickets now. Jayavali Nagamma, the new batter, the left-handed batter for Trinity College. Now it's going to be all about the wickets now. It's wickets and wickets only that will do something for Richmond College in this game. They need something similar to the phase where Richmond College actually lost 6 wickets for 26 runs in the first innings. They need something like this, that to happen once again. They need 6 wickets and they need those 6 wickets in quick time. And that's going to be wide. Will that go for a boundary as well? No. The fielder cuts it off. But the batters, they will get back to 2. So 3 runs from that delivery. Maharashtra Tarupati, after bowling so well in the over, gives away 3 runs. Yeah, the dark clouds creeping in as well. Asking the question that time once again, but a bit of a confusion, but they'll get a single nevertheless. So that's the end of the over. 4 runs coming off from that over from Maharashtra Tarupati. It's 23 overs done. It's 95 or 96 rather for the loss of 4 wickets. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Runs on the board, just 1 run away from hitting that 3 figures for the loss of 4 wickets. And a bowling change from Richmond College. Sharan Abhishek with the ball. And looks like there's a bit of a delay.
We're all set to go now. Now Richmond College well ahead in terms of DLS this stage of the game. Just 25 runs away from the target, Trinity College. That's a beautiful stroke. Swept away for a boundary, and the 100 comes up for Trinity College. They're getting closer and closer to that target. Once again, the intent was very clear from the batter. Touch to full and down on one knee and played it over the head of the fielder for a boundary. 100 up for Trinity College. Oh, that was very close to that off stump. Trinity College, Richmond College coming to this final with the unbeaten tag, but it's looking really likely that they will unfortunately lose the all-important final Loshada. Had a really brilliant tournament. You know, it's not easy to win 7-8 matches on the trot in any sort of tournament, but they did that. And here we go, once again swept away, and this time it goes all the way for a 6. He wants to end it in a hurry. Yeah, once again a brilliant strike, almost same looking shot from the batter once again, but this time it went up in there and it cleared the boundary really well. Well, they're checking the lights here because the dark clouds crept in and it's a bit gloomy as well out there in the middle. It looks like we're done. We'll wait for the official confirmation from the umpires, but it looks like we are done for the day. Trinity College 109 for 4 after 24 overs. They need just 15 more runs in 17 overs, and according to the official scoreboard, Oshada, the Duckwell Lewis pass score is 70, so they are well ahead, Trinity College. And we'll wait for the official confirmation from the umpires, from the match officials about the results of the match. But if we are to go with what we're seeing on the scoreboard and everything, it looks like Trinity College well ahead at this stage of the game. And the umpires did check for the lights as it's getting a bit gloomy here at Thurstan College grounds. Look at the Richmond College players also, that they're not so keen to get off the ground. They still want to stay out there and fight for the remaining 15 runs as well. Yeah, they've been the dominant force, undefeated until they came to here at Thurstan College grounds for the finals, and now they're just being completely hammered by Trinity College. Rahul Amarasinghe gave them a good start. Trinity College batting lineup 36 off 28, and Thira Karanatunga just stood the ground 21 off 20, and
Shanit Ravishko also gave a good support 11 of 51 runs, and they were just 15 runs away from victory when the umpires decided to hold for the day in 24 overs. We're talking about Richmond College. They were the dominant force. Now this is the bowling attack of Richmond College. Malshatar with the lead in the pack, 3 wickets for 28 runs, and Tamidu Pradeep also picking up 1 wicket for 12 runs. The rest of the bowlers were pretty economical, but couldn't get the job done for Richmond College, coming into the finals as the only undefeated team in the tournament and being thrashed by Trinity College. That's the beauty of cricket, isn't it? Yes, indeed, no sugar. Can have the unbeaten tag, but it's not your day. It's not your day. So, Trinity College, they have completely outplayed Richmond College here. Now, they ended the group stage taking the 3rd place, Trinity College. But since the knockout phase of the tournament began, they have been really good. They have been consistent. Yeah, the match was reduced. There we go. The match stopped due to bad light. So we're yet to receive an official confirmation on the result. So the umpires are waiting for the light to grow, probably. Trinity College versus Richmond College, the finals of the Under-19 Division 1 Tier A tournament. The Batsman.com and the Papare.com bringing you these live pictures from Thurstan College grounds. The start was a bit delayed due to the wet conditions of the pitch here at Thurstan College grounds. The match only started at around 10:20 and the overs were reduced to 41 per side. So we'll take a short break and we'll be back with the action of these finals. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live.
at the moon. Trying to catch me howling at the moon. Trying to catch me howling at the moon. Trying to catch me howling at the moon. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. Trying to catch me howling at the moon. Trying to catch me howling at the moon. Trying to catch me howling at the Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. 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 Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree.
the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones.
Get it sizzling hot off the turf. Here the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Here the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live.
won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestone. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. An amazing interest rate and no charge when you transfer funds. Open your Genie Digital Saver today on your mobile from anywhere you want. Download Genie now. Log on to Live. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. So welcome back, and after a short break, well, due to the break, received a heavy amount of rain here at Thurstan College ground, so that forced the umpires to come up with a result. And as per the official confirmation received, there we go, the match summary. Richmond College 123 in their 40.1 overs, with Sharon Abhishek the top scorer with 31 of 44 deliveries, and Janet Kaushal also scoring 28 of 52 deliveries. And with the ball, Tiraka Ranatunga 3 for 24,
Jai Viliyanagama 2 for 10 and Manula Kuleratna picking up 1 wicket for 15 runs. It's been a brilliant display by Richmond College bowlers to restrict, rather Trinity College bowlers to restrict Richmond College for just 123 in 40.1 overs. And in reply, Trinity College Kandy 109 for the loss of 4 wickets in 24 overs, just 15 runs away from the victory when the umpires decided to halt the play as the bad light came into action. And Rahul Amarasinghe, the top order batsman, scored 36 of 28 runs, 28 deliveries. The captain and also Thiraka Ranatunga 21 of 20 deliveries to add to his 3 for 24 with the ball. Thiraka played well for 21 of 20 deliveries. With the ball, Malsha Tarupati was the standout performer with 3 wickets for 28 runs and Tamidu Pradeep 1 wicket for 12 runs. And Trinity College winning by 41 runs, and for the first time since 2012 they've been able to take their hands on a major trophy, a major cricketing trophy, and they are the champions of the Under-19 Division 1 Tier A tournament that concluded right here at Thurstan College grounds. It's been a good day of cricket. Even the start was delayed due to the wet conditions of the pitch here at Thurstan College grounds, but the match was reduced to 41 overs per side. And Trinity College bowlers were just outstanding. After winning the toss, Trinity College skipper decided to bowl first and restricted Richmond College for just 123 runs, and they were quite brilliant with the bat as well. So hope you enjoyed our live coverage that was brought in as a joint production between the Papare.com and the Batsman.com right here from Thurstan College grounds. And Trinity College, congratulations to Trinity College on winning and being the champions of the Under-19 Division 1 Tier A tournament. And Richmond College as well, they were the undefeated team coming into the finals. But at the end of the day, Trinity College just outplayed them in all 3 departments. So thank you, and hope you enjoyed our live coverage right here from the Thurstan College grounds, and hope to see you with another match coming up as well. So until then, have a good day. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.